సో వాట్సాప్ లెజెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఈరోజు మనం ఆడుతున్నాం గెన్షన్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, సో టైటిల్ గురించి నేను తీసుకునే డిసిజన్ గురించి ఒక 2 నిమిషాలు అలా చెప్తా. ఫస్ట్ చెక్ చేస్తా. పుల్ చేస్తే డైలీ కమిషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో మీరు చూసిన టైటిల్ అయితే కరెక్టే. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి గేమ్ నాకు నచ్చదని కాదు, గేమ్ టెన్షన్ తోటి నేను డిసప్పాయింట్ అయిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి. సాటిస్ఫై అయిన దానికన్నా ఎక్కువ డిసప్పాయింట్ అయిన రోజులే ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ ఐ లైక్ దిస్, ఎందుకంటే ఇది ఇచ్చే నాస్టాల్జియా ఎఫెక్ట్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఓకే, సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మోస్ట్లీ నాకు టైం ఉంటలేదప్ప గేమ్ ఆడడానికి. సో దట్స్ ది సెకండ్. అండ్ వేరే గేమ్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెన్లెస్ జోన్ 0, వంకాయ స్టార్ రైల్ ఆర్ ఎల్స్ వెదరింగ్ వేవ్స్, డైలీ గ్రైండింగ్ ఈజీ అనిపిస్తుంది అందులో వచ్చేసి. అండ్ అందులో రెజైన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి, సో నేను 2-3 డేస్కి ఒకసారి లాగిన్ అయ్యి కొట్టేసేయచ్చు. సో ఇంట్లో అది లేదు, మేబీ రాదు కూడా, అది ఆ సిస్టమ్ రాదు రెజైన్ స్టోర్ చేసుకునేది. అదొకటి. ఇంకొకటి వచ్చేసి గ్రైండింగ్ ఎక్కువ ఉంది, టైం కన్స్యూమింగ్. సో నేను సపరేట్గా నాకు ఒక రోజు హాలిడే దొరికింది అనుకో, ఆ రోజు మొత్తం నేను గ్రైండింగ్ మీద స్పెండ్ చేస్తే దాని రివార్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టర్ వస్తుందన్న గ్యారంటీ అయితే అంతగానం లేదు. ఇది ఇంకొక. సో అట్లా అని చెప్పేసి నేను కంప్లీట్గా గేమ్ మానేస్తానంటే అట్లా కాదు, మనం అడిక్ట్ అయినాం కాబట్టి అకేజనల్లీ అంటే మంత్కి ఒకసారి, అంటే మంత్కి 2 సార్లు అట్లా, మోస్ట్లీ అంతే. మీరు స్ట్రీమ్ చూసేది దీని గురించి గెన్షన్ స్ట్రీమ్ అయితే. అండ్ రిమైనింగ్ ఒకవేళ నేను స్ట్రీమ్స్ చేస్తే వేరే గేమ్స్ ఆడతాను. వేరే గేమ్స్ నాకు ఇష్టమైన గేమ్స్, ఫోకస్ చేద్దాం అనుకున్న గేమ్స్, నాట్ ఓన్లీ గాచా, వేరే గేమ్స్ కూడా ఆడతా. సో అది నా మెయిన్ టార్గెట్ వచ్చి. సో ఓవరాల్ చెప్పాలంటే మానేస్తానా అంటే 50-50. 2-3 సార్లు అన్ఇన్స్టాల్ చేసిన, ఆడడం ఆపేసిన, టైం దొరకలేదు, స్టోరేజ్ సరిపోతుంది, పీసీలో సరిపోతలేదు, మొబైల్లో సరిపోతలేదు. ఆ కొత్త మోడ్ ఏదో తెచ్చింది, దానివల్ల స్టోరేజ్ ఎక్కువైపోయింది గేమ్ది. సో అట్లా. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి స్కిప్ బటన్ లేదు. సో సైడ్ క్వెస్ట్లు అన్న చేసి రివార్డ్స్ జల్దీ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం, స్కిప్ బటన్ లేదు, ఒక పెద్ద టార్చర్ లెక్క అనిపిస్తుంది. ఈవెంట్ చేస్తే సరిపోతలేదు ఇంట్లో, ఈవెంట్లో వచ్చే రివార్డ్స్ అయితే సరిపోతలేవు. ఎందుకంటే వేరే గేమ్స్లో వచ్చేసి ఈవెంట్స్ చేస్తే వచ్చే రివార్డ్స్ తోటి నేను అక్కడ ఇన్ గేమ్ క్యారెక్టర్స్ కానీ అవి ఇవి తీసుకున్నాను, ఓన్లీ స్టోరీ క్వెస్ట్ కానీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేస్తే కాకుండా. సో దీంట్లో ఆ ఫీచర్ లేదు కాబట్టి మేబీ నేను మెల్లమెల్ల సైడ్ చేస్తున్నా, నాకు అలవాటు అయ్యేంత వరకు, గెన్షన్ లేకుండా నేను అలవాటు అయ్యేంత వరకు. వన్స్ అలవాటు అయ్యిందంటే కంప్లీట్గా మూసేస్తా గేమ్నిగా. సో అట్లా అప్పటిదాకా కొంచెం మెల్లగా చేస్తున్నా, నేను మెల్లగా తీసేస్తా గేమ్ని వచ్చి. అండ్ మీరు ఆడాలన్నా అంటే మీ దగ్గర ఫ్రీ టైం ఉంటే ఆడుర్రి. అండ్ మీరు ఒకటే గేమ్ ఆడేటోళ్ళు అయితే మీకు సూట్ అవుతుంది గేమ్ వచ్చి. ఓకే, అంటే 1-2 గేమ్స్ ఆడతారు మీరు డే మొత్తం, మీకు టైం ఉంటుంది, మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, మీరు గ్రైండింగ్ చేయొచ్చు, ఆ టైం ఉంది, ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందంటే మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, మీరు ప్రాబ్లం లేదు. నాకు పర్సనల్లీ టైం లేదు అండ్ గ్రైండింగ్ ఎక్కువ, ఇంట్లో గ్రైండింగ్ ఎక్కువ, దానికి వచ్చే రివార్డులు తక్కువ. సో అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నా. కంప్లీట్గా కాదు, మేబీ ఒక 3 months 4 months పడుతుంది వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఒకవేళ బ్యాక్ వచ్చినా మేబీ ఒక 1-2 స్ట్రీమ్స్కే మళ్ళీ నేను గెన్షన్ స్ట్రీమ్ చేస్తా తప్పితే మళ్ళీ ఈవెన్ ఆఫ్లైన్లో కూడా ఆడకపోవచ్చు. ఇప్పుడైతే ట్రై చేస్తున్నా ఆఫ్లైన్లో ఆడడానికి హాలిడేస్ దొరికినప్పుడు, బట్ మేబీ ఫ్యూచర్ అది కూడా తక్కువే ఆఫ్లైన్లో ఆడడం అట్లా. సో అది టైటిల్ అండ్ నా డిసిషన్ వచ్చింది. మీరు ఒకవేళ ఏ టైప్ ఆఫ్ గేమ్స్ చూడాలనుకోండి కమెంట్స్లో చెప్పరు, అండ్ నేను స్ట్రీమ్ చేసినప్పుడు స్ట్రీమ్లో చెప్పవచ్చు. టిల్ దెన్ ఎంజాయ్ మై స్ట్రీమ్స్. సో అది మన ఛానల్ కాన్సెప్టే, అదే వేరే గేమ్స్ ఆడడం. ఒకటే దాంతో ఫిక్స్ అయినా అట్లా అని చెప్పేసి ఒకటే పర్మనెంట్గా ఆడతాను కాదు, ఆ టైం అయిపోయింది అట్లా.
సోల్స్ లైక్ నేను ఆడతా. మళ్ళీ ఈసారి లైస్ ఆఫ్ పీ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. మేబీ ఇన్ ఏప్రిల్ ఆ టైంలో ఆడతా. లైస్ ఆఫ్ పీ నేను కొనడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నా. అది కొన్నాక అది కంప్లీట్ గేమ్ అంతా దాంట్లో నాకు ఒక ఎండింగ్ కావాలి. ఆ ఎండింగ్ వచ్చినాక మళ్ళీ రిమైనింగ్ సోల్స్ గేమ్స్ ట్రై చేస్తాను. అప్పటిదాకా లైస్ ఆఫ్ పీ అని అట్లా. అది నా ప్లాన్ వచ్చేసి, బేసిక్ ప్లాన్ వచ్చేసి. అండ్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ టైటిల్ గురించి ఇదంతా మిస్ అయ్యారో, నేను ఎందుకు ఏం డిసిజన్ తీసుకున్నాను తర్వాత రేపో ఎల్లుండో మళ్ళీ కట్ చేసి ఇది వీడియో లెక్క టెన్షన్ పడు. తమ్నేల్ చేయడానికి టైం లేదని ఈరోజు వీడియో చేయలేదు అట్లా. అంటే బర్నౌట్ అయిపోయినా అంత నాకు ఐడియాస్ రావట్లేదు ప్రాపర్గా తమ్నైల్స్కి వాటికి వీటికి. అండ్ దాంతోపాటు దీంట్లో కూర్చొని నేను క్యారెక్టర్స్ కోసం గ్రైండింగ్ చేయాలి. నాకు అంత మోటివేషన్ వస్తలేదు. రవి బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఫైన్ బ్రో, హౌ ఆర్ యూ? ఇప్పుడు ఇది క్వెస్ట్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 7.5 hours ఉందంట. సో అంతగానం సేపు నేను కూర్చోలేను. ఇప్పుడు వచ్చిన క్వెస్ట్ బట్ మేబీ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ ఒకవేళ వీడు ఏమన్నా అనౌన్స్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ బై ది వే అందరికి హ్యాపీ సంగ్ డిఎల్సీ కంప్లీటెడ్ లైస్ ఆఫ్ పైన అట్లా హార్డ్. నేను డిఎల్సీతోనే కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ మెటీరియల్స్ క్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చే మెటీరియల్స్ కొలంబియా నాకు కదా. కొలంబియాకి. సో బై ది వే డిస్కార్డ్లో వచ్చేసి మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ వెయిటింగ్. డిస్కార్డ్లో కనెక్ట్ అయిపోదాం. టెన్షన్ అడగరు, చాట్ నేను చూస్తా. పైన వచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, క్యూఎన్ఏ పాపప్ వచ్చి ఉంటుంది, అది ఆన్సర్ చేయండి. యాజ్ వెల్ యాజ్ లైక్ కొట్టడం మర్చిపో. ప్రజెంట్ స్ట్రీమ్కి లైక్స్ కొట్టరి, వీడియోస్కి కమెంట్స్. సిల్క్ సాంగ్ ట్రై చేయాలి. If ever you find that the With me, animals in Nodcry Yashan bro, behave in ito. ways you do not తర్వాత understand, వస్తాడు. just ask me and I will explain. యాక్చువల్లీ చాట్ నువ్వు చూస్తాను, నేను చూస్తానా? నీ ఇష్టం. బాగా తప్పించుకుందాం. Receive my blessing. Fly the frost moon of old. Make yourself Atla. at home. Lush is the moonlight, oh forest. అయ్యా Take my broken crown. అయ్యో ఏమైంది? జంక్షన్ ఆపేస్తా. ఎస్ అంటే కంప్లీట్గా కాదు, This is for you. ఒక 2-3 monthsలో ఇక కంప్లీట్గా ఆపేస్తాం. I see everything. Go claw. Look. Receive my blessing. అట్లా ఇప్పుడైతే ఒక మంత్లీ ఒక 2 streams 1 stream వస్తుంది అంతే. For the everlasting forest. Commit it to memory. Ding dong, water buck. Share my knowledge. Branch into song. ఎందుకంటే ఇక One heart. ఇంకా డీటెయిల్గా గేమ్ గురించి అందరు తెలుసు అబ్బా, ఈడు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుండో. సో అన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అవసరం లే అనిపిస్తుంది. నా ఇష్యూస్ చెప్పిన Grow, grow, grow. Look, a rainbow. Fly the frost moon of old. జనరల్గా ఇష్యూస్ అందరు తెలిసిందే కదా. Positions. All eyes on me. Commit it. The Temple of Wisdom. Your plan. Flash attack. Poor Mari. lost land. For the
ఇదేమో ఇమ్యూన్ అని చూపిస్తుంది. Lush as the moonlight. Branches a song with one heart we play. అచ్చా ఇది డెండ్రోకి ఇమ్యూన్ ఇది సంగతి. మీన్ ఆల్రెడీ ఐ థింక్ లాస్ట్ హ్యారీ పాటర్ స్ట్రీమ్లోనే అయిపోయినాను వచ్చేసి. అదే మళ్ళీ ఇందాక కూడా చెప్పిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రజెంట్ ఎందుకు ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్నాడు అని చెప్పేసి. కింగ్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. బై ది వే పైన పెట్టిన పోల్ ది ఆన్సర్ యూరి పోల్ ఆస్క్ మీ సంథింగ్ పెట్టు అది ఆస్క్ మీ సంథింగ్ అనే వస్తుంది, క్వశ్చన్ క్యూఎన్ఏ అది. దాని మీద కొట్టి మనం ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్, హ్యాపీ సంక్రాంతి. ఎక్కువసేపు లేట్ చేస్తే కాదు, అది ఇమ్యూన్ అని వస్తుంది 10 రోజుతో డ్యామేజ్ పడ్డప్పుడల్లా. ఇప్పుడు ఈ టీంతో చేసి అట్లా మళ్ళీ క్యాజువల్గా గేమ్ ఆడడానికి కూడా నాకు టైం దొరకలేదు అంత ఆఫ్లైన్లో ఇట్లా. హ్యాపీ సంక్రాంతి బ్రో, హ్యాపీ సంక్రాంతి. పతంగులు జర చూసి ఎగరేవరి, రేపు అందరు ఆఫీస్ పోయేది ఉంటుంది, అలా గొంతు తెగాల. అంటే మోస్ట్లీ అట్లా జరగదు కానీ మేబీ ఇన్ కేస్ అదే జరగదు కూడా. ఎక్కడనో 1000లో ఒక్కనికి జరుగుతుంది. దరిద్రానికి పచ్చబొట్టు వేసుకొని కొట్టినాడు. నాకు డాజ్ మెకానిక్స్ బాగా అలవాటైనాయి. ఈ గేమ్లో అవి లేవు, ఇప్పుడు వచ్చే గేమ్లో అన్నిట్లలో అవి ఉన్నాయి డాజ్ మెకానిక్స్. అది మేజర్ ఇప్పుడు నాకు. ఓకే ఇది డౌన్ అయితే ఇమ్యూన్ అనే వస్తుంది. అది ఇది ఎందుకు ఇమ్యూన్ వస్తుంది, ఇది నాకు అది అర్థమవుతలే. ఓకే కొద్దిసేపటికి ఇమ్యూన్ అవుతుంది ఇది. ఎందుకంటే స్పైడర్ మ్యాన్ ఫైట్ లో అన్నమాట ఫుల్. రోబ్లాక్స్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఇది ఇమ్యూన్ స్టేట్ ఇది. ఓకే అర్థమైంది. ఇది ఆఫీస్లో ఇస్తే మాత్రం వేస్ట్ ఆడి మీరు ఆఫీస్. ఆడు పాప లోపల ఇరుక్కుంటాడు, బగ్గాడు బ్రో ఒకడు.
చెప్తున్నా ఇది అబ్వియస్లీ ఇస్తే మాత్రం అయిపోయినట్టే బుక్క. ఇది ఇమ్యూన్ ఉంటుంది, ఇమ్యూన్ స్టేట్ బయటికి రావాలంటే ఎట్లా? ఇప్పుడు బయటకు ఇమ్యూన్ స్టేట్ అది. Letting brave names echo. మార్చి కొట్టాలి. అదే అర్థమైంది, అది ఎంత పెద్ద డ్యామేజ్ పడతలేదు అయినా. మల్టీ ఎలిమెంట్ క్యారెక్టర్లను పట్టుకోవాలి. మోనో ఎలిమెంట్ టీమ్స్ అయితే సెట్ కాదు అట్లా అంటే. నాకేం తెలుసు బ్రో, ఆయన రోబ్లెక్స్ ఆడతాడు కాబట్టి రోబ్లెక్స్ ఆటగాడే. కాజా ఆడదచ్చు. అయితే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంకొక టీం ఉంది. ఇది టెస్ట్ కమ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టీమ్. Hopefully this won't take long. మేబీ ఇది సపోర్ట్ అవుతుంది, ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఇంకేంది విశేషాలు? సంక్రాంతి సంక్రాంతి ఏముంది? కింగ్స్లో గొట్టని గోకే ఉంటా. నువ్వు తప్ప ఎవ్వరు అంటలేరు ఆ మాట. ఎవరు అన్నారు కూడా? నాకే చెప్పావు కాబట్టి. ఎవడుండు బ్రో ఇంట్లో? అది కూడా పోయిపోయి ఈ గేమ్లోకి వెళ్ళి ఎత్తుక్కుంటే ఎట్లయితే తెలుసా నా పరిస్థితి? నా డ్రమ్ము నేను తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది. There is no escape. Nice and spicy. Taking a turn for the better. Inazuma shines eternal. Shine down. Bow your head. The doctor will see. You're toast. దీనక్క అంతే, నాకు తెలిసి టీం వర్క్ అవుతుంది. రోలెక్స్ బ్రో అంటారు. రోలెక్స్ బ్రో అంటారు బ్రో, రోబ్లాక్స్ కాదు. ఆయన ఆటగాడే. పెద్ద ఆటగాడు రోలెక్స్ బ్రో, మౌలోడు కాదు. పత్తి పత్తి గులాబోతి అని అంటాడు. Side effects. Remember, పత్తి గులాబ్ అవుతుంది. There is no escape. యశ్వంత్ బ్రో శిష్యుడు ఆయన. ఎవరు? ఇది చూడ అలాగా
నేను A bitter pill to ఎప్పుడు శిష్యులను దగ్గర తీసుకోలే. silence. నా ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలండి. Taking a turn for the better. Let the mighty be humble. Settle down. Mind the side effect. There is no escape. Now you shall perish. Illusion shattered. The capture was seen. Seems like an emergency. Bow your head. Inazuma shines eternal. డ్రాగన్ విత్ డ్రాగన్ స్లేయర్. అక్కడ దగ్గర డ్రాగన్స్ లేరుగా. రైడెన్స్ బ్రో కొలంబియన్ ఫుల్ చేస్తున్నా లేదు. ఇంకొక పుల్ చేస్తే 60 పీటీ అనుకుంటా. బాస్ అవ్వట్లేదా కష్టంగా ఉంది బాస్ బాస్ అవ్వట్లేదు అంటున్నా ఏవో కొడుతున్నా సర్ఫెక్సల్ వేసి సర్ఫెక్సల్ కావాలి. లిక్విడ్ కావాలి. టైట్ వాడతలే. Bow your head. టైట్ Mind the side effects. నోలేట్ కదా సైడ్ వాడు Torn to oblivion. Remove all obstacles. Settle down. Seems like an emergency. The capture was seen. సో లాస్ట్ అది సర్కిల్ ఉంది కదా, సర్కిల్ హిట్ అయ్యే టైంలో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఉంటుందో దానికి ఇమ్యూన్ ఉంటుంది. ఇది అది మెయిన్ వచ్చేసి ఎక్సెప్ట్ లూనార్ చార్జర్ తప్ప అదే లూనార్ రియాక్షన్ న్యూలెట్ ఫోరినా అర్థమైందా లూనార్ రియాక్షన్ ఏమో ఎవరికి తెలుసు నేను ఇప్పుడే ఆడుతున్నా బాస్తో. ఐఎమ్ నాట్ దట్ ప్లేయర్ హూ యూస్ టు బి ఇన్ ఫాస్ట్. ఎవరు అంటే బైజూ ప్లేస్ లో లవ్ లవ్ అర్థమైంది. అది అర్థమైంది. లామాన్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. అంటే నువ్వు అదే లూనార్ చేసినావు అంటే నీకు సింపుల్ అయిపోతుంది. నీకు అప్పుడు ఇమ్యూన్ పడదు. లూమా హీల్ చేస్తుంది. C1 లూమన్ అది. తెలుసు కాకపోతే ఇది రాదా Ad Astra. Thank you for completing. ఫైర్ కి ఎలక్ట్రిక్ కి లూమర్ ఎలక్ట్రిక్ ఉంది కానీ ఫైర్ కి లేదు. పైరో లేదు, పైరో క్రయో యానిమో లేదు. ఎందుకు అన్ని సగం పనులు చేస్తాడు వీడు. అన్నిటితో రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి అండి బ్రో. ఇప్పుడు మొన్నటి దాకా కూడా లూనా జియోతో రియాక్షన్ కాకపోతుండే మొన్నటి దాకా కూడా. తెలుసు ఇప్పుడు అయితే. update లో తెచ్చిండు ఇప్పుడు. జస్ట్ యూజ్ ఫిజికల్ అటాక్ విత్ రైడన్. నా దగ్గర యూలా ఉంది ఫిజికల్ DPS. ఏం మాట్లాడుతున్నాను? ది వన్ అండ్ ఓన్లీ గోల్డెన్ క్యారెక్టర్ ఎవర్. ఆమెని ఇంకా సాలిడ్ గా బిల్డ్ చేయాలి బ్రో. నేను వెయిట్ చేస్తున్నా ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా ఆమెకి తగ్గట్టు ఏదైనా సెట్ వస్తుందేమో అని. అయినా ఫిజికల్ DPS ఎవరు వాడుతున్నారు సార్? ఇప్పుడు చెప్పు ఒక మాట. ఫిజికల్ DPS ఎవరు వాడుతున్నారు? మనం వాడదాం. ఎవరో ఎందుకు వాడాలి?
ఇది ఇచ్చిన అంటే ఫిజికల్ ఎవరు వాడట్లే అంటే వాళ్ళకి బఫ్ ఏం లేదు కదా అని భయపడలో. బఫ్ ఎలా అంటే బఫ్ లేదు కదా అని. యుగాన్ని ఎట్లా ఇది యూజ్ ఈమెకి ఎలిమెంటల్ రీఛార్జ్ కూడా యూజ్ అవుతాయి కదా, ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఇది కూడా యూజ్ అవుతుంది. అవును, యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈమెకి ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్ ఎంత ఫాస్ట్ వస్తే అంత ఫాస్ట్ స్టాక్స్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మంచి ఆర్టిఫాక్ట్స్ రోల్స్ లేవబ్బా. ఇది కూడా పెట్టచ్చు నువ్వు. స్నోతో అదే స్నో టైడ్ ఉంది కదా, ఇది వేస్ట్, ఇది వేస్ట్. దీనికన్నా ఇది బెటర్, లగ్జరియస్ సీ లాట్. మై ఫస్ట్ 5 స్టార్ లిమిట్. హార్స్ ఎనిమికి అదేమో చేస్తుంది, మనకేం తెలుసు చెప్పు. అదేమైనా వీకేది ఉందా, నా పని అయ్యిందా లేదా గంత. బెస్ట్ ఏలే చెయ్యి. 861 ఉంది మరి. క్రిట్ డ్యామేజ్ ఓకే కానీ అటాక్ లేదు నా దగ్గర. కొంచెం పెరిగింది అటాక్, క్రిట్ డ్యామేజ్ కొంచెం కాంప్రమైజ్. యూలా టీమ్ వచ్చేసి ఫుల్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ కదా, ఫుల్ రెస్ డిక్రీజ్. ఇది యూలా టీమ్ ఇది. కాకపోతే ఇప్పుడు అన్ని ఎలిమెంటల్ రియాక్షన్లు చేస్తేనే ఎనిమిస్ వస్తారు కాబట్టి హెడ్కి పోతుంది. Even when darkness falls, the faithful shall not stray from the righteous path. Witness my magnificence! ఈమె కన్నా అయిపోతాయి I know. బెటర్, కానీ Present. ఐ నో బెటర్ అంటే ఇది వస్తుంది బాబు. ఇప్పుడు ఎవరికన్నానో ఎవరో బెటర్ అన్నావు కదా, ఎవరు అన్నా. ఐనో నువ్వు బెటర్, కొరీనా కన్నా ఐనో బెటర్. ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ఎవరికన్నా పూరినా కన్నా. ఓకే ఓకే. గెన్షన్లో ఆర్టిఫాక్ట్స్ జెన్ల జోన్ 0 ఆడు, అసలు నరకం తెలుస్తుంది. అందులో ఆర్టిఫాక్ట్స్ రావడం ఈజీనే, ఆర్టిఫాక్ట్స్ రోల్ చేయడం కష్టం. అందులో మంచి స్టాట్స్ ఉన్నాయి కూడా, క్రిట్ డ్యామేజ్, అటాక్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి కూడా, అందులో డిఫెన్స్లకే పోతుంది. బట్ ఒక మ్యాజిక్ జరుగుతుంది ఆడ, ఇవన్నీ దరిద్రం ఉన్నాయని ఆడ ఆటోమేటిక్ నీకు ఆర్టిఫాక్ట్ సెట్ అయిపోతాయి అందులో జెన్ల జోన్ 0. You're in for a little shock. Surrender and be gentle. ఈ గ్రావిటీ ట్రిగర్స్ అంటే ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఇది ఏం చెప్పని కూడా చెప్పాలి.
గ్రావిటీ ట్రిగర్స్ ఒక నిమిషం Cleanup sequence initiated. Preparing for dust up. For the everlasting forest. Forest నాకు వైఫై సరిగ్గా రావట్లేదు ఒక నిమిషం. Animal test 63. freely converge. అభిజ్ చేస్తున్నా. ఓకే ఓకే ఫ్రైలా ఒక నిమిషం అభిజ్ గ్రావిటీ రిపుల్ అంటే ఈ కొడతా కొంచెం అదే ఈ కొట్టి బేసిక్ ఐడియా వెళ్ళే జస్ట్ ఈ కొడతా అంటే ఈ చుట్టూ అదే ఒక యాక్టివ్ క్యారెక్టర్ ఫాలో అవుతూ ఒక గ్రావిటీ రిపుల్ వస్తుంది. అది హైడ్రో డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది లైక్ నీ ఆరా లెక్క అనుకో. అర్థమైంది అట్లా ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. అది అదే గ్రావిటీ రిపుల్. బూమ్ బూమ్ అయినాక కొలంబియా వచ్చినాక మొత్తం అన్ని నఫా మీద పెడతా. Cleanup sequence initiated. Let me బస్సు వచ్చింది. కొలంబియాకి ఇనాఫా కావాలి Midnight ఖచ్చితంగా కావాలి ఫర్ షూర్. అంతేగా బాయ్. Animal module 75. కష్టం కావాలి. ఇరాఫా లేకుండా కష్టం. ఒకటి ఇనాఫా తెచ్చుకోవాలి, లేకపోతే జీబై తెచ్చుకోవాలి. జీబై ఇనాఫా లేదా జీబై. అదే అంటున్నా ఇనాఫా ట్రై చేస్తా, రాలేదనుకో బ్యానర్ పీట్ ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఫేస్ టూ కూడా. అట్లనే అదే ఒకవేళ ఆమె కూడా రాలేదనుకో insulation chamber. పార్కా వరకన్నా వరక. No, my sword. Odds revealed by swirl. Mark 2. దాంట్లో క్యారెక్టర్ అయితే మస్తు ఉన్నారు bro. డైలాగ్ ఆడియో ఫుల్ హై చేయి. నార్మల్ టైప్ అది తెలుసు నాకు వినిపించింది. మీకు వినిపించదేమో కానీ నాకు వినిపించింది. అది మీకు ఓబిఎస్ త్రూ వస్తుంది కదా, అక్కడ కస్టమైజేషన్ అయ్యి మింగుతుంది. నాకు వినిపించింది చిన్నగా. అదేంది రాబిన్ ఉంటుంది చూడు హెచ్ఎస్ఆర్లా అట్లుంది. Sage's wisdom. Excuse me. ఎప్పుడు రేపు అని వాయిదా అని చెప్పు సార్. అదే మా అమితా వయసు తెలుసు కదా సాంగ్ పాడింది. అదే ఏ సాంగ్ పాడించారు అది. ఏమో నాకేం తెలుసు. తమిళ్లో పాడితే దాన్ని తెలుగులోకి మార్చారు. ఇన్స్టాలో కూడా బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది. ఏంది రేపు రేపు అని వాయిదా ఇన్నా 40 పుల్స్ 5000 చెప్పి వాయిదా అయిపోయింది సినిమా. నైస్ మంచి క్యారెక్టర్లే. చెవరస్ ఆఫ్ బ్యానర్ అయ్యా అయినా వచ్చింది లక్కది. నిజంగా చెవరస్ C6 అంటే బెస్ట్ తెలుసా, వేరే లెవెల్లో వాడుకోవచ్చు. దగ్గర క్యారెక్టర్ లెక్క కింద మీద పడి ఊగుతున్నాను నేను. కొరోరన్ గారు నా దగ్గర ఉండలేడు, డెవలప్ చేయాలి ఇన్ని ఐఫా కానీ. ఈఫా ఎందుకు? ఈఫా కానీ ఏం వాడతావు? ఈఫా అనమాట ఈఫాని వాడతావా పాడా? అంటే యానిమో కదా బ్రో, రియాక్షన్స్ నీకు బాగున్నాయి. కాకపోతే నీకు టీమ్స్ ఎనర్జీ లేదు కదా అంటున్నా. ఇగో వీడు ఇచ్చిన టీమ్సే అంటే అట్లేంలే. సెటోస్ కానీ ఎవడు వాడట్లేదు బాగా. సెటోస్ అసలు అవసరం కూడా లేదనిపిస్తుంది నాకైతే. అదే సెటోస్ అవసరం ఉండదు, సెషన్ అయితే అవసరము. The area ahead of us later.
ఏ పాస్ ఇదేమో కలెక్ట్ చేయాలి ఈడ. కొలంబియా తిప్పినా ఏమో గానీ నా ఈ పాస్ ఎథోస్ ఇద్దరు సీరియస్ అయిపోయారు. ఈ పాస్ ఎథోస్ మిషన్ ముగ్గురు నాకు గేమ్లో అంటే క్యారెక్టర్ టీమ్ బిల్డ్ అది ఒక రకమైన అది ఉంటుంది బ్రో, తలకాయ నొప్పిలా. గెన్షన్లో అయితే నీకు ఎవ్రీ ప్యాచ్ నీకు కొత్త క్యారెక్టర్లు వచ్చిన ప్రతిసారి వాళ్ళకి హైలైట్ ఇస్తాడు కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా సెట్ చేసిన టీమ్స్ తీసుకోవాలి, అంటే నీకు పడిపోతుంది గట్టిగా. మరి అంతే ఒకటి ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక F2 టీమ్ బిల్డ్ ఉంటుంది. కంపల్సరీ ఉంటుంది అది ఒక్కటైతే. F2 టీమ్ బిల్డ్ ఉంటుంది. నీకు ఒక సపోర్ట్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా అది నీ దగ్గర మోస్ట్లీ ఆల్రెడీ ఉన్న DPS ని బఫ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు కొలంబియా ఉంది, నీ దగ్గర ఆల్రెడీ నోలెట్ కానీ లేకపోతే ఫ్లెన్స్ కానీ నెఫర్ కానీ వాళ్ళు బఫ్ చేస్తుంది. అలాంటి ఇప్పుడు ఫ్లెన్స్ కి ఖచ్చితంగా ఈనఫ్ అవసరం, నెఫర్ కి ఖచ్చితంగా లవమా అవసరం. ఆ ప్లేస్ ని పూర్తిగా ఫిల్ చేయకపోయినా సంవాట్ న్యాయం చేస్తుంది. అట్లా ఒకళ్ళు DPS కూల్ చేసినా గానీ ఒక F2 టీమ్ ఉంటది. టీపీటీ అబ్బా, ఇప్పుడు క్వెస్ట్ చేయాలన్నా లేకపోతే సైడ్ యాక్టివిటీ చేయాలన్నా నాకు అది అర్థమవుతుంది. ఫుల్స్ వస్తాయి సైడ్ యాక్టివిటీ. స్టోరీ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఒక్క ఎండ్ అయ్యేంత వరకు నువ్వు ఫ్రీ ఉండేది చూసుకోవాలి బ్రో. ఎండ్ అయ్యేదాకా నువ్వు పక్కా ఫ్రీ ఉండాలా. మధ్యలో ఆపనీకి లేదు, మధ్యలో ఆపనీకి నువ్వు ట్రావెలర్ గా మారలేవు. నువ్వు ట్రావెలర్ కి కిడ్నాప్ చేసి దొబ్బుతారు. వాడిని కిడ్నాప్ చేశారండి, సో పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి కదా ఇంట్లో క్వెస్ట్. యాక్ట్ ఏంది 6 యాక్ట్ 7 6 ఒకటి, అది Act యాక్ట్ 7 7 ఒకటి, యాక్ట్ 8 ఒకటి. యాక్ట్ 7 చేద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. ఓకే కానీ చెప్తున్నా నీకు యాక్ట్ 7 నువ్వు డైలాగ్ స్కిప్ చేసి చదువుతావు. డైలాగ్ నేను స్కిప్ చేస్తా. కట్ సీన్ ఒక్కటి చూస్తే నాకు స్టోరీ అర్థమవుతుంది. స్కిప్ చేస్తే పర్లేదు, చూసి అదే త్వరగానే అయిపోతుంది. పర్లేదు. మూన్ యాక్ట్ జస్ట్ 10 minutes. ఏది మూన్ యాక్ట్ అంటే 8 యాక్ట్ 8. Looks like the gang's all here. Yep. Oh, Hi, man's ready. great. Let's get great. Well, first things first. Someone's here. We heard your... You've been here. Come on. అండర్ కాపా. By the way, like కొట్టురి అండ్ పిన్ I figured it wouldn't That take ki, you long. I I come mean, bearing news from my lady. క్వశ్చన్ అడిగినా కదా దానికి ఆన్సర్ కూడా చెప్పారు. Torre went through the motions of Well, Tell them that Sandrone and I will go on ahead. If they still intend to pursue this matter, they should meet us at the research center in the northern tip of Nice of Columbina's two best. Lady Damsel. Enga we tittara have, tu. and so Arlecchino. I'll leave the map here. And remember, at least while you're at This is very just doing my ఏమైంది? అది డైలాగ్ చదివితే the అది doctors left the experimental design. Marionette seems to think he's A been dialogue planning this for has a long time. But when did it? It seems his ఇదే పెద్దగా అనిపిస్తుంది. whatever his స్కిప్ చేస్తే అంత motives. అనిపింది నాకు At this తెలిసి. stage, it's difficult to predict his కానీ next బెస్ట్ step. స్టోరీ చెప్పాలని సందే బ్రో. నాట్లాన్ కన్నా చాలా 100 రెట్లు మేలు But నాట్లాన్ at కన్నా. least take నాకు cool. సుమేరో స్టోరీ తప్ప ఇంకేం నచ్చలే. And అక్కడ as for ఏది Miss క్లిక్ Annette, కాలే కూడా. Protecting up just in case, Uh-huh. Savarka. I think it would be... I mean, I would have said the night. కాన్స్టాడ్ అసలు గుర్తు కూడా లేదు నాకు. You got it, but We will. లియో వేద అసలు ఏంద్ర పోయి స్టోరీ అనిపించింది. లియో వేది మాత్రం all have to bring ఆడు our చచ్చిపోయినా aid అంటాడు, in. చుట్టుపక్కలనే తిరుగుతాడు, మళ్ళీ హెల్ప్ చేయడు, అట్నే ఉంటాడు, ఆడు దేవుడు.
లేచింది అదంతా. You'd better get going. ఇనజమా బాగానే ఉంటుంది బ్రో మళ్ళా. ఆ? ఇనజమా జూమా కూడా బాగానే ఉంటుంది. అది ఏంటంటే రెవల్యూషన్ కదా, అది రెబెలియన్. All these broken machines on the rebellion. ground. Someone got here before us. Could it be Arlecchino and Sandrone? అది రెబెలియన్ కాబట్టి విల్ వాక్. ఈయన పిచికారీ వేసుకొని వచ్చింది. కటింగ్ షాప్లో కొడతారు చూడు, కిస్ 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 అని నెత్తిమికి. అంటే కటింగ్ షాప్లా కొడతారు కదా జుట్టుకి వాటర్ వాటర్ అని, అట్లుంటది ఇది. ఇది ఇదేంది ఇది? ఇది అప్డేట్ చేసిరా ఏది ఏంది వాటర్ స్కిల్? లేదే అదే అది చేసిరు అనుకుంటా బ్రో, ఇంతకుముందు లేకుండే ఇది. ఇదంటావా? ఇగో ఇది అప్డేట్ అయింది ఇది. ఒక నిమిషం ఆగు. నాకు తెలిసి స్టార్టింగ్ లో ఇది లేకుండే. ఇది స్టార్టింగ్ కాదు ఇది. లేదు 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 ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసాను. అవును ఇప్పుడు అప్డేట్ చేసాను. అవును, ఇంకొక డ్రెస్ అయితే చేంజ్ చేసుకోనికి వస్తుంది. ఇప్పుడు కాదు, స్టోరీ అంతా ఎండైనాక నువ్వు మూన్ పైకి పోతావు, అక్కడ ఇస్తుంది. అక్కడ చెప్పక వదిలేసాయి. డ్రెస్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని అడిగినా కానీ స్టోరీ చెప్పమని చెప్పలేగా నేను. డ్రెస్ ఎప్పుడు వస్తుందని డ్రెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్తాం. అంటే నాకు తెలిసి అలా బట్టలు ఆడు ఉండిపోయి ఉంటే ఆడు అందులో బ్యాగ్లోకి వెళ్ళి తీసుకుంటాం. That's quite a welcome party. Observe. ఇది డంజనా? లోపల రానివ్వరా నన్ను. ఇట్రా. Get back! I said get back! Do you hear me? Why isn't it working? అరే ఎంతసేపు చూస్తారు? నాకు అర్థం కాదు. Closer. Don't. ట్రావెలర్ గా కొత్త స్కిన్నా? ఇది మొన్ననే రిపేర్ చేసిన, నిన్ననే రిపేర్ చేసిన బ్రో. ఏరియా అంతనే నిన్న క్వెస్ట్లా, నిన్న ఒక వరల్డ్ క్వెస్ట్ వచ్చిన అందులో రిపేర్ చేసిన ఇదంతా కొత్త ఏరియాలా. By the frost moon of old. It all adds. Seek within. No more lies. Water jet. Close your eyes. Be silent. To dust. You poor soul. May your spirits find peace. Grab that key on the ground. We'll probably need it at some point. ఏదో ఒకటి చెప్తావు. సారీ నేనా ఏమని అంటే మళ్ళీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అలా లేక మేము ఏడిసి వస్తుంటే లేరని చెప్పే మేము ఏడుస్తున్నాం, బాధపడుతున్నాం. అలా ఉంది అని. నేను ఇంకోసారి మన గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే బ్యాన్ చేసేసాయి బ్రో. అయితే చరణ్ బ్రాండ్ బ్యాన్ చేయాలి లేదా జై బ్రాండ్ బ్యాన్ చేయాలి. వాళ్ళేం పాపం చేసిండ్రు బ్రో? వాళ్ళిద్దరే స్టార్ట్ చేస్తారు. Watch out. There's no way through. Let's go around. అర్థమైంది ఇక.
కాకపోతే ఈడేమో దేనికన్నా పనికొస్తాడు ఈ క్వెస్ట్లోనన్నా కొట్టుడు కానీ దంచుడు కానీ విలన్ కానీ తలకాయలు ఎగరేస్తాడు కానీ. అది సోలో ఉంటే ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది చెప్తున్నాగా, బాగుంటుంది తర్వాత తెలుస్తుంది ఏంటిది సోలోగా ఉంటే. అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్గా అసలు సోలో అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా, సపరేట్గా ఉండరు బయట రూమ్ తీసుకొని, ఇంట్లోతో కూడా కలవద్దు. అప్పుడు అది సోలో లైఫ్ అంటే అది. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఎట్లన్నా అదే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. What the? అది రియల్ సోలో లైఫ్. Here? What's wrong? We're looking అది for the ఎక్స్పీరియన్స్ doctor, చేసి and we understand ఒక he 90 might be days here. You అప్పుడు looking to settle a score with the doctor? సోలో లైఫే సో బెటర్ ఈ Perhaps. డైలాగ్లు చెప్పారు. But you might have. 2 other harbingers. అది కూడా అప్పటికి మీ Seems ఫ్రెండ్స్ to అందరు me also. కమిట్ అయిన Is it వాళ్ళతో just నువ్వు me, అప్పుడు or do I sense బయటకు monsters వచ్చినప్పుడల్లా. nearby? We need to know what this is about more. ఎదురాస్తుంది క్రికెట్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ చెయ్యకుండా డైరెక్ట్ సోలో లైఫ్ సో బెటర్ అంటే అది బాగుంటుంది. అది He's ఇవన్నీ చేసినాకనే. building something. Ambitious doesn't even begin to describe it. ఎస్ రెక్స్ బ్రో వచ్చింది. Feels like this could be the ఎస్ big one. ఆఫ్టర్ లాంగ్ God టైం. knows how long he's. A while back. చాలా రోజుల తర్వాత చాలా ఇయర్స్ తర్వాత I remember రెక్స్ బ్రో. ఎలా ఉన్నారు Back రెక్స్ బ్రో? when this all, I was a part of it. She ఈరోజు never really interacted with us చంద్ర much. చంద్రశుద్ధి She సూర్యగ్రహణం always seemed- the doctor ఇక్కడ used to వచ్చింది say ఆయన. after she left. Right now, 12 ఏళ్ళకి ఒకసారి వస్తుంది Thank అది. you for. I get the sense. no. I'm only telling you. I understand. The Knave's unit. Well, now we know what's going on here. ఎందుకంటే నేను చాలా మంది అదే డైలాగ్ అంటుంటే విన్నా కానీ నాకు ప్రాపర్ రీజనింగ్ ఇచ్చినోడైతే ఎవ్వరు లేడు ఎందుకు బెటర్. నేను చూసిన తర్వాత అయితే బాధపడతారు బ్రో, తర్వాత ఘోరంగా బాధపడతారు. ఎందుకంటే చెప్పుకోలేరు చేసుకోలేరు అట్లా. Water jet! మేము బాగానే ఉన్నాం బ్రో. Be silent. ఫైన్ ఫైన్. With one heart, we pray. It all adds up. ఎడగొట్టు. కారం బ్రో. దోమ అవి అడగొద్దాను. ఏంది ఇది పెట్టగానే వెళ్ళిపోయింది. Water jet! Wipe out! Branches a song. Can't hide this. The deception ends here. It all adds up. ఏంది పద. బ్రో ఏమో మెసేజ్ చేసి డిలీట్ చేసి వెళ్ళిపోయింది ఆయన. అవునా? అన్నావేమో నేనేమంట జస్ట్ క్వెస్ట్ ఇల్లు ఉంటుంది. బా అదేంది బ్రో దరిద్రపు కొట్టు. ఏం బీగని కాడు ఉండి. వన్ ఆఫ్ ది గేమ్స్ మోస్ట్ యూజ్లెస్ క్యారెక్టర్ ఎవరంటే ట్రావెలర్ గాడే. అట్లా అయితే Welcome, one and all. I've been expecting you. Yeah, చేసినట్టు. go. Of course I have. Should I be? First, basically- Sandrone. If you were looking for them, I should probably mention that Arlecchino disappeared as soon as she entered the facility. As for Sandrone, why, she stood right here only moments ago demanding answers, hardly out of care. Does everyone you associate with undergo such a change in temperament? Speaking as a researcher, I have to say, it is not a change for the better. It threatens one's ability to remain objective. ఏంటి మరి సంక్రాంతి? Well, since చెప్పాలి బ్రో. హ్యాపీ సంక్రాంతి బ్రో బై ద వే.
So you've got your hands on the moon marrow, and now you're claiming godhood. Don't. I must protest what you are in. I am not Huh? Wait, you'll excuse. By the same token, I Team need కూడా to fire on, respond లేకపోతే along the- You and I both understand that facts speak louder than words. What gift? Where have all your troops gone? Who knows? Perhaps they are already marching toward a new world. As vulgar and arrogant as you may be, dear Sandrone, I have no intention honest, of taking Pyro out travel- my displeasure on your subordinates. ప్రాఫిట్ They will enjoy ఊకో బ్రో You sent your people to the. జోక్ చేయకు. Yes. In which case, సన్లైన్ now ఉండంగా ఎవడు వాడతాడు చెప్పాను. you have a judgment call to make. Am I 22 simply సన్లైన్ ఉంటే lying అయిపోయా. to stall? అండ్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఇంక ఈజీగా Or వస్తారు. is it possible that So now you've turned on. I have set a new rule for myself? Each person gets one chance. Naturally, that includes you, Sandrone. If you wish to leave, ఎక్స్ still, I hadn't Yep. counted on Sandrone sparing any thought for the people of this world. How can బై she ది వే ever లైక్ hope కొట్టు to It's స్పోకన్ more than a little honor? నేను I ఇంతసేపు have the మ్యూట్ marrow చేసుకొని of two మాట్లాడుతున్నాను moons in my ఇంతసేపు possession and will soon. నాకు ఇప్పటికీ నీ మైక్లో మ్యూట్ సింబలే కనిపిస్తుంది. I will be the. Those are sacred Oh, no. relics. In my view, many in this world do not deserve నేను to be ఇంతసేపు alive. గమనించలే, ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ ఇంతసేపు మాట్లాడుతుంటే ఏంట్రా ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లే ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లే అనుకుంటున్నాను. Let యారే చరణ్ బ్రో. కాదు పైలట్ ఆర్డర్ గాడు జీవితం మొత్తం కొట్టే డ్యామేజ్ జంగిల్తో ఒక్క రోజులో కొట్టచ్చు అనేది. వెళ్ళిపోయాడు చరణ్ బ్రో. For the everlasting forest. No more lies. target acquired. The mystery unravels. Can't hide the truth. observe. ఏంటంటే వెళ్ళిపోయాడు చరణ్ బ్రో. You won't feel it safe. ఇది ప్లేయబుల్ అవుతాడా కాదా? Night falls. Water jet! Lushes the moonlight. By the frost moon of old. కాకపోతే రైడ్ అండ్ షో కానీ ఫైట్ ఉంటుంది చూడు. Arlecchino. Thanks for the assistance. Arlecchino. They see you as an ఏంటి ally. వెళ్ళిపోతున్నాడు చరణ్ బ్రో. What a farce. చరణ్ బ్రో. You're clearly here to destroy my research. మ్యూట్ మైక్ అవుట్ మ్యూట్ చేసుకున్నావా? Research is more my wrong. Receive my blessing. With one heart, we pray. Is this all it takes to tie up lost? Commendable. Everlasting as the moon. Laid bare. Like a reflection. Wipe out! Observe. Be silent. You can fear the dark. Close your eyes. Night Your falls. actions betray your fear of me. Poor lost lamb. Is that the best you can do? Your actions betray your fear of me. Is that the best you can do? Within. Go! అంటే ఇంక ట్రావెలర్ గానికి ఇప్పుడు మూన్ పవర్స్ ఏం రావా అయితే? చరంబ్రోడి వెళ్ళిపోయాడు అదే. Actions betray your fear of me. No more lies. Overruled. చరణ్ బ్రో. For the everlasting forest. ఏంది ఏడిపోతున్నావు, ఎందుకు వస్తున్నావు, ఏంది కథ? Official meal hours are set. నెట్వర్క్ ఇష్యూ Quickly. నెట్వర్క్ ఇష్యూ అయితే డైరెక్ట్ ఎగ్జిట్ అవుతావా? ఇప్పుడైనా అట్లనే. ఇది ఇప్పుడు ఇంక సర్జరీ చేయాలని బైపాస్ సర్జరీ. I've always thought it is wiser to flee Bypass than surgery. surrender. కొలంబినా పుల్ చేస్తున్నా 60 పిటి గ్యారంటీడ్ ఉంది. Watch out. ట్రావెలరు చూసు Forget about me! You should. వాళ్ళు ఎప్పుడు అరే నేనే మర్చిపోయినారా అక్కడ ఉన్నట్టు. ఇంకా అయిపోలేదా ఇది?
ఫైట్ ఈ ఫైట్ సరే బ్రో, ఇంకా దీని తర్వాత నుంచి నువ్వు ఇంకా ఎగ్జిట్ కాలేవు గేమ్. నువ్వు ఇంకా ఈ ఫైట్ తర్వాత నుంచి నువ్వు గేమ్ ఎగ్జిట్ కాలేవు. ఎందుకు కాలేవు? ఈ ఫైట్ ఎందుకు తెలుస్తుంది చూడు నీకు. F4 కొడతారు. ఇది ఇంకా బాగుంది, ఇది ఇంకా బాగుంది అయ్యా. ఆల్ట్ F4 కొట్టాడంట. ఆల్ట్ F4 కొట్టి ఎగ్జిట్ అవుతావు, కాకపోతే మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ నీకు గేమ్ ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది. మళ్ళీ నీ స్టోరీ అక్కడ నుంచి వస్తుంది స్టోరీ మళ్ళీ. ఏంది ఈడికెళ్ళా? ఇక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు స్టోరీ ఇప్పుడు యాక్ట్ 7 మళ్ళీ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మనం యాక్ట్ 7 నువ్వు How did I get here? నేను సప్పుడే అని కంపెనీ మీద బాంబులు వేసేసి వస్తారు. సప్పుడే కానీ Traveler? What brings you here? యాక్ట్ What do you 7 మళ్ళీ know చేయాలి. for- యాక్ట్ 7 నువ్వు లాస్ట్ మినిట్ లో ఒకవేళ బ్యాక్ వెళ్ళాక యాక్ట్ 7 మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తుంది నువ్వు. Everyone seems to be. మరి ఎవరు వృతలేడని దీని గురించి? I'd love to, but ఎందుకంటే ఎండింగ్ అలాంటిది. నువ్వు ఫైట్ ఎండింగ్ చూడు ఒకసారి, అప్పుడు ఒప్పుకుంటావు. అప్పుడు నువ్వు కూడా ఒప్పుకుంటావు బ్యాక్ వెళ్ళాం కదా అనేసి. What is she talking? We've had a lot of customers. Oh, another customer's arrived. I better go. This is all wrong. I never could this be. Very good. ఫైట్ ఎండింగ్ అలాంటిది. ఎవరన్నా ఒప్పుకోవచ్చు దానికి. బ్యాక్ అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్దాం వరకు. No. None of this is. You don't seem to Anti-it is like it peaked. here. That's fine. చూద్దాం. నాకు పెద్ద హోప్స్ లేవు. ఏం బిక్తుందో చూద్దాం. చెప్పాలంటే నాట్లో అన్నిటికన్నా ఇదే బాగుంది. చెప్పండి, నాట్లో అన్నిటికన్నా ఇదే బాగుంది. I'm still alive. నాట్లో స్టోరీ కన్నా ఇదే చాలా బాగుంది. So this is the moon's reflection. The moon. I can't sense it. I guess I could try opening the gate one. No response. పొలం మీద పవర్ఫుల్ I వీక్? should conserve my strength and proceed with caution. సబ్ డిపిఎస్ సపోర్ట్ అంటే I don't believe Dotori's scheming will stop. పవర్ఫుల్ కాదా అని చెప్పి చెప్పలేము కదా. If Door there is ప్రకారం. any chance that I can get back to the డోర్ others, ప్రకారం అయితే any పవర్ఫుల్. chance at all, I must return. కాదనిపిస్తుంది అబ్బా. ఎందుకు? అందుకే యాక్టెడ్ కంప్లీట్ గానే అని చెప్పింది. Emptiness, silence. నా వాయిసా? What is this place? Or maybe the real question is, what is it for? ఫైట్ అయిపోయింది కదా అది. What's this? Looks like it responds to my కిడ్నాప్ power. చేసిన ట్రావెలర్ గాని, అందుకే బ్యాక్ వెళ్ళాం. Golden, like Kuvaki. Is it some sort of guide? And why does it feel so familiar? I might as well థ్యాంక్స్ follow ఫర్ ది it. 40 సూపర్ చాట్. రెక్స్ బ్రో తెలుసా సార్ నీకు రెక్స్ బ్రో? Where does this lead? అంటే ఛానల్ మోడరేటర్ Could it తెలుసు. be the exit? Welcome home. సన్నీ బ్రో నీ goddess. వాయిస్ లోలో ఉందంట బాగా. Is this? తింటున్నబ్బా. ఏ తింటాడు? But ఏం isn't moon prayer చికెన్ night కర్రీయా over లేకపోతే already? బిర్యానీయా? ఏదో స్నాక్స్. అందుకే లో వస్తుంది. జర దూరం పెట్టిన మైకు. అట్లా సంక్రాంతి చికెన్ ఏంటి? వేరే సంక్రాంతి తినకూడదు. స్నాక్స్ ఎవరు? చెప్తున్నా మామూలుగా సంక్రాంతి కదా అంటున్నా. మా దగ్గర అది తింటారే. తింటారు ఇల్లు. తినరు సంక్రాంతి. మా దగ్గర నాన్ వెజ్ భోగి రోజు తినరు. I hope you have Mayor- a wonderful ఇక్కడ రోజు night. ఇక్కడ రోజు ఇక్కడ I will. హైదరాబాదే. Lama. Are these? మామూలుగా ఆంధ్రాలో తింటారు కానీ
భోగికి నిన్న ఏకాదశి. మేము ఇంకా కనుమ రోజు డైరెక్ట్ గా. మారుతియా? ఆ, మారుతి ఎందుకు వచ్చిండు? Touch them. రాజసాబ్ It's నుండి as వచ్చిండు. if we're separated by some impenetrable power. రాధసా ఏరియా చెప్పలేను, సీక్రెట్. మెక్సికోకి తెలుసు కదా. But the people in these memories pass right through me. Just like when I disappeared. మెక్సికోకి If only I తెలియకుండా had ఉండదు. known. Even so, I should still take a look around. ఓ స్మూత్ Just ట్రాన్సిషన్, being back here. స్మూత్ అసలు స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ అయితే. ప్యాలెస్ ఇంటరాక్ట్. Welcome home, moon goddess. Oh, you're the genuine article. Alice was right. This moon prayer night was worth watching after all. Oh, టెంపుల్స్ అబ్బో, yes. టెంపుల్స్ That was the వస్తాయంట. fortune-telling stall run by Barbaloth. ఎందులోకి వెళ్ళి Hudson Circle. ఇయర్ నుంచి హైదరాబాద్లోనే వాట్సాప్లో పట్టున్నారు. నాకు చేసినావా? నాకు రాలే అబ్బా మెసేజ్ ఏమి. పాత నంబర్ Please పెట్టినట్టు వేరే నంబర్ draw the మార్చారా? first lunar arcana. This represents destiny and is the foundation for the టెంపుల్స్ కాదు కానీ divination అరౌండ్ as a టెంపుల్ వస్తాయి whole. నీకు, లైక్ 8 పుల్స్ దాకా వస్తాయి నీకు. My టాప్ destiny. టెంపుల్ అని కాదు కానీ ఒక అరౌండ్ Now that 8 I పుల్స్ think దాకా వస్తాయి about నీకు. it, Barbaloth's divination was absolutely right. ఒకవేళ నువ్వు అప్పుడే స్టార్ట్ చేసి మొత్తం మ్యాప్ అంతా అప్పుడే అన్లాక్ చేసినావు అంటే, లైక్ వే పాయింట్స్ అన్ని అప్పుడు అన్లాక్ చేసినావు అంటే, That was the card that వే brought పాయింట్స్ me అన్నీ అన్లాక్ home. చేసిన ఇప్పుడు. From here. పొగిమాన్ బ్రో నమస్తే, అన్లాక్ వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. కాదు కాదు అన్లాక్ చేస్తున్నా ఆల్రెడీ ఆ పుల్స్ ఆడేసినావు కదా బ్రో. Kuvaki Pulse? కాబట్టి What? 6 రోజు చేసినావు అంటే ఒక 8 పుల్స్ దాకా వస్తాయి. Fascinating. స్టేటస్ నేను I've రేరు never encountered this before రేరు అంటే in రేరు, my మస్తు role రేరు as పెడతా. a diviner. What's going అసలు on? పెట్టిన వాట్సాప్ లో Did that card? All I did was ఏంటంటే try to touch వాట్సాప్లో ఉన్నా అని చెప్పా నీకు, నేను స్టేటస్ పెట్టేది. అసలు Maybe this నేను metaphor. ఉండాలేనట్టుగా అంటావు వాట్సాప్ లో. Is it అది ఇప్పుడు కాదు, తర్వాత possible? ప్రాబ్లం అవుతుంది. This card. I Yeah? need to get. I'll try touching something else. అప్పుడు దేకాడు అవసరం ఉన్నప్పుడు, Is this మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు. traveler? యా నాకు ఎవడో అవసరం ఉంటాడు, అవసరం ఉన్నట్లయితే మాట్లాడతాను, లేకపోతే అసలు లేదు మాట్లాడలేదు. లేదు, ఏదో ఒక రోజు ఎవరో ఒకరు అవసరం అవుతారు, పెట్టుకో. Don't say that, yeah. అన్ని గోల్డ్ యాక్సెస్. అవసరం ఉన్న ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ చేయలే బ్రో. నెక్స్ట్ Okay. పడ్డా నేను. నువ్వు కంటిన్యూగా టచ్లు ఉంటేనే ఏదన్నా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే టచ్ ఉన్నా కూడా లాభం లేదు. పడ్డా 10 మందితో టచ్ ఉంటావు, అందులో ఎవడో ఒకడు హెల్ప్ చేస్తాడు కదా. 10 మంది హెల్ప్ చేయరు. అట్లా అనుకుంటే కష్టం. నాకు అవ్వలేదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా. కరెక్టే, అట్లా అంటప్పుడు నువ్వు తప్పుడు 10 మందితోటి ఉంటున్నావు, కరెక్ట్ మెంబర్స్ తోటి ఉంటలేవు. Hyman, listen to me. అర్థమైందా? From the అట్లా అని చెప్పి bottom of అందరు our ఒకటే లెక్క hearts, ఉండరు we're కదా. so sorry. We Don't say that. He's all alone and we've barely spent any time apart since we met. Is he? ఏమో We must నేడుస్తుంది. find a way to rescue him. We were all involved in the operation where Going he was to go, bro, captured, Bob. and we do not abandon our comrades. బాగా That being said, it won't be easy. అయిపోయి పాపం 5 అందరికీ మంది జిమ్కి పోయి తెలియదు. బాడీ Conversation with పెంచి the others on our return, తొట్టేరా we've కానీ arrived కొడుతుంది at a ఇక basic పంట అయితే. idea of what we're up against. Dottores lab has clearly been in operation for a lot longer బట్ than we డొడోరా గాడిది realized. కొంచెం We found many ఇప్పుడు దాకా ఉన్న molecules వీళ్ళందరూ now కానీ that వాడు using కొంచెం this బాగా knowledge, he తెలుసు. then ఇప్పుడు నాకు fashioned వచ్చిన an artificial వీళ్ళందరిలోకి moon marrow to వాడే serve as కాస్త a replacement విలన్ for the అనిపిస్తుంది frost నాకు moon చెప్పాలంటే. beyond the sky. Unlike Columbina, కొద్దిగా Dottore వీడరా is కాస్త not being వేరేలా rejected by ఉన్నాడు Teyvat. అనిపించింది నాకు. And even with two మరో of the ఒకరి నుండి 3 హెల్ప్ moon ఆశించడం marrows, his power far అనేది exceeds కాదు all of బ్రో. ours combined. Once ఎట్లా his అంటే అది third moon marrow is complete,
Dottore will have completely seized the authority. Immature of 3 thinking అంటారు moons. ఎందుకంటే Really? చెప్పలేం Primordial సిచ్యువేషన్ powers ఫ్యూచర్లో will then be in ఎట్లుంటుందో his grasp. అర్థమవుతుంది Does that mean నీకున్న I'm కనెక్షన్స్లో afraid so. No one could have predicted this level of insanity. పీపుల్ని Not బట్టి even from డిపెండెంట్ Dottore. అయి ఉంటుంది And ఈ unfortunately, కనెక్షన్స్ని బట్టి his insanity ఎందుకంటే has కొందరు coupled అడగంగానే an హెల్ప్ చేస్తారు intellect కొందరు and అడగకుండా ambition హెల్ప్ that not చేస్తారు even his peers in the అది నీ fraternity దగ్గర can ఇప్పుడు 100 match. మందితో రెగ్యులర్గా This ఉంటున్నావు is dire. అట్లీస్ట్ ఒక్కరు Sounds like అట్లీస్ట్ the world ఇద్దరన్నీ is ఉంటారు done అట్లాంటి for. The 3 moons authority నువ్వు can చెప్పినట్టు ట్రై influence చేస్తా the బట్ very fact నా The trouble's ఓన్ రైట్ already నేను ఉంటా begun, I'm అది afraid. టెస్ట్ on our సర్కిల్ way. సర్కిల్ I'm కరెక్ట్గా Convinced చూసుకో అబ్బా this is Dottore's doing. Not that there's any way to prove it. The issue is, we have no idea what his intentions are. The only thing more frustrating than facing కాకపోతే down ఏంటంటే evil is వాళ్ళు knowing నీకు that it హెల్ప్ will చేసారనుకో surely నువ్వు నెక్స్ట్ come, టైం అది చేయాలి వాళ్ళకి but not knowing when. దాని వాల్యూ చూపించాలి The doctor is guilty of numerous crimes in Mondstadt as well. One of our knights, యా బ్రో యా former knights, his father was murdered by Soon, Dottore. ఈ గేమ్ ఆపేస్తా His ideology and అలానే అన్న methodology పోయినసారి are a ఆపట్లా danger to everything in his path. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని ఒకటే ప్యాచ్లు వేసి పడేసాను కదా నాకు కావాల్సిన He doesn't క్యారెక్టర్లు అన్ని see them as his ఒకటే own series లా. people. That's why. People like him see మా everyone అంటే నెలకు ఒక else as స్ట్రీమ్ చేస్తున్నా beneath బ్రో them. ఆల్మోస్ట్ ఆపేసినట్టే గేమ్ He నేను views other people only in terms of Offline how లో they కూడా can ఆడతలేను. benefit him. That's the basis of all his social connections. Granted, he's hardly the only harbinger to pursue their own. Dottore's actions have gone beyond even. We can't గేమ్ expect. ఆపేసిన ఈ గేమ్ ఆపడం కష్టం I బ్రో promise you. మేము అడిక్ట్ అయినాం అట్లా జెన్షన్ ఆపడం కష్టం Right. అనుకుంటే ఈజీగా We జెన్షన్ can't ఆపడం even guarantee మేము he's పాత still at his ప్లేయర్స్ weakest. స్టార్టింగ్ నుంచి ఆడుతున్నాం కాబట్టి అడిక్ట్ అయినాం మేము I'll find a కాకపోతే మరీ అంత కాదు మా పనులు ఆపుకున్నా అన్నికి మళ్ళీ రిటర్న్ నేను Like, రావాలంటే game ఆడు full స్కిప్ ఆపి బటన్ తేవాలి స్కిప్ బటన్ తేవాలి జర రివార్డ్స్ పెంచాలి రివార్డ్స్ క్లెయిమ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో క్వెస్ట్లు అవన్నీ వాటి యొక్క టైమింగ్ తక్కువ చేయాలి ఆడు through before you stick your neck out. Unless you want to lose your... Sandrone. Miss Sandrone, Put the stuff over there. Am I okay? నువ్వు ఇంకొకటి Dottore ఏంటంటే always హెల్ప్ goes a ఆశించడం little loco when he finds a తప్పు shiny అనేది new toy. కాదు ఎందుకంటే అందరు నీ దగ్గర నుండి పని చేయించుకునేటప్పుడు నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా Just go ahead and cry already. నువ్వు ఫ్రీగా చేస్తున్నట్టు అవుతుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోతే Sorry. అప్పుడు నీ వాల్యూ పడిపోతుంది పక్కా పడిపోతుంది వాళ్ళు Oh, నువ్వు please. నీ వర్క్ తగ్గట్టు నువ్వు Let డిమాండ్ it all చేయకపోతే out. There's no shame. ఏముండదు ఆడ రిటర్న్ Okay then. While the baby at నిన్ను the వాళ్ళు pool is పట్టించుకోరు having a అవసరం moment, వచ్చినప్పుడు how about the grown-ups get to work? You've made a discovery. Polonia. కాకపోతే వాళ్ళకి అవసరం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒక ఆప్షన్ ఉంటావు అర్థమైందా You. నువ్వు డిమాండ్ చేయనంత వరకు వాళ్ళు నీకు రెస్పాన్స్ ఇయ్యరు I అంతే thought you'd never ask. You're next. Then you. Dottore, you son of a... He's done something to us. చేసి చూపిస్తా గేమ్సేనేగా ఇది బొచ్చడి గేమ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ బొచ్చడి గేమ్లు వస్తున్నాయి బ్రో Is there a way to figure out గెన్షన్ its ఆన్ దగ్గర purpose and what గెన్షన్ might తయారు trigger చేసిన it? కంపెనీ దగ్గర నుండే My 2 best సాలిడ్ guess గేమ్లు is ఉన్నాయి Dottore created it దానికన్నా using షిఫ్ట్ అవుతా నేను Moonbice's మళ్ళా powers. ఈ What's ఇయర్ it రాబోతున్నాయి analyzing? అట్లా Ugh! So, ఇది ఆపేసి what దానికే twisted స్విచ్ game అవుతా is he playing this time? The moment I am, and when I decide, he's mocking. yep, he loves to, but I didn't. Or perhaps all. What a... If I may. I remember, presumably. Agreed. That since Dottore took such pains to capture the traveler, he is. Okay, of course. My guess is. అంటారా We've discovered Okay. multiple energy fields. Albedo Awareness to awareness. is slowly growing. His Awareness nefarious to కాంపిటీషన్ చాలా ఉన్నాయి awareness. జెన్షన్ కాంపిటీషన్ This can చాలా take గేమ్స్ ఉన్నాయి Lots of column చాలా ఉన్నాయి బ్రో Don't be గెన్షన్ ని Whatever has మొత్తం become. We need to find out the traveler's location. దీని సొంత గేమ్స్ ఉన్నాయి అప్ప There's also other ways. జెన్లెస్ జోన్ జీరో మళ్ళా agreed. జెన్లెస్ జోన్ జీరో హెచ్ఎస్ఆర్ఏ ఉన్నాయి మెయిన్ మేజర్ We have to కాంపిటేటర్స్ get the local populace somewhere safe. రిలీజ్ So, ఒకటి as well as a రిలీజ్ rescue అయిన It would be 2-3 best ఇయర్స్ if వరకు Snezhnaya కాంపిటీషన్ is- లేకపోయింది so much Genshin easier కి. if the traveler is here. అప్పుడు నడిచిపోయింది కానీ ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి కాంపిటీషన్లు గెన్షన్ కి Paimon will 2 join ఇయర్స్ you వరకు either way. కాంపిటీషన్ లేకుండా ఉండే వీడు ఏది పెడితే అదే మళ్ళీ కోవిడ్ టైం అది ఆ, అదొకటి. 19 లో రిలీజ్ అయింది తర్వాత కోవిడ్ వచ్చింది సెప్టెంబర్ లో ఏమో రిలీజ్ అయింది 2020 రిలీజ్ అయింది 2020 ఉమ్. Back here again.
2020 December September 28 రిలీజ్ అయింది. గుడ్ బాయ్ Global launch. గుడ్ బాయ్ కాదు బ్రో, Is this where it వస్తా came నాలే. from? When I saw that memory, if Yeah. only I could. హ్యాపీ పొంగల్. పొంగల్ కాదు, సంక్రాంతి రోజు. Back to empty. మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఇదే అంటారు బ్రో. ఏదో నిన్న చెప్పేది డైలాగ్. అసలే డేట్లతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. డేట్లు ఏంటి కొంతమంది పండగలే ముందు రోజు జరుపుకుంటారు. చేతన్ బ్రో ఏమో ఎక్కడ బెంగళూరులో కదండి. అదే అంటున్నాగా, డేట్లతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఒకప్పుడు 13th భోగి ఉండేది, 14th సంక్రాంతి, 15th కనుమ ఉండేది. ఇప్పుడు ఎట్లా అయింది చూసినావుగా. Looks like I need to gather these scattered fragments. ఆఫీస్లో హాలిడేలా గదేగా పంచాయతీ. 14th ఉండే భోగికి, ఈరోజు లేకుండా. It worked. Hopefully I can stay సో inside for a 14th bit తీసేసి longer ఈరోజు this time. తీసుకున్నాం హాలిడే. At Astra Abyssosque. Welcome మీకు to the అవన్నీ Adventurers ఇచ్చారు, Guild. మాకు అది కూడా ఇదే. What? This doesn't మీకు look కనీసం like అవన్నీ moon ఇచ్చారా prayer అన్న night. హాలిడే ఒక రోజు. మాకు అది కూడా లేదు. మా ఫ్రెండ్స్కి ఏమో 2 days. Latest issue of the Nacha Express. అంటే వేరే ఆఫీస్ వాళ్ళు I don't అదంతా. think I've ever been here. సంక్రాంతికి ప్రతిసారి 3 days ఇస్తే This బాగుంటుంది space isn't అనిపిస్తుంది comprised నాకు. of my memories after all. మాకైతే హాలిడే ఇచ్చడే There గొప్పలే. aren't any festive decorations around. ఎందుకంటే మాకు అన్ని ఆఫీసుల్లో మాకు Town after moon మాకేందంటే సాటర్డే సండే ఇచ్చిరు కదా. ఏం చేస్తారంటే ఇట్లాంటి కంపెనీస్లో నీకు ఎట్లైనా వీకెండ్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి నార్మల్ ఫెస్టివల్స్కి అందరికి 3 ఇస్తే మాకు అందులో ఒకటే ఇస్తారు. అక్కడ కట్ చేస్తారు. Let me see if I can మాకు influence anyone else. బ్యాలెన్స్ కావాలి కాబట్టి. లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు నాలుగు కంపెనీస్ లో అనుకో, ఈ రోజు వాళ్ళు 2 days హాలిడే తీసుకున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర రేపు ఎల్లుండి పోవాలి. ఉమ్, కానీ నీకు రేపు ఒక రోజు కదా నీకు. అది మెయిన్. అట్లా మళ్ళీ నేను రేపు ఒక రోజు పోతే నాకు మళ్ళీ 2 days హాలిడే. 2 days మళ్ళీ హాలిడే వస్తుంది నీకు. సో అట్లా. So, what do we wait? That voice. Paimon? The most important thing right now is to find that mage. Lauma the I'd better go pay the Fatui a visit. traveler. నేను ఎంత ఖాళీగా ఉన్నానంటే ఇప్పుడు ఇది తెలుసు. స్లైమ్స్ హ్యాండ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను స్లైమ్స్ హ్యాండ్ చేస్తాను. పొలమే నాకు స్లైమ్స్ కావాలి. ఉన్న స్లైమ్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ పోయినాయి, అన్ని వాడేసిన. Columbina? I made contact. ఎవరు వాళ్ళని గుర్తు నాకు, అది వాడేసిన, అన్ని స్లైమ్స్ వాడేసిన. Columbina. Huh? Traveler? నాకు ఒక ఎడిటర్ కావాలబ్బా, వీడియో ఎడిటర్. Huh? Wait a moment. పోస్ట్ పెట్టు, This has happened గూగుల్ before. ఫామ్ పెట్టు. This is what happened when I disappeared. I stood right over there, thinking that no one would ever find me again. It was only when he called my name that I Anne bro. decided to follow them. But గూగుల్ ఫామ్ పెట్టు అన్న. is it ఏమన్నా really possible క్రియేట్ if చేసి I keep... It's that ఇట్లా నాకు మార్చ్లో కావాలి ఎడిటర్. నేను చెప్తున్నా, ఇట్లా కావాల్సినప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ కోసము పెడతా. 1 month పెడతా కానీ pace. నాకు నా మామూలు ఎడిటింగ్ స్టైల్ వేరే. It's as if it's trying to stop me from leaving. అంత సింపుల్ ఉంటుంది ఎడిటింగ్. నీ స్టైల్ తో మ్యాచ్ చేయాలంటున్నావా? Columbina. నాకు హైఫై ఎఫెక్ట్లు వద్దు. నేను బ్యాటిల్ రాయల్ గేమ్స్ ఆడ కాబట్టి అది ఎట్లన్నా సెట్ కాదు కూడా హైఫై ఎఫెక్ట్లన్నీ. సింపుల్ ఎడిటింగ్ విత్ తమ్నైల్స్ చేసేటోళ్ళు కావాలి నాకు. 2 thumbnails నా తమ్నైల్ స్టైల్. నా తమ్నైల్ హెవీ ఉండదు, మళ్ళీ తమ్నైల్ Suddenly, మ్యాటర్ ఉంటుంది అంతే, into సింపుల్. darkness. ఒక 2 పిక్చర్లు, ఎలిమెంట్స్ Feels ఏమి ఉండవు. strange, as if something has grabbed hold of me. Is Torre now powerful enough to interfere with space itself? Look at you, standing so still in total. Hello there, traveler. He seems to be. So you are wearing. You performed well in that recent battle. Brave and reckless as all. Courage. పేమెంట్ ఇస్తా కానీ Dream
Well spotted. డిపెండ్స్ ఆన్ I have అవుట్కమ్. no interest in మంత్లీ పేమెంట్ చేస్తా కానీ అవుట్కమ్ బట్టి అది all available data indicates your values and worldview conform with the mainstream. This false beauty is స్టోరీ గేమ్ ప్లేస్ ఎడిట్ చేయాలి. నేను ఆడి కంటెంట్ దాని నుండి బెస్ట్ మూమెంట్స్ స్టోరీ As I suspected. అట్లా You have yet to understand. What do you want? You sound స్టోరీ కట్ impatient. చేసి ఇవ్వాలి. I'm delighted you recognize that. అంటే I ఆ believe కట్ you last సీన్ లో squared నువ్వు off in ఎంజాయ్ Sumeru. చేసినట్టుగా బెస్ట్ మూమెంట్స్ I'm ఎడిట్ not చేయడం surprised that బెస్ట్ మూమెంట్స్ అనే కాదు, ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ ఉంది, నేను ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ పోతున్నా, అలా నేను ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్స్ విత్ స్టోరీ అకార్డింగ్, స్టోరీ ఎట్లయితే రన్ అయిందో అది అట్లా. స్టోరీ స్పాయిలర్ అవుతుందేమో, షార్ట్ లో పెట్టేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటా. నీకు అర్థం కాలే, ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టు కావాలి. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. ఇప్పుడు నువ్వు నాకు స్టోరీ స్కిప్ కావద్దు గేమ్ ప్లే వీడియోలా. నేను 2 hours రికార్డ్ చేస్తా కదా, 2 hours స్టోరీ అంతా నాకు 20 minutes వీడియోలు ఉండాలి. అట్లనే నేను ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్స్ ఉండాలి. ఆ స్టోరీ అర్థం కావాలి, అక్కడ చూసినోనికి నేను ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్లు కూడా ఉండాలి. అట్లా అంటున్నాను. అంటే కష్టం కానీ మరి అదే ఎంజాయ్ మూమెంట్స్ చెప్తా ఎంజాయ్ మూమెంట్స్ అంటే వస్తుంది కానీ స్టోరీ మూమెంట్స్ అలా ఎట్లా పెడతావు అంటే స్ట్రీమ్ లో పెట్టేసి సెట్ కాదు, సెట్ కాదు. నాకు వీడియోనే కావాలి. నేను స్ట్రీమ్ లో వేరే గేమ్స్ పట్టుకుంటా, వీడియో వేరే గేమ్స్ చేస్తా అట్లా అని. అట్లా నాకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయ్యే ఎడిటర్ కావాలి నాకు. నేను ఆల్రెడీ ఎడిటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంటుంది ఎట్లా చేస్తారో. సో అది అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కావాలి. అంటే 20 minutes లో 2 hours స్ట్రీమ్ చేసే స్టోరీ ఉంది, నీకు 20 minutes లో చెప్పాలంటే నీకు 2 hours వీడియోలా నీకు మోస్ట్లీ ఒకసారి చెప్పని బ్రో, నన్ను చెప్పని ఒకసారి. నువ్వు వినాలే చెప్పేది. ఒకసారి నేను చెప్పేది నాకు అర్థమైంది, నాకు స్టోరీ ఒకసారి చెప్పని. For this artificial moon నా is not being her ఏంటంటే ఇప్పుడు identity and lineage నువ్వు may have స్ట్రీమ్ been a చేసావు, thing of అందులో స్టోరీ glory. కావాల్సిన కంటెంట్ ఉంది, నువ్వు ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్ That's కూడా quite ఉంది. an accusation. In the past, but So, things are different now. Just as the ఎడిట్ rich do చేసిన not ప్రకారం quibble అయితే with the poor, మరి డైరెక్ట్ గా human 2 hours లా relationships కాకుండా end 20 with minutes conflicts of ఒక సైడ్ లో emotions, పెట్టేసేసి and లైక్ I have నువ్వు ఎంజాయ్ చేసిన ascended to the మూమెంట్స్ కొంచెం highest స్టోరీ heights ఇచ్చినట్టుగా and laid చెప్పాలి, claim to అంతేగా? unprecedented horizons. అంతే అనుకో ఒక రకంగా. And you were no ordinary. Allow me to show you the world, Descender. ఇదేంది లూసీ పట్టుకొచ్చింది మొత్తం అంతా. లూసీ సినిమా చూసినాను. లూసీ Stand, walk, jump, చూసే ఫైట్ స్కార్లెట్ జోహాన్సన్ ఉంటారు. These are the most common. నేను చూసేదే బాకీ హనుమాన్ లాంటి ఫైట్. అందుకే నేను అడగలే, ఇంకో మనిషి ఉండు ఆయనకేసిన డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Who stipulated ఆ మనిషి that we లేడబ్బా could ఇప్పుడు. not ఏంటో మాట్లాడు. నేను ఇటు పక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ లో గేమ్ ఆడుతున్నా. కానీ ఇప్పుడు పాపం జనంలో ఒక రానియచ్చు కదా ఇన్వైట్ లోకి, క్రిస్ట్ కి హెల్ప్ చేస్తా. ఆయన స్టోరీ చేస్తున్నాడు అయ్యా, ఆయన స్టోరీ చేస్తున్నాడు. Someone of your talent and experience must surely one wounded ఇందుకే by a నేను blade చెప్పింది, will నేను die ఒక రకం from blood చూసినట్లయితే loss or ఇప్పటిదాకా అన్ని infection. లెన్స్ లోకి Falls into a lake. Will drown. స్టోరీ కూడా నాకు కొంచెం నచ్చింది. The నాకు elderly wallow in solitude, and the solitary లైక్ ఆ age విలన్ fast. క్యారెక్టర్ కాస్త న్యాయం చేసింది. Eventually new life is born, only to embark on the same path of suffering. These 4 divisions anchor the world and shackle those who live in it. But they themselves transcend its boundaries, squandering the power bestowed by the heavens. All who live yearn for equality, but unless the gods prostrate themselves and profess that they are mere servants of the living, equality can never exist. అది ఓడిపోతుంది. రైట్. Who makes the rules we must live by? Who has the right to restrict us? The limits of the body can be rejected. రాకపోవడం
to be among those with absolute power. అబ్సల్యూట్ పవర్ నీ బాగానే ఉంది కానీ You cannot conceive the extent to which your flesh hinders your mind and spirit. హర్ష బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. బ్రో Only by discarding our useless, primitive eyes can we perceive a new world. How narrow-minded we all were in the past. Why should the final answer of the world not be the power that predates those of life, death, time, and space? The power of the Triloon. Through it, I have glimpsed new experimental possibilities. Nature suppressed, authority exiled, souls controlled. And time for అప్పుడే చాలా త్వరగా అయిపోతుంది టైము. వెనక టైం 3 A group of critics reviewed countless stories and drew an interesting conclusion. In fact, long before this, fanatics are trampled down for their transgressions, and those who transcend are rebuked for their audacity. All sacrifices made during my experiments have been worth. Think about it. We, after all, what value do perfection I see? skip చేయనిస్తలేడు. Because I'm a descendant. Exactly. Very clever. బాగుంటుంది కదా బ్రో, చూడు స్టోరీ బాగుంటుంది. I do not, and yet ఇప్పుడే నిద్ర వస్తుంది బ్రో. all corners of the world and met many people. Along the way, there have been moments when you were misunderstood or even became a wanted criminal. And all the you fight. Surely you must sometimes grow weak. We're completely Think of all the novel things I've managed to create. Like the artificial moon marrow. Take that back. She's gone because of your I didn't say that. ఎసన్ బ్రో ఇంకో డైలాగ్ అంటాడు నాకు తెలుసు. Though admittedly I don't see what there is to be angry about. డైరెక్ట్ కిక్ చేసేస్తాను నేను. I know what your ultimate goal is. You wish to walk the path. Someone like you could never understand what it feels like to care about Perhaps not. చెప్తున్నా కదా, నీకు శత్రు ఎక్కడ లేడు బ్రో, నీ పక్కన అంటున్నా. understand the situation between us. Oh no. This is నువ్వే not కదా నీ presumption. శత్రు. It seems like do you Tani truly కూడా decide? Think of all the నేనా? Yes, నేనా? you have made many friends. ఆయన నా పక్కన ఉండి అన్నాడు, గుర్తుపెట్టుకో, నా పక్కన నువ్వే ఉన్నావు అలా. What you want is not ఆయన friends. లేడు. It is family. I, on the other hand, am far ఏ నా more పక్కన లేరు considerate. మీరు. Join my experiment, and in నాకు return, మర్చిపోయా. I will bring your meaningless journey and all its struggles to an end. This is a malicious attempt to manipulate me. But at the same time, he's stating some very human truths. Of course he's right about my predicament. How can I deny it? I have faced ungrateful strangers, never-ending troubles, an endless quest for answers. I want to see her, wherever you are right now. నేను చూస్తున్నాను కంపల్సరీ. ఏం చూస్తున్నాడు? All right, everyone. కన్వెంట్. Our next mission is చూసింది clear. చూసింది We need to contact all the major. The residents of Not Cry are quite Miss Lauma. Agreed. ఎవరు వచ్చింది వాడు గమనిస్తాడు, ఎవరు వచ్చింది వాడు గమనిస్తాడు. కాబట్టి ఆ లోపలే Guild has dealings with the ఏమవుతుందో చూడు. curatorium of Yehoda. My wish has come true. Well, good for you. Boss, wait. అయితే Oh, కనెక్ట్ I'm అవుతా sorry. ఉంటుంది అనమాట దానికి దీనికి. Something to పాత add, క్వెస్ట్లకు కొత్త Yehoda? క్వెస్ట్లకు కనెక్ట్ అవుతుంది ఇది. Are you? Who will see to our other work if we're all? అసలు కలెక్షన్ అంటే ఇది కాదు సార్ బ్రో, కొలంబియా దగ్గర కలెక్షన్ ఉంటాయి. That's quite enough. కొలంబియా పాత క్వెస్ట్లకి పాత క్వెస్ట్లకి దీనికి కరెంట్ అవుతుందన్నావు కదా, పాత క్వెస్ట్ లో కొన్ని మిషనరీస్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అదే అదే అర్థమైంది నాకు. వాటికి కొలంబియాకి లింక్ అవుతుంది. ఎందుకు అట్లా అయిందనేసి Roger that. లాస్ట్ యాక్ట్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది బ్రో, అసలు As an పీక్ added నిజంగా incentive. మాత్రం. Really? I intend to జల్ది జల్ది అర్థమైతే ఇదే తలకాయ నొప్పి బ్రో. She Enjoy recognizes చేయనీకి your ఉండదు. expertise then. I wish you a ఏమైంది? fruitful collaboration. లైక్ నేను స్టోరీ బాగుందని చెప్తున్నాను నేను, మరి నీకు స్టోరీ స్పాయిల్ చేయలేదు ఇంకా నేను. స్పాయిల్ చేయలేను కాదు కానీ నాకు అర్థమవుతుంది.
I believe she has been investigating some Fontanian technology recently. సగం చూడంగా నువ్వు చెప్పంగా నాకు అర్థమైపోయింది. Paimon's been very నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసినావు ఇంకా That aside, Yeah, same man. goes for rescuing the నేను traveler. అనుకున్నది జరుగుతుందని చెప్పేసి. wonderful. ఎక్కడ ఏడా ఏ పాయింట్ లో లైక్ ఏ పాయింట్ లో కనెక్ట్ అవుతుందని. This is the only. We're Uh-huh, still facing Taranto. quite. I quote. You love talking, don't you? నేను ఇంకా Now it's finally your time నేను to ఏమైందంటే shine. నేను స్ట్రీమ్ చూడట్ల పూర్తి Make స్ట్రీమ్ sure the బ్యాక్ whole బ్యాక్ party వచ్చి gets చూస్తున్నా one స్ట్రీమ్ మధ్య each. మధ్యలో కొంచెం బ్యాక్ వచ్చి చూస్తున్నా స్ట్రీమ్ నేను కాబట్టి నువ్వు Unknown device. అంటుంటే ఇక్కడికి వచ్చేసావు ఏమో అనుకున్నాను నేను. This is దాని no వల్ల చెప్తున్నాను ordinary నేను కొంచెం dodo కొంచెం నేను communication device. It's my very own special modified version, specifically. Ah, sorry, I almost went off on another tangent there. Anyway, టెవెట్ లో ఉండే help yourselves. యాక్టివిటీ లేపేసాం అన్నిటిని లేపేసాం పాయింట్స్ అన్ని. It will allow us to Nicole కావాలి. communicate over Okay. long distances within Nicole. Nodcry. పైరో No more అనుకుంటున్నాను ఈ worrying సైడ్ about పైరోనే sending ఆమె. messages back and forth. What పైరో astounding అయితే సో technology. అప్పుడు Am I లూనార్ right in వేపరైజ్ assuming that it relies on your personal abilities to function, Miss Nicole? Yes, వద్దు exactly. బ్రో అసలు పెట్టకు. Right on cue, Albedo. Ah, I'd love. That's all for me. లూనార్ వేపరైజ్ అన్నారు లూనార్ వేపరైజ్ లూనార్ స్వెల్ లూనార్ ఫ్రీజ్ అంటే వస్తాయి సండి బ్రో రాకుండా అయితే ఉండవు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఒక దాన్ని తెచ్చి దానికి వదలడు ఆడికి కూడా పైసలు కావాలా ఆడికి కూడా నువ్వు తెచ్చాడు ఖచ్చితంగా ఆడు కూడా. ఇది ఏలే అట్లనే ఇంకంప్లీట్ గా జనరల్ రియాక్షన్స్ ఇది కూడా అంతే అంటాడు. డెండ్రో రియాక్షన్స్ ఇంకంప్లీట్ ఎక్కడ ఉన్నాయి లైక్ డెండ్రో నీకు ఒకటి హైడ్రో I just arrived myself. పైరో జియో. యానిమోతో జియోతో మాత్రమే రియాక్ట్ కావాలి If you saw me, why didn't పూర్తిగా రియాక్ట్ I కావాలి. was curious that would be a first. Also, కాకపోతే how ఇక్కడ many ఏంటంటే times have అన్ని I ఎలిమెంట్స్ been to కూడా the place హైడ్రోతో of- రియాక్ట్ అవుతాయి. I think they don't understand. జస్ట్ వాటికి ఏంటి వాటికి జస్ట్ లూనార్ వాటికి ఒక అడిషనల్ బఫ్ లాగా అంతే We just held. అలాంటిది సంథింగ్ లైక్ దట్. In short, we need every. I only Someone hope hope it we coach. do. Old man Nikito. Good. If you've got something to say, Master Ilua. You mentioned that how difficult is it going to be? I doubt it will be easy. I know you're a lightkeeper, and it's your duty to protect others in times of crisis. But I have a feeling that you'll be walking into grave danger. However bad things have gotten in the past, Nodcry has never faced a mass evacuation before. But from the sounds of it, I don't mean to pry, and it's probably none of my business. But whatever it is you're ఆటోమేటిక్ intending, కంప్లీట్ అయినా అయిపోదు. you don't have to go through with it, you know. I've been afflicted with some sort of curse, and I'm told it may well trigger if I set foot outside of Nodcry. What? There are plenty of people out there willing. Frankly, Sir Flint. And what? పెద్దగా Hey, Then allow me to express my sincerest regret. maybe I need to spell this out. ఓకే ఫైనల్లీ కొలంబియా Really, లెవెల్ my 90. little Flints. Oh my. ఒక ఫుల్ డే పట్టింది అయ్యా కొలంబియా లెవెల్ Word చేయడానికి. is that you were caught up in a. I've returned safe. ఒక full day అప్పుడే పట్టింది స్కిప్ అంటే బటన్ ఇస్తే అయిపోదు. You know what? Forget it. We'll A sound plan. just. Also, yes yes ఫైనల్లీ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. Huh? అయిపోయింది ఏంటిది? కొలంబియా లెవెల్ I have 90. to keep searching for a path toward reality. 40k HP. హెచ్పి కంప్లీట్. అయిపోయింది 40k HP 60 CR 155 CD 188 ER. కొలంబియా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు టాలెంట్స్ అప్గ్రేడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు టాలెంట్ ఇంకా పంచాయతీ అంతా కింద పంచాయతీ
నిద్ర వస్తుంది బాయ్ నాకైతే నీకు కూడా నిద్ర వస్తుందా? ఘోరంగా. This should do it. రీడింగ్ ఫ్రీ అవ్వా? The last 2 times I tried to influence reality in this space, it consumed a lot of Kuvaki. I'll try and be more careful this time. I need to leave key clues behind using less power. ఈవినింగ్ I hope everyone still remembers what I said on Moon Prayer Night. ఇంకో రీజన్ ఇదబ్బా, ఇది స్లో ఉంటుంది, స్లో పేస్డ్ గేమ్ ఇది స్టోరీ పరంగా. మరి 1 Piece 1 hour లాగ్ చేసినట్టు చేస్తాడు, ఎటు పోవాలి రవి. అయ్యో వాకింగ్ కూడా అక్కడికే అక్కడిదక్కడ రానికి. దానికి అటుపక్క వెళ్ళు, దానికి అటుపక్క టర్న్ అరౌండ్, దానికి అటుపక్క తెలుసండి ఇప్పుడు చెప్తాను. నేను చెప్తాను ఏం చేస్తున్నా అసలు ఎవరు. దానికి అటుపక్క వెళ్ళు ఎంటర్ వేరే వాళ్ళకి అటుపక్క వెళ్ళు అంటున్నా. I just spoke with Elo about arrangements for the search and came for a walk. As for you, why స్ట్రీమ్ డీలే పెట్టినావు As నువ్వు. well as figuring out how to get also. నువ్వే You need to bring a lot of నీకు force చెప్పి to నీకు అర్థం bear కావట్లేదు. against Ettore. You don't think Columbine... I'm merely considering the possibility that she survived, just as you are. How much can we really know about a deity like her anyway? Do you remember what she said on Moon Prayer Night? Of course. I think that's why we're both here. Where have you checked so far? I've been focusing on the outdoors. Anywhere the moonlight shines. I checked the Curatorium of Secrets, and a few rooms where I thought I might find some. The only places I haven't looked yet are the rooms in the flagship. But process of elimination isn't the only thing that brought me here. నిద్ర వస్తుందా అసలు? నాకా లేదు, ఇంకా పడుకోలేదు. ఇంకొక 40 minutes అరగంట మరి జిమ్ పోవాలి. నీ పని బాగుంది. నేను ఈరోజు కరెక్ట్ క్లోజింగ్ 10 minutes ముందు పోయినా జిమ్కి. పండగ రోజు ఉంటుందా జిమ్? ఉంటుంది, మెసేజ్ చేసింది. ఎందుకుండదు, బాడీకి దానికి సంబంధం ఏంది? హెవీగా తింటాం కదా అని. నువ్వు పొద్దుగాల పోతావు బ్రో, రాత్రి పోతే కక్కుతావు. ఈవినింగ్ టైంలో జిమ్కి పోయేది ఉంటే ఆ రోజు హెవీగా తినొద్దు. మార్నింగ్ టైంలో పోయేది ఉంటే నడుస్తుంది, ఎందుకంటే నువ్వు చేసే పని అంతా అవుతుంది కాబట్టి ఎనర్జీ. నా పొద్దున ఆడ తిరగడం సరిపోయింది, ఆవడం అన్ని. ఏంది బ్రో ఇంత స్లోగా ఉంది? I'm in. He and Paimon aren't here at the moment. I hope he's okay. Please, traveler. I really hope you find this. Huh. Just... Didn't you stay here for a couple... Before Rerir showed himself, yes. It's also where the traveler and I... Did you notice any... I remember thinking how much... This is where they've been staying, yes? Over here. That's right. I wouldn't use... Focus now. I have to write a Simply open your windows on nights when the moon shines bright, and the moonlight will naturally flow towards the words I have written. Here goes.
ఇప్పుడు ఏంది, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇదంతా ఆడాలనా? హలో, చెప్పండి బ్రో. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిట్ చేస్తే ఇదంతా ఆడాలనా మళ్ళా? అంత మళ్ళీ ఆడాలి. ఖచ్చితంగా ఆడాల్సిందే బ్రో. ఇప్పుడు కానీ ఎగ్జిట్ అయినా ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఆడాల్సిందే. ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయినా అంటే మళ్ళీ ఆడాల్సిందే అంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ ఆడాలి ఖచ్చితంగా. ఒకసారి చూడు గూగుల్లో. నాకు నెట్వర్క్ వచ్చి బ్యాక్ దగ్గర మళ్ళీ ఆడుతున్నాను నేను. 1 hour మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఆడినాను నేను. 1 hour ఎక్స్ట్రా ఆడినా మళ్ళీ 1 hour నేను. దేనికి? నెట్వర్క్ వచ్చి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది నాకు. వైఫై కరెంట్ పోయింది, అది ఆఫ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మొబైల్ డేటాకి వెళ్ళి రీకనెక్ట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ మళ్ళీ 1 hour స్టోరీ బ్యాక్ పడింది. మళ్ళీ 1 hour మళ్ళీ అప్పుడే స్టార్ట్ చేసిన మళ్ళీ స్టోరీ 1 hour మళ్ళీ ఫస్ట్ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఆడచ్చు మళ్ళీ 1 hour నేను. జస్ట్ నాకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చి నాకు అంత అయింది. నెట్వర్క్ ఇష్యూ అంటే మేబీ రికార్డ్ చేసుకోలేదేమో అది. We've only looked. Miss Columbina said she would. Check చేస్తాను. Wait. What's that look for? The traveler in Paima, but why are they talking about a victory feast? Huh. You worried Paimon's sick while you were out there fighting Rare. So this is your chance to make it up to her, alright? Wait. So this is the night after the battle against Rare. How did I end? Wait, that's it. Every time I entered reality within this space, పొద్దున కార్డు చేసిన చూడు, every one of those and everything. నోట్లోకి వచ్చేసింది గుండెగా. కార్డియా కంటిన్యూ 10 minutes. నో గ్యాప్. జస్ట్ ఇట్లా సైకిల్ నుండి వాకింగ్ అది ఉంటుంది చూడు, వేరే మిషన్ ఒకటి ఉంటుంది, దాని స్విచ్ కానీ 30 seconds అనుకో, ఇట్లా ఒక 15 seconds కూర్చొని దాని తర్వాత మళ్ళీ అది. ఫస్ట్ అది తెలిసి అంత ఇంటెన్స్ ఫస్ట్ టైం, అందుకే The present, the future. Sunny Bros 6.3 Act 7 4th story anta. When you were staying 6.3 Act 7 4th story mode antadi. I think I see where you're going. 4th story mode అనేది నువ్వు ఇది అయ్యేంత వరకు బ్యాక్ వెళ్ళవు. క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే, క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసినావు అంటే నీకు మళ్ళీ నెఫర్ దగ్గరికి వస్తుంది. మళ్ళీ అది నెఫర్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ మనం నెఫర్ దగ్గర ఇస్తాం కదా మనకు కన్ఫర్మేషన్, అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ చేయాలి. అంటే ఇది ఎందుకంటే పెట్టాడంటే ఈ యాక్ట్ 4 మొత్తం నీకు ట్రావెలర్ ని డోటోరి గాడి కిడ్నాప్ చేసి ఉంచుతున్నాడు. సో నువ్వు ట్రావెలర్ గా ఆడలేవు నువ్వు. అచ్చా, మళ్ళీ ట్రావెలర్ ఏడైతే కిడ్నాప్ అయినా ఫైట్ అదంతా చేయాలా? మళ్ళీ మళ్ళీ మొత్తం చేయాలి. నువ్వు ట్రావెలర్ కిడ్నాప్ అయ్యి ఉన్నంత సేపు నువ్వు ట్రావెలర్ గా మనం వాళ్ళని, ఎందుకంటే మళ్ళీ ట్రావెలర్ కాదు బ్యాక్ వెళ్ళినావు అంటే రాలేవు. ఎందుకు ఇంత గంటలు క్వెస్ట్ పెట్టుకొని పీకనీకి? వాడి స్టోరీలో లైక్ అంటే ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇది ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు ఇట్లా లేదు. But she's left us, and she even wrote. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా ఎవరో ట్రావెలర్ గా కిడ్నాప్ చేయలేదు కాబట్టి ఇప్పటిదాకా ఎవరు కూడా. It sounds, but her future is our past. ఇప్పటిదాకా ఎవరు కూడా ట్రావెలర్ కిడ్నాప్ చేయలేదు ఇప్పటిదాకా. అయినా పోయి వాండవర్ని కిడ్నాప్ చేస్తారా? I just never discovered them. పోయి వాండవర్ని కిడ్నాప్ చేస్తారా అంటున్నా. అన్న అసలు ఉన్నట్టు కూడా గుర్తులేదు కదా బ్రో ట్రావెలర్ గాడు. Only when I'm in a good mood. అంటే డొటోరో కారణం ఉంది, వాడు డిఫెండర్ కాబట్టి వాడు కిడ్నాప్ చేశాడు. డొటోరో గాడు డిఫెండరా? కాదు
ట్రావెలర్ గాడు డీసెంటర్ కాబట్టి డోటోని అర్థమైంది. గడికి వాడు ట్రావెలర్ డీసెంటర్ కాబట్టి వీడిని అర్థమైంది కిడ్నాప్ అర్థమైంది. చేశాడు. ఉమ్. పవర్ నాప్ ట్రిక్ అది ఏందో తెలిస్తే బాగుంటుంది. It appears that the అలా doctor's పొద్దంతా energy నిద్ర రాదు. signature has changed to something similar to Kuvaki, ఏముంది వాళ్ళంతా పడుకో but ఇప్పుడు. not like the Kuvaki we're used to. బ్రో పవర్ నాప్ అంటే అది వేరే బ్రో. Christ Kuvaki devices will బ్రూస్ వైన్ only గాడు have a చేస్తాడు limited చూడు. effect on it. ఎవడాడు? I can see why you've chosen to place your Batman. hopes in alchemy instead. Also, బ్రూస్ వెయిన్ బ్యాట్మానా? I must say these must truths are say rather Kara. profound. బ్రూస్ My విల్ అన్నట్టు పడింది. subordinates just shipped them in అదే from అదే Fontaine. ఎక్కువ Some of them గర్ల్ are ఫ్రెండ్లతో from the తిరగక అనేది. Narcissan Court. Additionally, Bruce after Willis. some further Will scanning, అన్నది I've నేను. discovered something extremely Bruce Willis. సరేలే Bruce Willis. సరేలే. What's that? ఏముంది? నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ డాడీ పేరు multiple చెప్తున్నా moons. అర్థమైంది. A long time ago, Christian I side. did my first, రాత్రి but when I డ్యూటీ checked again just now, I detected 4 moons. So there's one. Yeah, but then it occurred to and husks. Sure, it's weird, isn't it? Or does this? It's certainly possible. So he wasn't. It's easy to get over. Nothing can call me. I really hate that ringing tone. Hmm. Ugh. First the 4 orthants of the Narcissan Kreutz. Then, Oh, sorry if we're disturbing you. Might I? what do you want? Are you still at the cure? Yeah. Look, Even though we have crucial intel to share, Easy peasy. Do you intend to? ordinarily I would. పొలమా పెట్టుకొని 2 సార్లు చెప్తే all అయిపోయింది right పని. then. The rest of the team is still out working on their mission. Sandrone, you were right. Columbina is most That's the best news we've received in a while. తింటే నేను ఆడుకో By a బాస్ long way. ఎప్పుడు తింటాను. ఏమంటాను ఎవరు నీ ఎదురు ఎక్కువ వస్తుందా? Random location. Anyway, does Miss Androne, there's nothing wrong with simply admitting ఒక that పని we're చేయండి happy to బ్రో, hear the good ఒక news. పని ఆటో మోడ్లో చేయండి. పెట్టాలా గేమ్ ని? I'm not. స్ట్రీమ్ ఆపేసి Least of our problems. డైలాగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ డైలాగ్స్ ఓపెన్ చేసేసి అట్లే పెట్టేసి If కపిల్ she బ్రో can నమస్తే, control వెల్కమ్ టు ది the flow స్ట్రీమ్. of time in there, మనం ఇంటరాక్ట్ she'll కావాలి have కదా to బ్రో, keep మధ్యలో moving మధ్యలో backwards. ఇంటరాక్షన్ ఇస్తుండీడు. Different points in time won't అవసరం లేదు intersect, లైక్ and she'll never find పైన a way చెప్తాను చూడు, out. ప్లేయింగ్ పక్కన Let's ఒక say life బటన్ begins చూసిన with a ప్లేయింగ్ drop of పక్కన water. పైన ప్లేయింగ్ పక్కన When did time begin? ఏది? The moment this planet. ప్లేయింగ్ పక్కన పైన ఒక బటన్ ఉంటుంది చూడు, ఒక Dialogue review. డైలాగ్ That's not డైలాగ్ right. బటన్స్ అది క్లిక్ చేయి, చేసిన వదిలేసి అట్లనే ఉంటది, అట్లే అది పాజ్ అయి ఉంటది, అది గేమ్ పాజ్ అయి ఉంటుందా? సారీ కొంచెం పాజ్ అయి ఉంటది doesn't అంతే. seem like we can మళ్ళా influence నాకు ఆడ it. Also, ఓపిక ఉండదు if మళ్ళా. she's a lot. I'm afraid I must concur with ఐఎమ్ Miss ఫైన్ Smith on this. కపిల్ బ్రో, ఐఎమ్ ఫైన్. హౌ ఆర్ యూ? Can't exact. Will it help with your హ్యాపీ research? సంక్రాంతి. I doubt it. All right. I'm ఒకటే ఆప్షన్స్ Sure. అన్నీ బ్రో, I'll stay here. దట్స్ ది ఓన్లీ ఆప్షన్. బ్యాక్ వెళ్ళాం అంటే ఇట్లా ఇట్లా డైలాగ్ రివ్యూ అట్లా వదిలేసినావు అంటే Paimon. అది గేమ్ పాజ్ అయి ఉంటది. right. నువ్వు మళ్ళీ వచ్చే Speaking మళ్ళీ of నువ్వు the క్లోజ్ చేసేస్తే గేమ్ పాజ్ అయి ఉంటది. also traveler. మళ్ళీ నువ్వు వచ్చినా మళ్ళీ నేను గేమ్ ఆడుకోవచ్చు. This is the traveler and Paimon. It's well దట్స్ organized. ది ఓన్లీ, నీకు ఎన్నో ఒకే What ఒక do we ఆప్షన్ have? ఒకటే ఇప్పుడు. The camera capture. You can క్లోజ్ always చేసినా అంటే see- మళ్ళీ ఎన్నింటి 1 వరకు hour చేస్తావు స్ట్రీము? Hmm. ఎన్నింటి వరకు చేస్తావు? ఎవరికి తెలుసు This బ్రో? must belong to the. Hang in there. అడుగుతున్నా, అంటే 6 గా 7 వరకు 8 వరకు రాత్రి వరకు చేస్తావు ఇవాళ? ఏమో ఉనోస్ చేస్తే నేను ఒక 2 అవర్స్ బయట, ఒక 1 అవర్ బయటికి వెళ్ళేసి వస్తా. Polonia. వెళ్ళేస్తా. Search keyword world 6 7 formula అలాగా, అంటే and bring me టెంపుల్కి all వెళ్ళి relevant దండం books. పెట్టేసుకుని వచ్చేస్తాం. ఇప్పుడు డ్యామేజ్ లింక్ చెక్ చేద్దాం సార్, ఎంత పడుతుందో అంత. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. చెప్పు చెప్పా, చెప్పు చెప్పు. ఏదైనా గేమ్ ఆడదాం మనద్దరం. స్పైడర్ మ్యాన్ అయిపోయింది, అంతాక్షరి. కొట్టేశాను దెబ్బకి. అంతాక్షరి, గిల్లిదండ. కాదే ఫైటింగ్ గేమ్ లైక్ షాడో ఫైట్ 2 3 4 అలా ఆడదామా? పై తక్కువ అవుతుంది. ఏం చదవరా?
Let's see. This one is జై బ్రో వచ్చిండు. on Tonki's sermon dictation. స్టోరీ బాగా ఎమోషనల్ గా Summoning the apocalypse. ఏమో బ్రో I నాకు ఇప్పుడు believe ప్రెసెంట్ that's the ఎక్కుతలేదు. correct term. I never Cut imagined scenes the వస్తుంది. Lemurian idea. Human civil. This Apache. sparks a set of variables. Hello. Descender, Dottore likely ఏంది captured the ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు జై traveler. బ్రో? Where ఏమైంది? does పాంచ తెగని కాడ తెగిందా ఏంది? ఏంటి? వాడు మొత్తం చూసుకోండి, వాడు మొత్తం Colonia. Search keyword pathway and bring me all relevant books. వాడు ఓహో, ఆయన వచ్చిందంటే వీసీకి వచ్చిండేమో అనుకున్నా. దాంట్లోకి వచ్చిండయ్యా జైబ్రో. అక్కడ రావటమే గొప్ప. నువ్వేమనుకుంటావు తరుణ్ బ్రో? జైబ్రో ఏమనుకుంటావు? విఐపికే విఐపి అయినా. అదే ఇప్పుడు ఏంది ఇండైరెక్ట్ అయినా వేరే వెంగలప్ప అంటున్నా. కన్ఫ్యూజ్ అయినా. ధైర్యం నీకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఏందది? Otonki's sermon dictation. ఇది ఎందుకు ఆటో మోడ్ లోకి వెళ్ళి స్విచ్ అవుతుంది ఒకటే? Displayed in the guidance diagram. So it's one. ఏంటో ప్రాబ్లం చెప్పు జై బ్రో, సన్నీ బ్రో తీర్చేస్తాడు. అమ్మఒడియా అంటే మహాలక్ష్మి పథకమా? కళ్యాణ లక్ష్మి. Search keyword tree model and bring me all relevant books. గృహలక్ష్మి అది పిఎం అది. చెప్పు జయ బ్రో, ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పినావు, గమ్మునైపోయినావు. జయ బ్రో అండి ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పాడు, ఇప్పుడు గమ్మునైపోయాడు. చెప్పుకోలే ప్రాబ్లం అయితే సన్నీ బ్రోకే చెప్పుకోలేదు. సన్నీ బ్రో నీకే తెలుసు అనుకుంటా చెప్పుకోలే ప్రాబ్లం ఏంటో. నీకే తెలుస్తుంది అట్లాంటివి. ఇంకానా? ఇంకంతే. Most of the experiment, Lilia Crucis. Guess they were trying to cover up the name of the Narsitzenkreuz Ordo? నల్ల పిల్లి వైట్ డ్రెస్ లో చూస్తే బ్రూలీనా ఏంది? బ్రూస్లీ లాగానే అనిపిస్తుందంట. మిర్రర్ ఫ్రూట్ యూజర్. అదేంది అది? ఎవరి మిర్రర్ ఫ్రూట్ యూజర్? బ్రూస్లీ అంటగా. I'm sorry. That's మిర్రర్ ఫ్రూట్ యూజర్ ని తెలుగులోకి మార్చండి. సారీ. చూద్దాం. That place was also the source of ఫ్రూట్ most యూజర్ అంటే ఇప్పుడు అద్దం పండు. అద్దం పండు యూజర్ నేమ్ అంటారు. ఉపయోగదారుడు. ఉపయోగి. These seemingly unrelated techniques underpinned Renee's. వన్ పీస్ గురించి మాట్లాడుతుంటే Assuming that the four orthants correspond to అద్దం alchemic, the పండు chemical marriage ఉపయోగదారుడు. model. లేదు వన్ పీస్ గురించి మాట్లాడితే ఆడు ఇన్విజిబుల్ ది ఫ్రూట్ అది వాడతారు చూడొకడు. What was Alan's view? Oh, now I remember. మోరియాగా ఆర్క్లా. So Renee seemed that my subordinate. Gecko Moria. Renee's world formulas. As for Alan. ఇక్కడ బాస్ Long. He created that procedure to చార్లెట్ save this బ్రూలీ world. అంట. He died having. Did you really never take a close look at Renee's Bruli. The very thought of trying to Bruli. incorporate his ideas probably made you feel sick to this. You once asked me what. వన్ పీస్ గురించి మాట్లాడుతుండప్ప ఆయన. Even the time. డైరెక్ట్ జాపనీస్ డబ్ చేస్తావా? Establish and verify. CP0 ఆమెనా? Absolute nihil. Then కాదు variables. The sparks. గెకో మోరియా కాడ ఉంటది ఆమెనా? Traverse the world. ఆమె వేరే. This is horrendously complicated. How do you? ఈయన హోల్ కేక్ ఐలాండ్ కాడ ఉండు కదా. So it Rosalind. రైట్ గుర్తొచ్చింది నాకు. ఆమె పెద్ద ముక్కు ఉంటది చూడు. పెద్ద ముక్కు ఉంటది చూడు ఆమె. కారకోరియా అని పేరు ఏందో ఉంటది.
కటాకురి మోచి మోచి ఫ్రూట్. ఆమె భలే ఫన్నీ క్యారెక్టర్ ఏమో. అచ్చా ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు జయరాజ్ చెప్పింది. అది ఇప్పుడు వన్ పీస్ ఏం రియల్ లైఫ్ లోనా లేకపోతే వన్ పీస్ క్యారెక్టర్స్ లోనా? వన్ పీస్ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తుండప్ప ఆయన. కాదు ఎవరైనా మీన్ ఆయన చుట్టుపక్కల జరిగే ఎవరైనా నల్లపిల్ల వైట్ డ్రెస్ తీసుకున్నా ఆ నల్ల పిల్ల ఆమె నల్లగా ఉంటది, వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని ఉంటది ఆ ఆర్క్ మొత్తంలా. పెళ్లి డ్రెస్ అది. అదే అన్ని ఎవరైనా బయట తిరిగినట్టున్నాడు, బయటికి వెళ్ళి అలా చూసినట్టున్నాడు. ఏమో సార్ నాకు తెలియదు. అసలే కృష్ణ ఒక్క మెసేజ్ డీకోడ్ చేయడానికి 2 బుర్రలు వాడాల్సి వచ్చింది. ఆయన అంత చెప్పట్లే, నువ్వు చెప్తున్నావు నిజం చెప్తున్నా. ఆయన డీటెయిల్ చెప్పట్లేదు, నువ్వు చెప్పు. అంత డీటెయిల్ అంటే ఇప్పుడు ఏమంటున్నా ఇండైరెక్ట్ ఆయన అంత ఆలోచించలేడంట. ఎవరు బ్రోని తప్పు బ్రో, అట్లా అనొద్దు. యశ్వంత్ బ్రో అయితే మొత్తం తీసి పడేస్తుండు ఆయన. అంటే ఆడోళ్ళ సోకు ఉన్నట్టు చేస్తుండు అన్నట్టు చేస్తుండు. జై బ్రో యశ్వంత్ బ్రో పాపం బ్రో ఆయన. మరి దారుణంగా అయిపోతున్నారు నిజంగా. ఆయనకు అంతగానం సోకు లేదు బ్రో. హీస్ జెంటిల్ మ్యాన్. ఆయన చెప్పేదే క్యారెక్టర్ గురించి బ్రో. ఏమో ఆయన ఫ్యాంటసీలు ఆయనకు ఉంటాయి, మధ్యలో నువ్వే వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ గానికి. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా క్లియర్ గా చెప్పడానికి. నువ్వు చెప్పేది తప్పు బ్రో. నాకు అది లేదాడా, ఇంటెన్షనే లేదు. మళ్ళా అదే అంటాడు ఏంది. ఇప్పుడు ఏమంటావు ఇండైరెక్ట్ గా జైబ్రోకి ఆడలో సోకుంటావు. మరి అదేగా చెప్తుంది, ఎవరైనా నల్ల పిల్లని వైట్ డ్రెస్ లో చూస్తే నాకు సంబంధం లేదు జైబ్రో. అదే ఉంది. రాయడం లేట్ వస్తున్నా. రాయడం నేస్తారు ఒక సందంగా ఉంటారు. ఇంత గొడవ పెట్టాడు జైవరే ఏమేమాడు. ముగ్గేస్తుండు నీకోసం. యశ్వంత్ బ్రో కోసం ముగ్గేస్తుండు. ఫస్ట్ రాత్రి కడుపులో గుడి తెల్లారి కాళ్ళు గుంజు తెల్లుండి మోకాళ్ళను వస్తాయి. దాని తర్వాత కాలు యొక్క చిటికని వేలు నొప్పిలేస్తుంది, మెల్లగా కాలు మొత్తం నొప్పిలేస్తుంది. దాని తర్వాత మెల్ల చేతులు అట్లా దగ్గర 14 days ఆయన మంత్రం వేస్తాడు. ఇప్పుడు ఈ లోపల Fine. I guess I'll. One last thing. Tell the rooster Clear to గా get the message చెప్పాను. out to the gods and అదే ఉంది ఇక అంత క్లియర్ గా చెప్పాడు. నువ్వు ఇంకా కాంప్లికేట్ చేస్తున్నావు జై బ్రో. ఇప్పుడు ఇష్యూ వచ్చేసి ఆయన ఒకటి అంటున్నావు, మేము ఒకటి అంటున్నావు, నువ్వు క్లియర్ గా చెప్పినా అంటున్నావు. ఇప్పుడు ఎవరు క్లియర్ గా చెప్పిరో ఇంకా పెద్ద కాంప్లికేషన్ వస్తుంది ఇలా. నేనే క్లియర్ గా చెప్పాడు అంటున్నాడు. చూసావా, అదే చెప్తాడు. మేం చెప్పింది కరెక్ట్, నువ్వు చెప్పింది కాదు. నువ్వు చెప్పింది ఇంటి ఎట్లుందంటే ఆయననే కించపరుచుకుంటున్నట్టుంది. అది ఆయన అట్లా చేసుకోడు. ఆయన అట్లా చేసుకోడు కాబట్టి నువ్వు చెప్పింది తప్పు. చాలాసార్లు ఇందాక చెప్తాడబ్బా నాతోటి, నాకు తెలుసు కాబట్టి నీకు కనపడలేదు, నాకు చెప్తా ఉంటాడు. ఎంత చెప్పినా ఒకరినొకరు ఎట్లా అంతగానో కించపరుచుకుంటాడు అనుకుంటున్నావు. నీకు చాలాసార్లు అదే చెప్తా ఉంటాడు, కనపడదు. ఒకటి బేసిక్ గా ఏంటంటే జేబులో చెప్తున్నాడు బాబు. జేబులో ఆయన సెపరేట్ ఆయన వచ్చాడు అవి చాట్లకి.
ఏమో తెలీదు. Clear signs of Message చేయను. disruption. Now you try. All right. It's switch to abyssal. No surprises there. I now feel confident. But the energy field is huge. We don't have to neutralize it completely. That's all for theory. So you knew I was ఇగో నేను here చెప్పింది క్లియర్ గా చెప్పాను అంటున్నాడు. when did you get here? A while ago. Very thoughtful. సరే కానిచ్చుకోరు ఇక మీరు ఏందో ఒకటి అయిపోయారు ఇక. Nice. Tremendous. Should we go through? మేమేమో కష్టపడైన రెప్యుటేషన్ కాపాడదామని మేము చూస్తుంటే ఇక Sensible to me. Don't worry, I got this. అంటే Be ఏం careful in చెప్పలేదు. there. Just give me the signal if you need help, and I'll dive right in. What do you mean? It's based on a new. Glad I asked. Thanks for. Burst forth. సర్లే Like I thought. ఏంటి వాళ్ళ సంక్రాంతి ప్రోగ్రామ్ ఏం Beyond a చేస్తున్నా certain చేయి బ్రో. distance, we can't see the opening where we came in. Maybe that's to prevent people from escaping. పాపం Sounds like పాపం Totori భయపెట్టేసాను style to me. సండి బ్రో నువ్వు నేను జై బ్రోని చరణ్ బ్రో చెప్పండి. పాపం జై బ్రోని భయపెట్టేసినట్టు అన్నావు. పాపం ఏమైపోయింది? కామెంట్ సెక్షన్ అన్ని డిలీట్ చేస్తాడు. Not much has changed. పిల్లలు బెదర్ కొట్టినావు నువ్వు ఏం Things are చేసేది? basically the same here as they were before the energy field appeared. నేను చెప్పానయ్యా అంటే నేను ఏం చేయలేదు. ఊరికే సైజ్ బ్రో నువ్వు భయపెట్టేసినావు ఆయన పాపము భయపడి పారిపోయినట్టున్నావు. ఇక్కడ రాత్రి ఇంటికి పోకపోతే నీ ఇది తప్పు. అది ఇది ఏంది పైకి లేస్తలేదు ఇది వస్తుందిలే. నేను పువ్వు సింపాజీ ఉన్నా ఓ లేస్తుంది They have నువ్వు no వెయిట్ చేసి heartbeats and చెప్తా. they're not breathing. వాండర్ ఉన్నాడు కదా ఎందుకంత కష్టపడుతున్నావు? But there are no visible wounds. Also, there's an animal squatting next to అంటే each బ్రో body. ఇక్కడ నుంచి ఒక 20 మినిట్స్ అండి బ్రో అయిపోతుంది. That's not an యాక్ట్ animal's అవునా? gaze. What are you ఇక్కడ trying నుంచి to ఒక 20 to 30 tell మినిట్స్ us? అండి బ్రో యాక్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది. Doesn't seem మా eager to ప్రశాంతంగా రెస్ట్ తీసుకోమల్లా. I guess maybe it's just an అంతే animal. అంటావు. ఆగు. Let's లేదు keep లేదు looking లేదు around. సారీ అప్పుడు కూడా నీకు రెస్ట్ ఉండదు. సారీ ఎందుకు యాక్ట్ ఎయిట్ కంప్లీట్ కాలే ఇంకా. యాక్టివేట్ ఎంతసేపు ఎందుకంటే ఎందుకు కంప్లీట్ కాలేదంటే ఈ ఈ డొటరీ గాడు పిచ్చిన కొడుకు ఏం చేస్తాడంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ప్రొసీడ్ చేస్తాడు వీడు. లైక్ అప్పుడు ఇప్పటిదాకా మనం ఆడింది లైక్ పోస్ట్ స్టోరీ మోడ్ లో ఆడినాం. నెక్స్ట్ పోస్ట్ స్టోరీ కాంబాట్ లో ఆడతాం మనం. ఎస్ ట్రై. ఇప్పటిదాకా యాక్ట్ 7 మొత్తం మనము ఫోర్స్ స్టోరీ మోడ్ లో ఆడతాం. లైక్ ట్రైలర్ కిడ్నాప్ అయినాడు కాబట్టి మనము ఫోర్స్ స్టోరీ మోడ్ లో ఆడతాం మనం. ఇప్పుడు వేరే సైడ్ నుండి ఆడతామా మళ్ళా? With animals standing మళ్ళా watch over them. Well, I think we can Yes. safely rule out the possibility that they're all pets. అదెంతసేపు ఉంటుంది? Is skirting around the topic your way of showing Just being యాక్ట్ 8 వచ్చేసి లైక్ ఉంటది ఎంతసేపు 1.5 ఉంటుంది? అవర్ ఉంటది. నువ్వు మొత్తం డైరెక్ట్ స్కిప్ చేస్తావు కాబట్టి ఒక 1.5 అవర్ ఉంటది. coming to be. మొత్తం చెప్పాలంటే నువ్వు పడుకోవడానికి ఇంకా నీకు 2 అవర్స్ ఉంది. వెళ్దాం ఆడుకో పెయిన్ ఇంకా నువ్వు ఇంకా 2 అవర్స్ ఆడాలంటే స్టోరీ. ఇంత కష్టపడి పైకి వచ్చి బొక్క Huh? అంతగానం కష్టపడి నేను పైకి వచ్చా. Careful. అది కిందే ఉందా? అందుకే ఎప్పటికప్పుడు వి కొడుతూ ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు. over there. I hear a voice. మద్యపానం మాకు అలవాట్లేదు సార్. ధూమపానం అలవాటు వి ధూమపానం ఆల్రెడీ కొట్టకున్నా కానీ అందుబాటులోనే ఉంది బయట ట్రాఫిక్ లా. ఏంటి keyboard ధూమపానం? ఓహో Hmm. మర్చిపోయి మీ ఇంట్లో స్మోక్ వస్తుందిగా. It looks like Eh? there's a huge experiment. Maybe Mean each that energy baga field is its own da- giant. smoke He's swapping dust allergy human ఉంటుందా? minds with those of Dust. animals. Those people may have lost their We should go.
No sense in sticking around here longer than we need to. Agreed. పాపం సందీప్రా చెప్పము పాపం జైబ్రా వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకన్నావు మరి ఆయనని? అంత పెద్ద మాట అన్నాక ఎవరన్నా ఉంటారా? అదే మీనింగ్ ఉందబ్బా. నీకు నీకు తెలియదు బ్రో ఆయన ఎంత ఫీల్ అయిండో. పోనీ ఏ క్యారెక్టర్ అని చెప్తే ఏమని చెప్పండి, నేను కొన్ని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటే నేను అక్కడ ఆగిపోయేవాడిని. అది అక్కడికే వెళ్ళిపోయింది. తప్పు బ్రో. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, నువ్వు అట్లా కొన్ని హట్ చేయకూడదు వచ్చినావు. ఆయనకి ఇప్పుడు నువ్వు పోయి సారీ చెప్పాలి. అయ్యే నేను చేసేదాకా ఏమన్నాను నేను? ఆయన హట్ అయిండు బ్రో. వన్ పీస్ లో చూసినప్పుడు బయటికి వెళ్తుంటేను అలా కనపడి ఉంటదేమో అని నేను అన్నాను. హ్యాపీ సంక్రాంతి సింపాచి. We saw some things that take a Yeah, strong మళ్ళీ హట్ stomach. చేస్తున్నావు. Otherwise, we're fine. నువ్వు ఇంతగానం హట్ చేసినా ఆయన గుడిసె కట్టుకొని మళ్ళీ వచ్చేస్తుండు చూడు. గోచియా గుడిసె గుడిసె వేసుకొచ్చిండు. గుడిసె కాదు, డూప్లెక్స్ లో జైబ్రా అపార్ట్మెంట్ అని ఉండేది. Yes? Who is it? విల్లా అది. Miss Nefer, it's we found a way to break through the energy fields. With enough control, it's possible to also చూసినా జై బ్రో ఇంకా నిన్ను ఏడిపిస్తా, ఐ మీన్ క్రిటిసైజ్ చేస్తారు వీళ్ళు. టెన్షన్ Sounds like he's living death. వదిలేస్తున్నా బ్రో, వదిలేస్తున్నా. అడిక్ట్ అయినా కదా, జర టైం పడుతుంది. I will. సడన్గా మానేయాలంటే కాదు కదా. Well, Sunny bro, I'll link What makes you think? గాడ్ ఆఫ్ వార్ ప్రైమ్ మీద, ఐ మీన్ ప్రైమ్ వాళ్ళు గాడ్ ఆఫ్ వార్ సిరీస్ తీస్తున్నారంట. నర్స్ సాగా నుండి. I think you'll be better off with me present. మీన్ హీరో మెయిన్ లీడ్ వచ్చేసి థోర్ చేశాడు కదా. హ్యూ జాక్మన్ కాదు ఈడు కాదు, గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నార్క్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ చేశాడు కదా. Wait. What are you looking థోర్ క్యారెక్టరా? ఎవడు చేసిండు? ఇది రాగ్నార్క్ చూడలేదు గేమ్ నువ్వు? చూసినా. The only thing that's missing is అది ఐ మీన్ గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నార్క్ థర్డ్ క్యారెక్టర్ చేసినోడు This is the conscious layer. ఆడు కాదు బ్రో, ఆడు కాదు జై బ్రో. True feelings. గాడ్ ఆఫ్ వార్ రాగ్నార్క్ చూసా జై బ్రో? Longing and kindness. I suppose anyone who lives long enough for someone. థర్డ్ క్యారెక్టర్, ఐ మీన్ థోర్ క్యారెక్టర్ చేసినోడు క్రేటస్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాడు. వాయిస్ మేబీ పెడితే వీడు పెడతానేమో, క్రిస్టోఫర్ జడ్జ్ కానీ క్రేటస్ వాయిస్ యాక్టర్ చేస్తున్నాడు. గాడ్ ఆఫ్ వార్ వాయిస్ చేసినోడు ఉండు కదా, క్రేటస్ వాయిస్ ఓవర్. సేవ్ అవుతుంది అయ్యా, ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది. Nasha Town is hardly the What are you trying to say? Oh, Story don't కాడా? I was just మళ్ళీ ఎందుకు రీస్టార్ట్ అవుతుంది? starting point for your journey. ఎక్కడ Perhaps I should say నిమిషం గేమ్ డిలే ఉన్నా, నిమిషం ఉన్నా. you simply do not. If we are బట్ to collaborate, దాని మీద అయితే నమ్మకాలు లేవు. అదేదో క్రిస్టోఫర్ జడ్జ్ అని పెట్టొచ్చు కదా. క్రిస్టోఫర్ అది ఆయన ఏజ్ కదా బ్రో. అదే అంటున్నా నేను కూడా, క్రిస్టోఫర్ జడ్జ్ అనే పెడితే అయిపోతుంది. అయ్యే బాలకృష్ణ తీస్తలేడా బ్రో సినిమాలు? పైనుండి ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి వచ్చి దుంకుతుండు. don't move. Something unwanted has crept into. అది సేవింగ్ చూస్తారా సన్నే బ్రో నువ్వు? Gone as quickly as it came. అంటే వాడికి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బ్రో, కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం, అందుకే చేయట్లేదేమో. Did you save me? వాయిస్ వాడిని If I పెట్టి hadn't got పెడతారేమో the నాకు తెలిసి. connection, Dotori might have caught you from the other side and destroyed you. This was a good idea, but once is plenty. You were exceptionally brave. Excellent work. Thanks, but now's not the time for that. చూడండి బ్రో, డిఎస్పీ హీరోగా వస్తున్నాడంట, దేవిశ్రీ ప్రసాద్. Albedo speaking. I think I know where he is. What is this endless darkness? హాయ్. I can't see Sorry. anything, even though my eyes Welcome are to wide stream. open. But why? హలో What happened? హలో. Ah, sorry about that. I take it you didn't notice. Just now, a friend of yours took a little peek into your mind. Could it be Nefer? How did she do it?
Did she use something as a medium to connect to me? Do you think she's aware of your current Colombia వీడియో అందరూ circumstances? సాటిస్ఫైయింగ్ ఉంది ఇప్పుడు. Oh dear. Have I stunned you into silence? I only wanted to slow down your time a little so I could stop your intruder in her బాయ్ tracks. బ్రో, బాయ్ బ్రో. It would have been nice to capture What this about now? eye. I must say, I'm Bye-bye. finding the ability to adjust the flow of time rather intriguing. A whole month passed before you opened your eyes again. But point taken. You've proved. Oh, you misunderstand. I only wanted. I hope you're not angry. You could have frozen Millions of years. I wonder if you. If I had you sit here, the sheer size of that number would cause it to lose all meaning to them. They would not have the capacity to comprehend your suffering. and మోషన్ thus క్యాప్చర్ they మామూలుగా could వేరు not అబ్బా. connect. మోషన్ క్యాప్చర్ వేరు, యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ Unfortunately, చేసేవాళ్ళు while వేరు gods do ఉంటారు. Hello? exist in Jay bro, Teyvat, hello. their lifespan, Hello? your long life, and Hello? unique Hello? origins make you fundamental. హలో హలో alien. హలో హలో You have been Hello? treated. I can చెరీ change బ్రో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. హలో. ఇంకేంది విశేషాలు జై బ్రో? ఇప్పుడు మోషన్ క్యాప్చర్ కట్ సీన్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు, ఆ స్టంట్ చేసేటోళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఉంటారు బాడీకి. I've entered the past 3 times at this point, but I still, for instance, అటాక్స్ వేరే స్టంట్ బై ది వే, లైక్ కొట్టకపోతే లైక్ కొట్టురి జరా. ఓకే, అండ్ పైన ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయరు జరా. Humans, you never. This looks like Star Sand Shoal. Was this before Rerir regained his physical form? You've messed with the cannon. The cannon. That's right. And right after that, My body was once torn into countless pieces and hurled into the swirling. I wonder if I could try to but how would I do it? తప్పన హట్ అయ్యాను నేను. Traveler. బావ హట్ అయ్యాడంటే చేసాను ఇవ్వరా. ఎందుకు సార్ ఇవ్వరా అలా హట్ చేస్తా చేయరని. No, I won't. ఈనేడికి పోయిండు He's using ఎవరో the చరణ్ చరం బ్రో, ఏడు కనిపిస్తలేడు అసలు. He's the island. చరణ్ జిమ్కి వెళ్ళాడు. Frost Moon side. A question, if I may. When the cannon. ఇప్పుడు నన్ను భరించాలని ఫీల్ అవుతున్నా కదా, నేను Me after all. వెళ్ళిపోతా. జై బ్రో వస్తాడు లే బ్రో, నువ్వు పోతే ఇప్పుడు. ఏంటి? There's no ఏంటండి time. బ్రో? జై బ్రో వస్తాడు. I have to. Oh, ఆడు Frost Moon. If you చెప్తున్నా, can పెట్టి hear కట్టి me, మరి చెప్తున్నా. if you can sense my call, then please heed me once more. Did it work? వీడు ఉత్త డైలాగులు ఇస్తాడు, ఏమన్నా సౌండ్ ఎఫెక్ట్లు బ్యాక్గ్రౌండ్లో సినిమా లాగా ఇస్తే బాగుంటుంది. లేదంటే నిద్ర వస్తుంది నిజంగా నాకైతే ఈ స్టోరీ చూస్తుంటే. ఉత్త డైలాగులు ఇస్తారు. Call him, Bina. నిద్ర వస్తుంది, నిద్రపో. Oh, it's 3 in the afternoon. నా వాయిస్ జాపనీస్లో ఎలా ఉంటుందో, Coffee, right? నువ్వు జాపనీస్లో మాట్లాడితే ఎట్లుంటుందో అట్లనే ఉంటుంది. It's like you were raised by wolves in a forest or something. What did you drink growing up? The Frost Moon side. Then నవ్వుతామేంది బ్రో? It smells delicious. that's because it's a Fontanian recipe. Rosaline will be here. Hey, ఏం లేదులే. at least మళ్ళీ let అక్కడికి me వెళ్ళిపోద్ది, finish. అవుట్ Or ఆఫ్ did కాంటెక్స్ట్ the లోకి వెళ్ళిపోద్ది. rules not apply to you because you're the... Of course అందుకే they are. రికార్డర్ ఆన్ I'll చేసుకొని read them. జాపనీస్లో మాట్లాడి మళ్ళీ రికార్డర్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. Of machine oil. What? వతశివ యశ్వంతేస్. You know, there's something I've always wanted to ask you. Why did you leave your old Desu. home and join the Fatui? డెస్సు వస్తుంది, డెస్ రాదు. I'm sure their food was Desu. awful. But there's gotta be more to it. than వాషియో వాషి. Life they what లేదు I బ్రో, missed. వాషింగ్ మిషన్ లేదు. Surely you can just Pardon, Connie. answer a few prayers here and there in return for the free food and drink. Well, Hmm? the doctor told me that you were created by a great mechanic. The Lord Oh, Lord Art. not Sissenkreuz Ordo. Yes. నమస్కారం. శివాజీ బ్రో నమస్కారం. నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. In his later years,
Alan did ask me if who's Alan Hello, he Ranga bro. was. Let me ask you. ఎప్పుడైనా చెప్పావా జయ బ్రో? లేదు. Not to burst your bubble, but no such place exists in the world. Now, take your snacks and scram. Did I? Of course. వన్ పీస్ లైవ్ యాక్షన్ ఎలా ఉంది చూసావా సందీప్ బ్రో? చూసిన బాగానే ఉంటుంది. I guess time is flowing that mystery. కాకపోతే యానిమే వచ్చేసి నీకు స్లో పేజ్డ్ ఉంటుంది. అంటే యానిమే నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేవు, ఎమోషనల్ అన్నట్టు కాదు, కానీ ఒక్కొక్క ఆర్క్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. అది మీనింగ్, కంటెంట్. ఎట్లా అంటే వన్ పీస్ చూసా కొంతవరకు. ఒకసారి అందరి సైడ్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వీళ్ళు వెళ్తున్న దారిలో అంతమంది ఇది చేయటం, మొత్తం అందరినీ క్వశ్చన్ చేయటం, అన్ని స్టోరీస్ లో వానవారికి వచ్చేసాను. ఇంకా ఏడో ఉన్నాలే, మన ముందు సైడ్ యానిమీస్ అన్ని యూజ్ చేసుకొని అప్పుడు ఇటు వస్తాం పెద్దగా చూడడానికి. అప్పుడు నాకు రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. వానో ఆర్క్ కన్నా లాగు నేను వానో ఆర్క్ అయితే మొత్తం స్కిప్ చేసిన. ఓన్లీ కొంచెం వరకే చూసిన, ఓడిన్ కానీ ఫ్లాష్ బ్యాక్. చెప్పాలి రంగా బ్రో. The final night cemetery. ఆగిపోయాడు ఎందుకు అర్థమైంది. నేనా అదే చెప్పాక సైడ్ యానిమీస్ అన్ని చూసుకుంటే అర్థం. ఏవోటి, జోజో, కంగానాషూరా, ఇప్పుడు మాన్స్టర్ అన్ని పక్క యానిమీస్ అన్ని చూసుకుంటా వెళ్తున్నా. Is all of this if I choose not to help them now? అదే They're my friends. అదే బెట్టు కట్టి చెప్తారు. I can't not help them. ఈ తర్వాత బిగ్ 3 విని ఒకేసారి ఒకటి చూసుకుంటా వాళ్ళు. And the other one was ఇంటర్స్టెల్లార్. ఇది ఈ సీన్ ఇంటర్స్టెల్లార్. ఇంటర్స్టెల్లార్ నన్ను తీసిన సీన్ ఇది. అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అంటారు దాన్ని, బట్ మామూలు భాషలో చెప్పాలంటే మన సో కాల్డ్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ అంటారు కాపీ అని. ఆర్ట్ గురించి తెలియని వాళ్ళతో అదే పంచాయతీ బ్రో. అలా మాట్లాడింటే కోపం వస్తుంది నాకు ఒక్కోసారి. మ్యూజిక్ గురించి తెలియని వాళ్ళు మ్యూజిక్ని కాపీ అని అంటారు వేరే దాంట్లో ఆడితే. అది ట్యూన్ అని తెలియదు, ట్యూన్ ఒకటే ఉంటుంది, దాని మీద లిరిక్స్ వేరే వస్తుంది. ట్యూన్ని మాడిఫై చేస్తారు, అంతేగాని ఉన్న ట్యూన్ని చేంజ్ చెయ్యరు. లేదంటే కొంచెం బేస్ ట్యూన్ ఒకటి ఉంటుంది అబ్బా, బేస్ది ఒకటి ఉంటుంది. అన్ని సాంగ్లకు అన్ని మ్యూజిక్లకు అది బేస్, అది కంప్లీట్గా అదే. ఆ బేస్ దాని మీద వీళ్ళ యొక్క టేస్ట్ని బట్టి మ్యూజిషియన్స్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అంటారు వాళ్ళని, కంపోజర్స్ అంటారు. కంపోజర్ అని ఎందుకంటారు అంటే ఎందుకంటే ఉన్నదాన్ని మాడిఫై చేస్తారు కాబట్టి కంపోజర్స్ అంటారు వాళ్ళని. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ కంపోజర్ కానీ వాళ్ళందరూ అదే చేస్తారు. ప్రిన్సెస్ వివిని వదిలి నువ్వు నీ జర్నీలో ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నావు, నువ్వు అందుకే అలా వేస్తాను. అసలు ఎక్కడ అది కూడా పాయింటే జై బ్రో. నువ్వు ఎంత కాకబట్టినా ఇక్కడ పడేటోళ్ళు ఎవరు లేరు బ్రో. అసలు ఎక్కడ తెలుసా మధ్య ఏడి లూఫీ గాడి మళ్ళా వాటర్ దగ్గర వీడు ఒక రెయిన్ లాగా ఉంటాడు కదా, వాటర్ రెయిన్స్ అని. అక్కడ మట్టిలో పోస్తే సరిగా మాట్లాడతలేడు. బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం బ్రో. సరే బ్రో చెప్తున్నా. సరే అయితే నేను నాకేదో బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం కవర్ చేస్తున్నావా? నాకు సడన్ గా స్టోరీ గుర్తు రాలే ఎందుకు.
ఆపేనా అని ఎక్కడ ఆపానా అని చూస్తున్నా అంతే. ఇంకొకటి వచ్చేసి వాళ్ళు ఎవరో వాంటెడ్ ఒకళ్ళు ఉంటారు బ్రో, లూఫీ ఒకటి ఉంటారు బౌంటీ హంటర్స్. అయితే లూఫీ బౌంటీ హంటర్స్ వినిపిస్తే ఒట్టు. బౌంటీ హంటర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఓకేనా వాయిస్? ఇప్పుడు ఓకేనా? బేస్ ఓకే. బౌంటీ హంటర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు లూఫీ గాని పట్టుకుందాం అని చేస్తారు కదా. అలబాస్టాకి ఎంటర్ కాక ముందు నేను అనేది ఆ మట్టి మొత్తం ఉంటుంది కదా, వీళ్ళు అడవిలో ఉంటారు. అక్కడ ఉన్నా నేను. ఇంకెక్కడ ఉన్నాను నేను యాక్చువల్గా. సింపచ్చి అస్సలు వర్కౌట్ కాలేదు. విస్కీ పీక్ దాటేసా, విస్కీ పీక్ చూసేసా, అది కూడా అయిపోయింది. అది విస్కీ కూడా పీక్ ఏమింది? మౌంటైన్ అదేంది ఐస్ది చాపర్ గాడ్ వస్తుంది కదా, చాపర్ గాడిది కూడా అయిపోయింది. వీళ్ళు కరెక్ట్ గా అలబాస్తాలోకి ఎంటర్ అవుతారు. ఎంటర్ కాకముందు వివి ఇంకోటి ఆమె ఉంటాడు కదా బట్లర్. నేను చెప్తా, కరెక్ట్ గా చెప్తా ఉండు. వీళ్ళు అలబాస్తాలోకి ఎంటర్ అవుతారు. కింగ్డమ్ ఉంటది కదా వీళ్ళ ఫాదర్ది. ఇక్కడ నుంచి కింగ్డమ్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు రీచ్ అవడానికి వీళ్ళు మధ్యలో ఒక పాత్ పెట్టుకుంటారు కదా ట్రావెలింగ్ కి. అక్కడ నేనున్నా, ఆ మధ్యలో ఉన్నా నేను. స్ప్లిట్ అవుతారు. స్ప్లిట్ అవుతారు. అక్కడ నుంచి చూడాలి నేను. సర్లే నేను తర్వాత చూద్దాము, ముందు నేను సైడ్ ఆవగొట్టేస్తాను నేను ఇప్పుడు కూడా. ఇంకా తర్వాత వెయిట్ ఇవేంటి అట్ట నడుస్తుంది ఏంటి సార్ నీ బ్రో? ఒక్కసారి ఒక్క సెకండ్ బ్యాక్ చెయ్యి. రాదు. సరేనే. How would you like to experience the thrill of never being held accountable for your ఒక్కసారి actions? సరిగ్గా చూడు తెలుస్తుంది. You could స్ట్రీమ్ crush అయిపోయిన people తర్వాత like ants without consequences, or tear off their heads or limbs as you please. Believe me, such a life. ఏంటంటే జరుగుద్ది, పట్టేస్తే రెయిన్ వస్తుందని. తెలుసు ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్. అది ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్. అది అక్కడ అటువైపు బిట్వీన్ అక్కడ ఉన్నా నేను. Have you made up your mind? చాలా తక్కువ అంచనా వేసా బ్రో. I can't do it. నాకు అసలు విడిపోద్దని కూడా తెలియదయ్యా నువ్వు చెప్పేదాకా. You've grown a lot. Why don't I lower my True Detective season 1 చూసారా ఎవరైనా? No. అదే రిచ్ డిటెక్టివ్ ఆడా. than a moment ago. The benefits appeal to you because you can. Why don't we return to my research facility? జైబ్రో అన్నది కూడా కరెక్టే. నువ్వు బీవీని విడిపోదలుచుకోలేదు, అందుకే ఆడనే ఆపేసి అంటే ఎప్పుడో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. Now to that question, గాడిది గుడ్డేం కాదు, నేను పక్కన అనిపిస్తుంది చూసుకున్నాను పక్క ఆపేసాను. ఏ ఓటే ఉంది కదా దాన్ని చూస్తా ఉన్నా. ఇంటర్స్టెల్లార్ హీరో ఆడి పేద ఫైట్ అవుతుంది, కొట్లాడుతుంది. నేను చూసింది చూడండి. ఓల్డ్ మ్యాన్ బీటింగ్ యంగ్ బాయ్. అంటే ఓల్డ్ మ్యాన్ ఫోర్సింగ్ యంగ్ మ్యాన్. ఇంకా దరిద్రంగా ఉంటుందా? నేను కమయామే వాడుతున్నాడు ట్రావెలర్ గాడు. కాదు వీడు ఒకే మీన్ సన్నీ బ్రో, వీడు ట్రావెలర్ కదా. నాతో పాటే వానకు వచ్చేవాడు. అప్పుడు ఇద్దరం ఒకే టైంలో కదా స్టార్ట్ చేసింది. నీకంటే ముందు స్టార్ట్ చేసా జీవుడు, నీకంటే ముందు స్టార్ట్ చేసా నేను. ఇది వాళ్ళకిపోయింది ఎవరు యాక్చువల్లీ నీకంటే ముందు స్టార్ట్ చేశా నేను వన్ పీస్కి. నేను తర్వాత చెప్పాక గ్యాప్ తీసుకుంటా. ఈ ఆడు పెద్ద నచ్చింది వన్ పీస్, కాకపోతే గ్యాప్ తీసుకుంటా ఉంటా దానికి. మేబీ సైడ్ యానిమీస్ చూడడానికి, అదే సైడ్ యానిమీస్ చూడడానికి. హెచ్ యానిమేసా? సైడ్ అయ్యా, సైడ్ హెచ్ యానిమీ కాదు. మా భాషలో అవే. సైడ్ అంటే ఇది నేను చెప్పే యానిమీస్ ఏంటంటే జోజో అవి, కవర్ చేసుకోకూడదు. కవర్ చేసుకోవట్లేదు మాట చెప్తుంది. గిత్తామా
I owed you a favor. ఏమన్నా పెద్ద Distracting Dotori was tough. గింతామా He's not gonna fall for... నాకంటే ముందు స్టార్ట్ చేసి అలవాటు అయిపోయిన So దే Dotori చేయలేదు really... Why the long... And I'm not Everyone would be... How are you holding up? Hat guy లేదయ్యా said to put safety first. You don't look injured. All right, there's a lot more... Act 8. Boom. ఏమైనా చందుమా అర్థం చేసుకున్నా లేదయ్యా సమ్మర్లో స్విమ్మింగ్ నేర్చుకో సమ్మర్లో స్విమ్మింగ్ I don't see what. Yeah. I thought you might. How's your prog? Quite. స్విమ్మింగ్ ఎందుకు నేర్చుకుంటారు బ్రో Remember how I asked you to look up some files for ఈత me? కొట్టడానికి That Are- stuff on the Nazi-Kreuz Institute. Alangil I thought and I would applaud them for it. That would... for all we know, once you die. Hey, come on out. Huh? You're back? And your head's still... What does it look like? Excuse you. Glad you're okay. Yes, it's a huge relief. Worry? We were worried. Hey! The traveler and I were already friends. You are free to join. I must say, I was quite surprised when Mr. We discussed this on our way back as well. He said he knew what he... You didn't have to... Well, I'm thorough. Is he back? Is he really? Traveler! It's really you! You can finally... It's great to... It's nothing. uh, Oh, yeah, good point. what? Everyone, I'm sorry for all the trouble I caused you while I was being... The three moon goddesses were Utter black. While everyone was gone, Nefer and I made an interest. ఇవి మళ్ళీ వస్తారన్న ఫ్యూచర్ లో వస్తే రాని రాకపోతే పోనీ నాకెందుకు నువ్వు అడగ బ్రో ఆల్రెడీ బేబీని కిడ్నాప్ చేసిరు వాళ్ళ డాడీని Our చంపేసిరు next step is A place where... It sounds like the question is... We considered. Indeed not. Nicole! I do, in fact. You wonder what... But నాకెందుకు where Miss చెప్తున్నారు What about... All things do in Hey. the beginning. No అంటే moons adorn the sky. ఏంటి ఇప్పుడు There were వివి shadows, ఒక but then తనాది one అట్లా day... ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకొని అవసరం లేదు అనాదా పెద్ద కింగ్డమ్ పెద్ద కఠిన హృదయుడు అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు Like I thought. No more నేను paths బిజార్ left, but how కనిపిస్తాను can I be sure that I'm going the right way without scenes from reality to keep me on track? I can't even be sure of how long I've been walking for. The further I travel, they can just materialize out of thin air. కోసం ఖచ్చితంగా సీజన్ 2 చూస్తాడు లైవ్ యాక్షన్ పక్కా చూస్తాడు ఆయన నేను అది లైవ్ యాక్షన్ అసలు సీజన్ 1 చూడలేదు నేను బాకీ కోసం వెయిటింగ్ నేను నెక్స్ట్ అంటాడు అంతే లేదంటే ఇదిగో జోజో స్టీల్ బాల్ రన్ వస్తుంది దానికోసం వెయిటింగ్ నేను బాచ్ లో దానికోసం వెయిటింగ్ నేను స్టీల్ బాల్ రన్ బాగుంటుంది అన్నారు You are జోజోలో the moon goddess. But... Please, I find that the way you used and then in the... Mr. Dainsleif. Right. When I first got how I could... But this is the... But this time... Are you the source of... Not all of... But there was already... Try to. Yes. What do you mean? The voices in my... And then... Her? The Lindis. My... former lover. ఇష్టమని ఇప్పుడు చెప్పాను అబ్బా Never అసలు నేను mentioned that she saw a memory of the Lindis leaping into the moon's reflection. More precisely, I saw her after image. I'm sure the real her is long gone. She was just an ordinary Conrian. She couldn't have survived here for very long. Anyway, why have you come here? Didn't you know it was a dead end? If I hadn't escaped through the moon gate, my friends would have been in far greater danger. No. I see. Because of your power. The power of a moon goddess. What? You'd like to know how I know, wouldn't you? The one who resurrected me said so.
I could hear Okay. a deep lust for power in his voice. In విశేషాలు Dottore. He'd been I had no interest. So that's what. Moon goddess. What? I know this is, but this is the only. What do you. I'd like. So, Yes, I can sense that some part of. why don't you go and. I can't. All I can see is in return. No. I'm tired. What do you wish? Is it okay if I. Like the part where you. Love, we hid too much from it. ఈడు కూడా ప్లేయబుల్ అయితే బాగానే ఉంటుంది కానీ There. Even though Mr. Dainsliff felt he said that you Why? because. I know this will sound strange coming from me, but. He kept his word. The abyss is no longer obstructing my path. 10 year కానీ భార్య Is that the Lindis? Hello. Miss సరే సన్నీ బ్రో Who are you? Can call బయటికి me వెళ్ళాలి వస్తా సరే సార్ My. ఏమో నేను కూడా బయటికి పోతా అయితే Is he well? He's Better than Bye. he. others have had a rough, and I'm not just. So. Are you sure you would? Yes. This is my opportunity to learn the. I admire your courage. However, ఏం భయ విశేషాలు Ryrir had, but in the end, beyond that. But I'm sure that you. I'm sorry. It's all right. Well, that's. Wait. I know. I intend to. Without a moon mare. You could say that. I see. I often think to. And it's not just. I must seem so. Thinking back. Revier was one of the Finster King's retainers. I wanted to help him. At the time, it was only after. I couldn't kill the. I'm sure it was a few. But I was simply. I know I'm never. How do you plan to help? Have you noticed the. Based on my past, I can share what I think you just met. Also, the documentation. I have no way of. Understood. I'm the one who should. About Revier. It wasn't your. That's not true. But enough about that. And may the outside world never have to experience pain like this again. Revier, you're there. I cannot see you, but please, gaze upon the past, and then sit for a while. Let's find a place to sit down together, just like we did when we first met. ఆడేమో కింద How long have I been walking? How much further till I reach the end? Is there even an. Everything's getting blurry. Are you. Have you. ఎవరు వాళ్ళు ఎవరు భయ్యా The world is. Miss Nicole explained that the moon. Why do. Also, remember what Sandrone said? Technically. In other words, this piece of information alone isn't enough for us to know how Miss Columbina is doing right now. Yep. We have no way of staying up to. But. Yeah. She's a tough. As much as that meaning. I'll be frank. And I know that. We're not giving up on. Right. No one's trying. So. Absolutely. Duh! She's pretty. Yes,
guess. Anyway, I'd probably get there if I could continue my calculations. Computing power? No. The issue isn't. That's a tricky problem. Rene de Petric. However, that won't work for me. His methodology was vastly different. This is so annoying. If I'd known we'd run into a What do we do then? And I need accurate. Either way, we've done what. Hat guy? Is he in? Let's go somewhere. ఇంకొక్కనికే తెలుసు మొత్తం అంతా ఐ థింక్. You know that Dory? Yeah, she mentioned she was. Things aren't looking good from what I know of Dottore. There are two possible reasons why he hasn't made a move yet. One is that he's still working through some kinks in his new powers. The other is he'll easily devour everything eventually. The first fall he once he's always in the desert of Sumeru. But creating now he has the Trilunar Authority. Either way, Dory will inform the Seven will have some recourse available. If so, on the bright. That's good. There's a word for people who are. Maybe it sounds battles are fleet. Why do you? I mean, don't take this the. Not necessary. You look kind of. If you're arch nemesis. That's true. Still, you're calmer than I expect. Obvious. I have to admit, in as much as I want my vengeance. Too bad it never. So, what? I'll get to that. Just like How much do you? This is a serious question. Although she's. I see no. If you say. In that case, it can be solved. How much? Come on. Let's go talk to her. స్టోరీ అడుగుతా. Miss Androne, traveler. Hey there. Paimon's here too. She was just helping them sort through their. That was Well, you said. Albedo. I see. If I might. I needed to predict that. I see. About it's been. Oh, with the traveler's help. Actually, you're not. Was it Hat Guy? Yeah, it. Wow. But. Come with me. Hat guy? Hat Guy! మెడిటేషన్ చేస్తా. Hat guy mentioned. I presume this has something to do with the solution to your. That's right. He and the traveler came to see me. నాకు తెలిసి ట్రీని అటాచ్ అయినట్టు. Excuse me? How would. Oh, please. Where does a mere student. I've actually published more papers than you. Not that status counts for much. Even Paimon's applied for academia. Huh? Are you serious? See? This is why I can't be bothered to explain myself. She recognized. Okay, fine. This world itself. Easier said than. Wait. Is that what you're suggesting? You should be able. Yeah, I know. Conrian to be puppets need an. You. The traveler and I have. It was built to use. Conrian, are you sure? I can put two. I won't lie to you. Doesn't matter. అదే డెజర్ట్లో ఉన్న మరి కాన్రియన్ అదేంది మరి Shot, shall we? అట్లానా Honestly, I have no clue where this kid సుమేరులా came from. పెద్ద కాన్ని అది డోరే ఉంటది. This is what the core looks like. A silver white. Is Hat Guy gonna be okay? He's not gonna die, right? In theory, beyond that. I think I know why. Correct. He said He will have our Aw, hat guy. on a more The worst case scenario with the core removal, a core is but in the end, it turns out that. Do you think there's any difference between a puppet and a human? I have already. Part of me wonders what. Sandrone will succeed, won't she? She will. That's right. Who are you? ఎవరీమా? Call me Sonnet. Sonnet. You have the same power as Canon. ఇంకొక మూన. So, oh good, Columbina.
Columbina, it was friends. Huh? Oh, sorry. Do you mean the other? Wow. Oh, it's all right. You could say. When did you get here? How long has it been? I can't say for sure, but it feels like it's been Meet the forever. 3 moon sisters. కనీసం ఈసారన్న ఫేసెస్ ఇచ్చిండు Are you డైలాగ్ feeling లకన్నా. alright? You look a little unwell. I can hold out a while longer. We don't have far to go. The place where my sisters and I are based is just up ahead. Don't worry, they're both really nice. I'll introduce you. అట్లా Sisters, I'm back. And look who I've brought with me. అన్న అనుకోండి. It's our lovely little sister, born in the far future. The pleasure is all mine. Allow me to introduce you to Columbina Hyposelenia. This is Aria, the goddess Sonnet. of the eternal moon. And this is Canon, Sonnet ఆమె. goddess of the frost moon. Canon. Hello, Columbina. It's fine. You seem shy. ఈమె- Don't worry, Columbina. ఈమెను చూస్తుంటే నాకు గాడ్ ఆఫ్ No one can hurt you here. రాగ్నరాక్ సిరీస్ లా అది గుర్తొస్తుంది ఆమె Could you ఒక tell గాడెస్. me where here? Please. This is where Teyvat. What? You're scaring her, Canon. No, I'm not. Please. Nibelung, our original master, created us in the distant past to maintain. But he left this world and traveled into the dark universe beyond. Day and night, we fulfilled our duty in the heavens until the day that the first descender arrived. The great ruler of the firmament. The heavenly principles. Is that what later generations call them? I see. But we did not reject them at first, nor did they seem to harbor ill intent towards this world. We coexisted in peace. They were like a guest in our home. Slowly, however, we came to realize that our guest had a growing desire to change and dominate the... And you didn't ఫస్ట్ stop డిసెండర్. No. ఓకే There was an order to the rules they set up that Nibelung never taught us. We సో wanted ఫస్ట్ to know if డిసెండర్ this వచ్చేసి order would అది bode చేద్దాం good అనుకున్నాం or ill for Teyvat. రూల్ All చేద్దాం right. అనుకున్నాం. Canon and I wanted to know. Sonnet was against it from the outset. Later, we discovered that this great ruler of the firmament bore an almost paranoid hostility toward the desire of certain life forms to seek power. They would even cast. Only this was for Right. I did everything. the ancestors of the. But just when we had decided to take countermeasures, And so begin. So, that's the name. Well, who won in the end? As far as I know, the heavenly principles won, although it came at a great cost. They remained in Teyvat, where they continue to rule to this day, and the world's original master, the Dragon King Nibelung, was destroyed. And what of the moons? Are there still 3 moons in Teyvat's skies? you can tell us the truth, Columbina. We మూన్స్ know we are ఇరిగిపోయినాయి. the remnants of a bygone age. We are prepared for the answer. Only the frost moon remains. But it has been cast beyond the false firmament by the heavenly principles. The eternal and iridescent moons were both shattered during the war. So death finally came for us in the end. Sonnet. But you're still here. A moon goddess cannot live without her moon, Columbina. She's మరి ఈమె right. కొలంబినా ఏ మూనుకు సంబంధించింది? That's why I began to disappear. Because the frost moon is cut off by the false sky. How much worse it would have been if it were outright destroyed. Our souls may endure within this lunar palace, but if our moons are destroyed, Then
I'm sorry. There's no need to apologize. If anything, we owe the world an apology. If only we decided. All the more reason instead we... Don't you see, Columbina, your story is not yet over. Is that not why you are here? It's done. Initiate numerological array. Continue running primary process. Calculate the world's fate through extract secondary process. Scan for... Still 4. Wait, let me think. Is it possible that there's something I've been misunderstanding about the moon's... variables? I know where potential variables within the world come from. So what about the moon? Like their life or death, for instance. What if being alive or dead makes no difference to a moon? But that's so strange. Even immortal gods can die. Why would... Wait! If alive or dead is considered a variable, we might have had this wrong the whole time. No one ever said that a moon marrow equals a living moon. We just made that assumption ourselves. Initiate secondary process. Scan again. This time filtering out interfering perimeter. Moon marrow. I don't care if they're natural or artificial. Get them out of my search results! Why? Redo the scan. Narrow the results to living moons and real moons. Why? What is this, Columbina? Has the world lied to us? Or are you the one pulling the wool over our eyes? కొలంబినా అంత మాస్టర్ మైండ్ కాదులే. So, Yes, it would also explain in the message, the fact that she's... so you're... Yes, I've been giving this. This could also... Sounds like the question is... Hello? అరుణెట్టే అరలోయ్. Not only is... I'm truly amazed. I'm sure we all... I'll keep my calc... How can the dead moon still live? And Luanatar... It's... Our authority is linked to the... Have you? Of course! It's like the center of... In that case... Sorry? There are passages through which you can make small-scale changes to reality by using Kuvaki. Or am I the only one who can use those passages? Kuvaki... What is that? You don't know? It's... a unique kind of elemental energy found only in Nodcry, the land from which the moons arose. Oh. Well, it's true that the moons first rose up from the part of Teyvat you say is called Nodcry. But there is no difference in the elemental energy between there and anywhere else. What? Could you show us some of this Kuvaki hyposelenia? Maybe if we see it, it'll make నాకు తెలిసి ఒకవేళ రెడ్ మూన్ సానెట్ అయి ఉండొచ్చు, బ్లూ మూన్ వచ్చేసి ఈమె అయి ఉండొచ్చు. Isn't that just your power? అంటే అందులో ఓపెన్ వరల్డ్ ట్రావెలింగ్కి యూజ్ చేసే దాంట్లో. But it's everywhere in Nodcry. In the air, in the land. Even the creatures who live there have adapted to its influence. How curious. This Kuvaki certainly did not exist anywhere in the world before. Let alone influence living creatures. So, how exactly does it affect them anyway? Can they float in the air like us? This is so strange. Why would their reality differ so much? Columbina, you're looking... Yes. If I am to... You mean... This sounds extremely... The three moons' powers are not mutually compatible. I know. Even so, Nibelung constructed this realm specifically to prevent no moon goddess. What if... ట్రావెలర్ గానికి మూన్ పవర్స్ వస్తే బాగుంటుంది, కనీసం యూస్ఫుల్ అయితే బాగుంటుంది అది. Columbina, what do you need from us?
If she really got to the beginning of time in there, how do you think she'd leave us a message? You don't think she'd write it down on a stone tablet somewhere in the... Seems unlikely. Columbina may not talk a lot, but she thinks deeply about issues like this. Let's review what we know. This is the column she knows are so. If she wanted. Oh. Traveler, you once said that those golden ripples also appeared when Luanatar was born. What if Columbina left Luanatar here, not just as an anchor to the real world, but if she is part of Columbina, and Columbina knows that I can see past events through her? Oh, yeah! Like when you peeked into Rara's past. Never, wait. If you're right about this, and you can really see past events... Oh, I know. It'll sure... but it's our only chance. Past events మనతో ఆడిపోతే చాలు ఇప్పుడు. We spoke about this once. But... What's wrong? I'd be overjoyed if I were you. This day's come a lot earlier than either of us. I need to know you'll honor our agreement. Yes. Are you sure you don't? What is there to think through? I should have gone blind after our battle with Rarier. Frankly, it's almost criminal that I got away with it for this long. And... Oh, please. All right. మళ్ళీ చెస్ పడుతుంది. All done. Good. Come on then, little one. Show me what happened in the past. వేసింది ట్రయాంగిల్ వేసింది చేతబడి. Between the trilunar, I think I've time to go talk. I hope it's... Come on. It seems you have reached. I'm all ear. Have you figured? Tell us. What? And how will you inform these future friends of your plans? You can't exactly leave oracles. Nothing can escape. And even if you found a way, what if they never find అది ఏం my యాంగిల్ రా అది నాకు అర్థం కాదు. They will find my... I'm not... It's quite simple. First, I will leave my soul here. I see it. Your soul? You mean you're a divinity? Yes. I once left a portion of my soul in the future. One so small that this prison barely noticed anything. In this very... when the time comes... Just as Exactly. In a similar... But how do you just leave your soul here? Is that even possible? On my way here, I met an ordinary mortal who entered this place long before I did. Her body is long gone, but her soul... And before that... So, perhaps this space is specifically designed to imprison divinity and authority. But still, even if your body can escape, would it not just be a lifeless husk without the soul inside? Wait, is that what you meant when you said you wouldn't leave alive? Yes. I shall turn my body into moonlight and pour it over Nodcry. That power shall protect the land and quietly blend into it, awaiting my soul's return in the future. However, I cannot do this on my strength alone. I would need your help to do this. Oh, dear sister, you need not be so formal.
As I said before, we are but you, on the other hand, were born alone in that distant future. Don't forget, we are your sisters, your family. Arya's right. Actually, ఇప్పుడు ఈమె సోల్ని ఇలా పెట్టి I finally get to మూన్ be the మీదకి big పోతుందా sis. ఫిజికల్ బాడీ లేకుండా తెలిసి ఇదే మూనా Can it? I'm sorry. I know this is a bold request. Oh, I was just. You cannot imagine. For the three of us, if your plan. Besides, the three of us have been together since the day we were born. I could never abandon them to live on alone without them. Canon. Still, I do have one question. Certainly. Why do you cover your eyes? అందరికున్న క్వశ్చన్ ఇది Yeah, I was curious about that too. I wish to hide. I see. Perhaps that decision saved you from ever having to see the false sky again. Promise me this, Columbina. I'm sure that. But that. Give me your hand, Columbina. Arya, Sonnet, you too. Okay. All right. పవర్ ఇస్తురా తీస్తురా We were the messengers of madness and inspiration. But we are. అయిపోయింది అలా పవర్స్ పోయినాయి Yes. We have from this moment on. She is the Tri-Lune goddess, the one and only moon goddess of this world. Thank you. Thank you, my sisters. Now go, and do what you believe is right, Columbina Hyposelenia. Be aware that we cannot grant you the power of the three moons beyond these prison walls. The conflict that arose over their remains following our disappearance will still take place. I understand. Sisters, oh, my body. It feels. Now that we have given up our power and authority, our bodies are merely mortal shells. It's okay, Sonnet. The end must come for every god, just as it does for every human. We have one final request. Could you use the three moons now that we have lost our powers? I doubt this space will seek to hold us further. It's just... Of course. Sonnet, don't... I wish I could tell her not to give in to the abyss. Not to be afraid. But is this really what I should say at this moment? Don't forget. I'm so glad to... I'm okay. It looks like... this is goodbye, sisters. 3 months. Goodbye, Columbina. Take care of this world. In our stead. I will. And now, it's time for me to bid. May it become the moonlight. So this is why Not Cry was not. It only appeared after I poured my body out upon this land. Kuvaki response, and the golden energy I've encountered on my way here was, in fact, that very soul. Oh, power Tri-Lune, eternal moonlight. I, Columbina Hyposelenia, lay aside my body. Let it be cast into the dark night to illuminate the future.
May it be a companion to all who dwell Serious. beneath the moon. Until the time comes for me to return home. పాట పాడుతుంది. That was crazy! Were we even up? Can you? I see. Truly or is the credit? Surely you jest, Mr. Flims. I suspect we have Columbina to thank. There is always... She chose despite being... We still don't even know. I'll get you back. Well, based on the information we now have, let's figure. Thanks to these the civilian pop. Miss Androne, So far, so good. there's still a law. ఎంతసేపు ఉంది? Our plan is clear. There's just no. All right, we'll do our part too. Yeah. Albedo's theories, but I'm no expert in building elemental defenses. Sounds like something out of the advanced elemental theories section of the library. Whew. You seem quite troubled. Well, yeah. You were the I could have been faking it through that whole meeting for all you know. Who's... Oh gosh. Still, things have never looked bleaker than they do. Oh, you think so? Hmm. Don't put too much pressure on yourself. Teyvat has faced annihilation. Hey, don't give... I disagree. Every human born in this world is special. We ain't... In that case... I thought you might... I'm sure Alice, in her great... Of course. Well, Durin's findings... It's not realistic if Miss Sandroni's calculations are correct. Anyway, it's up to us to slow... Are you asking me to help you with... No. When he eventually reaches us... Oh. Can I take it that... Well, technically the... You're cashing in on... Well, yeah. The way things are going, I might not get another... Very well. To tell the truth, Alice and I had already... This is... Wow. It's been many... Anyway, go now. May the angel's blessing deliver you safely to your... Okay. You're here. Sandrone! Glad you asked. Hey! Whatever. Wow! Roblox Pro, hi. This meter once it's I'm wake up finished, from what do you sleep. mean? You're... Whatever. I'll share the data with... There. Wow! Look at that! ఏందది? You're amazing, Sandrone! About time you recognized my genius. Anyway, that's all from... That might sound harsh to you, but close supervision is a... I'm kinda...
ఏం చేయాలి ఈడ? Yes, Miss Moonchanter? What are you? You always address me in the strangest way. Yes? Not as such. Uh-huh. That's my name. The point Meaning what? that Is that... Paimon, His swinging. Don't worry about... and I give my yes. All done. అచ్చా బ్లెస్సింగ్స్. You're both in good shape. You're welcome. Paimon will keep. I'm glad to hear. Sure thing. వాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తురా. ఇప్పుడు కట్ సీన్ ఇసుకాకు ఇంకెంతసేపు ఉంది స్టోరీ? Traveler. Fairly well. Ooh. To be honest, I am conserved. Say you get into the zone like this real. I consider it and rest well. Thankfully, Golden Flame, based on the situation should... Albedo! Durin! Hello there. Are you well rested? That's good to hear. As per the plan, as Dotori's... We fought side. I believe this... Here they come. As we expect. Get ready, everyone. Take your position. Let's begin. I'm at the ready. రైట్ రెడీ అందరు. What a waste of time! Time for the Water jet! Yeah! Beast. Close your eyes. You can fear the dark. Burn. అరే ఏం వీక్ క్యారెక్టర్లు ఇచ్చారు అయ్యా నాకు. Water jet! Another one. Fine. Water jet! Got a present with your name on it. You're pretty strong. లైక్ మేబీ 1.5 అవర్ ఉందా ఇంకా? Water jet! Wipe out! ఇన్స్కాడ్ వచ్చి your skull. Forest, protect us. By the frost moon of old. Fix it. These creatures cannot stand against us. No fighting talk. Just don't let your guard down. That goes without saying. I'm hardly the risk taker in this game. Excuse me? ఓకే సేఫ్. Feel this ancient power. Leave it to me. The story has only just begun. ఈడవాడు కొత్తగా ఉండు. That was easier than I thought. Naturally. What do you mean? Is it because as create... Water jet! Yeah! Lush is the moonlight for the everlasting forest. It all adds up. It all falls into place. People have always used fire to drive away wild beasts. Wouldn't a lantern work just as well? You read my mind, my dear friend. I was just about to say that. All right then, my friend. Bring the light.
Close your eyes. Be silent. Observe. To dust. Branch into song by the frost moon of old. Water jet. Wipe out. సో 60% అయింది, ఇంకా 40% చేయడనేమో. 40%. Well, I trust you've had a good couple of days. Dottore. It's actually a... And so, we are no longer... And in any case... ప్రజలందరూ ఏమయ్యారు? నాకు అది అర్థమైతలేదు. పబ్లిక్ డాక్టర్ మ్యాన్హాటన్ చూస్తున్నట్టు. The experiment begins. With the marrow of the three moons in my hand, behold the false moon's fall. Water jet! How farcical. ఓకే ఓకే ఓకే. No more lies. Can't hide the truth. Pathetic. Go. Found it. Entropy bends to me. Close your eyes. That's more like it. Summer's come the first, like an ant in my paw. Oh, I've been moved ఏంది inside ఇదంతా? another ఏమేమో space. జరుగుతుంది. And it's sealed off. Looking at the structure of it, it seems like the Dottore intends to trap us here. There's no exit. Our endurance is about to be put to the test. Did you honestly think that would hit me? No more lies. It all falls into place. Me keep it up. I'm still collecting data. It all falls into place. It all adds up. No more lies. Seek within. Lush is the moon for the everlasting forest. Pathetic. It all adds up. The marrow of the three moons in my hand. Behold the false moon's fall. Tell me, where will you try scurrying off to next? A grave trap. Looks like Dottore has opted for a divide and conquer strategy. But we will not allow him to triumph. Now, I shall pray for our victory. Entropy. Water jet. Me.
ends here. Go! Can I get through? Keep it up. Still. It all ends up. No more lies. Can I be no more lies. It all adds up. Seek within. Be annihilated. That which cannot stand against me. What's this supposed to be? A knockoff version of the space Carabina got trapped in? There really is no way out. We'll see about that, Dottore. Go! It's my I am not intended to take your teammates from you. But you have a choice. Obey and I can release them. An excellent deal. Hey bro, namaste, welcome to I'm aware you've been working on some little tricks to surprise me with. My guess would be that you're trying. Speaking of Columbina, I once saw her as like a younger sister, but then one day she suddenly decided she would refuse to take part in any further. It's such a pity. You're not fit to be. That I can't. So many people, all and then there's you. You had every opportunity to reach the right conclusion. The thought of killing you off like this. But I maintain that I approached you in good faith. So, I will offer you another chance. Will you work with me? You have until I count to 10 to make your choice. 1, 2. Option same here, Asal. Not in a million years. What a pleasant surprise. I didn't think you'd join us all the way up here. You're as sick and twisted as ever. Don't fool yourself into thinking anyone's grateful for the chances you're offering them. Sandrone? But the formula hasn't finished running yet. Actually, boss की use it. Funnily enough, I was just discussing a collaboration opportunity with the Traveler, and then I see you, who I must say is a good example. Gone to wait. I said. I was planning on Is this your life's work? This piece of trash? HSR లో ఉన్నట్టు ఇంకా సపోర్ట్స్ రావాలి. How was the story? ఇద్దరు నాకైతే నిద్ర వచ్చింది. నలిసిపోయినా ఇంకొకటి ఊరికే తిరుగుడే ఉండే అందులో నిశ్చినాన్ని తిరుగుడు. Now whom should I slay first? Any volunteers? No one? How nice of you to leave the decision to me.
expect it. Sandrone, any last words for me, comrade? Is there anything you wish for? Not really. I didn't expected this. But I've always known what I don't want. Go to hell, Dottore. No! And now, you have failed. Now you see how fragile mechanical contraptions are. Just a gentle tap, and they fall to pieces. However keen of an inventor Sandrone may have been, her death spells the end of the formula that was running inside her body. Of course, I have to commend her for making it this far. As her colleague, I have to admire her stubborn tenacity. Now, it is time for you to take your place by my side. My count was interrupted, but by now, I'm sure you have gained a greater appreciation for the power and authority I wield. What is stopping you from embracing a new world of endless possibilities? Not in the mood to talk? As you wish. You seem less talkative than usual today. I'll change the topic to something more... Objectively speaking, she had her strengths. Expect చేయలేదు. It is remarkable how she extracted and even optimized the world formula from so much data. But her inability to trust was her undoing. Had she allowed someone else to monitor or run the formula for her, you might still have a chance at victory even now. But regrettably, she was a లేదు ఆడుండు ఆ వాండరర్ గాడు As Back much guy as గాడు it సైడ్ pains కి me, she had to క్యాలిక్యులేట్ go. చేస్తున్నట్టు అడిగిట్లా Dottore, maybe this is news to you, but people can change. Columbina surprised you when she escaped. And I think Sandrone would surprise you too. Change? You can twist the truth however you want, but I see it clear as day. You're the one who can't trust other people. Is that how you see me? By this point, what can you hope to do about it? It is pointless to fight on. You've already lost. Wrong. You can't win this, Dottore. What? ఓ వీళ్ళిద్దరు ఏమో చేస్తుండ్రు My formula can get us 90% of the way. It will connect you to Columbina. Then, I will bring the formula's output to the traveler's side. For the last 10%, do whatever it takes. Just bring the moon down. ఇంకా చందమామని కిందికి గుంజుతారు ఇల్లు అర్థం కనీసం ఒకటన్నా జర అది ఇచ్చిండు ఎమోషన్ The moon will never be yours.
my body into moonlight and pour it over Nodcry. My soul, I leave here to inform my future friends. Lastly, I will hide the Trilune Authority within the Frost Moon. And when my body, soul, and authority are reunited, finally... Columbina! ఇది బాగుంది ఎండింగ్. It's been too long. I'm back. Okay. Stay focused on the battle, Traveler. What a touching reunion. Though I personally find myself repulsed by the sight of weaklings huddled together for war. Now, quite finished patting yourselves on the back. Show me how long or you drown. Watch out, Columbina! He can manipulate space itself! I know. Wait for the right moment. We'll strike together. స్టే రైట్ నాకు అది అర్థం కాలేదు. స్టే రైట్ ఏంది అసలు? అసలు డ్యామేజ్ కూడా అవుతలేదు. మిగతా వాళ్ళు ఓ బ్రో ఇది బాగుంది. ఇది న్యూ మూన్ బ్లెస్సింగ్. ఈ పవర్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఇంకి. ఇగో ఇవి ఇవి అన్లాక్ అయితే బాగుంటుంది ఈ వర్జన్ ఎండ్ అయ్యేసరికి. ఐ మీన్ ఈ సిరీస్ వర్జన్. ఇది నిజంగా బాగుంది. ఇది ఈ స్కిల్ ఇది ఇస్తే బాగుంటుంది అసలు.
బయట అందరు వచ్చారు. This battle was never about fate. It's about friends, family, and the home you stole from them. So dull. Only the weak rely on each other for comfort. You shall see. Once I transcend fate, you will be nothing but fodder for my grand experiment. That will never happen. దొంగ నా కొడుకు సడన్గా చెప్పిండు వీడు. గేమ్లో యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అది అంతగానో పవర్. The moon lights up this world once more. This loathsome world. No, this world is our home. No, you're doing the new moon, Mom. All right. I suppose today is a special day after all. Extra, extra! Get the post is out. The voyage begins. I knew. They say a new moon goddess has. A new moon goddess? I guess. Hey, are you a cop? Oh, come on. సో స్టోరీ అయిపోయింది. సినిమాటిక్స్ ఫైట్స్ బాగానే ఉన్నాయి కానీ స్టార్టింగ్ వీడు ల్యాగ్ చేసిండు కదా, అదే నాకు అంత మంచిగా అనిపించలేదు. స్టోరీ ఓకే, కట్ సీన్స్ తోటి మేనేజ్ చేసే దగ్గర మనని ఇంటరాక్ట్ అయ్యేతోటి పెట్టిండు. ఓకే స్టోరీ నాట్ బ్యాడ్. కనీసం ఒక క్యాజువాలిటీ అన్న చూపించండి. Show Paimon your... Okay. Huh? Hey there, Traveler and Paimon. Good morning. కాకపోతే మెరోనేట్ రోబోట్ కదా ఆమె, అట్లా ఎట్లా చచ్చిపోతుంది? True. Well, try telling Boss Neff that. She's not Really? But if she's so pessimistic about it... probably cause even though Unity's, I think things will work out though. PC నన్ను క్లోజ్ చేసేసారు. Swear, Not Cry feels like one big family now with everything that's happened. More Paimon's with you on that one. Alright, కాకపోతే లాస్ట్కి ఈయనకి ఇచ్చారు చూడు పవర్స్, అది బాగుంది. ఆ పవర్స్ ఇన్ గేమ్ నిజంగా ఈయనకి పవర్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఈ వర్జన్ 6 సిరీస్ ఎండ్ అయ్యేలోపు. లాస్ట్ ఫైటింగ్లో ఈయనకి పవర్స్ వచ్చినాయి కదా, అవి ఫస్ట్ స్కిల్ అవి ఇస్తే బాగుంటుంది. కనీసం అక్కడనన్నా యూస్ఫుల్ అవుతాడు వీడు, ఐ మీన్ ఆ పవర్స్ తోటన్నా. Please accept today's boon. Are Paimon's eyes... Hello there. So, and I know too? What are you talking ఇంకా 30 In the wake of the minutes disaster, at times like అయిపోద్ది. And we're using eggs and heating tubes to... నాట్ ద రిక్వెస్ట్. ఇంకా 30 minutes. That's because it's true, I know. Proposal. No, well... I need something to get me through the hard time. Mom! Yes, dear. అది అర్థమైంది ఎబిలిటీ అని. Excuse me. Could I take a photo with the robot lady?
She helped us get safely out of Notcry, and she helped us get back home too. వచ్చిన వీసీకి Of course. Oops. Shall we move to the open space near? Thank you. Aren't you underestimate? Not at all. I rarely come by not. But you're much further. You're not see. There is no. You say it like you. I am most. Sigh a little. That is precisely. I'm sure we all also agree. Whatever. Oh, I'm sure you. If you say so, but. An admirable. We have the. Yeah. Quite a few. హలో బ్రో అది స్టోరీ ఎట్లా అనిపించింది స్టోరీ మొత్తానికి ఓకే ఓకే అనిపించింది నాట్ బ్యాడ్ I know no one's మరి నాట్లన్ లాగానైతే డిసప్పాయింట్ అయితే చేయలే ఇంట్లో నాట్ల కన్నా బాగుంటుంది చెప్పిన స్టోరీ నేను ఇది ఎట్లా అనిపించింది 3 months బ్యాక్ స్టోరీ ఏది 3 months దా నేను మ్యాక్సిమం స్టోరీ అయితే స్కిప్ చేసిన కదా అబ్బా దాంట్లో చెప్పలేను నేను నేను సినిమాటిక్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తాను లైక్ ఏం జరిగిందంటే లైక్ ఈ 3 moon ని క్రియేట్ చేసి డ్రాగన్ కింగ్ నిబులాన్ క్రియేట్ చేస్తాడు ముగ్గురిని క్రియేట్ చేస్తాడు క్రియేట్ చేసేసి వాడు వెళ్ళిపోతాడు వాడే ఒరిజినల్ రూలర్ ఆఫ్ టెవాట్ వాడే ఆడు స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు వాడు డార్క్ యూనివర్స్ లోకి వెళ్తాడు వాడు లైక్ దాని వెళ్తాడు అలా వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు వస్తాయి హెవెన్లీ ప్రిన్సిపల్స్ అప్పుడు వస్తాయి టెవాట్ అప్పుడు ఇన్వైట్ చేస్తాయి అప్పుడు హెవెన్లీ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే మనుషులేగా చేస్తాయి హెవెన్లీ ప్రిన్సిపల్స్ మనుషులే వాళ్ళే మనుషులో ఉంటారు వాళ్ళు అవి ఇన్వైట్ చేస్తాయి అవి ఫస్ట్ నార్మల్ గా ఇన్వైట్ చేస్తాయి లైక్ ఒక గెస్ట్ లాగా ఉంటాయి చనిపోయినప్పుడు డామినేట్ చేస్తాయి పూర్తిగా డామినేట్ చేస్తే ఆ తర్వాత డ్రాగన్ కింగ్ నెబులాన్ వస్తాడు మళ్ళీ వాడు వచ్చినప్పుడు ఫైట్ జరుగుతుంది ఆ ఫైట్ జరిగే ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే ఈ ముగ్గురు సిస్టర్స్ ని ఈ ఈ రెలం లోకి పంపించి లాక్ చేస్తాడు లైక్ ఈ ఫైట్ లోకి వాళ్ళ పవర్స్ ఉండకూడదు అని చెప్పేసి లాక్ చేసేస్తాడు బేసిక్ ఏంటంటే ఆ రెలం నుంచి ఎవరు అలా బ్రతికి బయట పడలేరు ఫస్ట్ థింగ్ ఆ రెలంలోకి అయితే ఎవరు ప్రాణాలతో బయటపడలేరు కొలంబినా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ ముగ్గురి యాక్చువల్లీ కొలంబినా ఆ రెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు టైం లోకి వెనక్కి వెళ్తాయి పూర్తిగా అది అది అర్థమైంది కదా ఒక్కొక్క ఇన్సిడెంట్ గా టైం బ్యాక్వర్డ్స్ ఫ్లో అవుతుంది అలా బ్యాక్వర్డ్స్ ఫ్లో అవుతూ లాస్ట్ కి ఎక్కడ 3 more sisters ని వాళ్ళు లాక్ చేసి అక్కడ వరకు వస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ ఎంటైర్ పవర్ ని ఎంటైర్ తన పవర్ తీసుకునిందో ఆ ముగ్గురికి అర్థం కాలేదు నీది కట్ అవుతుందా పవర్ ఒక్క నిమిషం ఉండు ఒక్క నిమిషం హలో 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 వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు ఓకే ముగ్గురు సిస్టర్స్ పవర్స్ తీసుకున్న తర్వాత మనము నాడుకలో వాడతాం గుర్తుంది కదా కువాకి చిన్న బాడీ లెక్క పంపిస్తుంది ఆ రెడ్ ది బ్లూ మొత్తం ఏం చేస్తుందంటే ఆ పవర్ ఎవరు అలేగా వెళ్ళారు లైక్ ఇప్పుడు మూన్ మ్యారో ఫిజికల్ బాడీ అనుకో వీళ్ళ ఒక ఆ మూన్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో అది వాళ్ళ స్పిరిట్ మూన్ స్పిరిట్ తోని వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళారు సో మూన్ మ్యారన్ మాత్రమే బయటకు పంపించగలరు అంటే అలేవిగా ఎవరు బయటకు వెళ్ళరు కాబట్టి దాన్ని చనిపోయి బయటకు వెళ్తుంది దాని పవర్ ని పంపిస్తుంది
Sandrone. నార్త్ క్రాయ్కి అక్వాకినే పంపించి Even we పంపిస్తుంది. were. She managed to fool. She probably అది ఏజెస్ అది లైక్ అది That's why in కొలంబినాకి ఒక traveling she ఇన్స్టెంటే, said that కానీ she also కొలంబినా mentioned టైం that some of her వెనక్కి వెళ్ళి personal. చేసింది However, కాబట్టి there is అది one ఆల్మోస్ట్ no. 1000 of This ఇయర్స్ is her జరిగినాయి last wish. అదే కాబట్టి I can ఆమె only అన్ని hope కూడా so. I bade వాటికి farewell. అడాప్ట్ అయినాయి. She అక్వాకి spoke పూర్తిగా అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి పూర్తిగా Sandrone's అవి. past, but Columbine, she never used to అందుకే act తర్వాత like ఆమెకి this. పవర్ వీక్ అవుతుంది, Snezhnaya, now అదేంది I shall return to Columbine. ఒపాసిటీ తగ్గిపోతుంది ఆమెది. journey is my ship, traveler. అవును. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కొలంబినా What are you ట్రైల్ still ఉన్నారు గాడ్, bumming ట్రైల్ about? I thought గాడ్స్, today was ట్రైల్ ఉన్నారు ఆ, గాడ్స్. మొత్తం 3 మూన్ Afraid పవర్స్ you ఉన్న won't. ఆమె. Fair 3 మూన్ point. పవర్ ఉంది కాబట్టి They ట్రైల్ say గాడ్స్. bloods. No matter what, అందుకే finding the లైక్ truth యాక్చువల్లీ isn't at least. That's the life. డొటేర్ Maybe I ఆల్మోస్ట్ regret. Either way, పవర్ ని మ్యాచ్ I'm చేస్తాడు. going back to ఒక్కటి Summer. మాత్రము You should continue with your లైక్ journey. As you've ఫ్రాస్ట్ మూన్ మాత్రమే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ క్రియేట్ చేస్తాడు. వాడు మూన్ వాడు ఆర్టిఫిషియల్ క్రియేట్ చేస్తాడు ఎందుకంటే అది డిస్ట్రాయ్ కాలే కాబట్టి. కాబట్టి క్రిమ్సన్ మూన్ ని ఎలిజన్ మూన్ ని అలాగే పెట్టుకుంటాడు. ఫ్రాస్ట్ మూన్ మాత్రం వాడి సొంతం క్రియేట్ చేస్తాడు. కానీ కొలంబినా దగ్గర పాస్ట్ ఆల్రెడీ 3 మూన్స్ పవర్స్ ఉన్నాయి, సో వాడిని ఇది చేసింది ఎందుకాడు లాస్ట్ కొలంబినా ప్లేసింగ్ మూన్ టేక్ కాబట్టి కొలంబినా మూన్ లో దిక్కేస్తాడు. అదే అంతే, హ్యాపీ ఎండింగ్. మరి నెక్స్ట్ వర్జన్ లో ఏం స్టోరీస్ ఉంటాయి? నెక్స్ట్ వర్జన్ లో ఇంకా ఇది ఎండ్ అయిపోయింది. ఇంకా 6.4 5 6 7 ఇంకా 4 మాన్స్టర్డ్ ఉంటుంది. 6.4 మాన్స్టర్డ్ ఉంటుంది. పక్కా ఆడు వార్కా వస్తుంది, వార్కా రిటర్న్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ నాకు తెలిసి. అదే వార్కా రిటర్న్. వార్కా ఇప్పుడు లెటర్ రాస్తాడు చూడు. ఇప్పుడు వార్కా ఇప్పుడు నేను వస్తున్నా, జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఒక్కటి అటు ఇటు అయినా తోలు మాట్లాడుకు వస్తున్నా, చాలా జాగ్రత్త అని చెప్తున్నాడు. ప్లీజ్ జాగ్రత్త అని చెప్తున్నాడు. ప్లీజ్ జాగ్రత్త అంటే సైడ్ క్వెస్ట్లు చేయాలి బ్రో. వరల్డ్ క్వెస్ట్ సైడ్ వరల్డ్ క్వెస్ట్ అవి చేయాలి. అదేం మొత్తం స్కిప్ కొట్టేస్తే అయిపోద్ది. నాకు అవి పజిల్స్ ఈజీ నాట్ కపుల్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. నా ఆడుకునేది ఈజీగా అయిపోతుంది. నాడుకే పజిల్స్ ఈజీగా అయిపోతాయి అంటాను పజిల్స్. అది తెలిసి గేమ్ మొత్తంలోకి ఈజియెస్ట్ పజిల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే నాడుకే పజిల్స్ తెలిసి గేమ్ మొత్తంలోకి ఈజియెస్ట్ పజిల్స్ అంటే నాడుకునేవే. నాకు ఈ గేమ్ లో ఉన్న పజిల్స్ పెద్ద ఛాలెంజింగ్ ఏం అనిపించలేదు. ఇనోజోమాలు ఉంటాయి చూడు, డైల్స్ ప్లేట్, అది ఒకటి రాళ్ళుండి తిప్పాలి, రాళ్ళని అటాక్ చేసి, అదొక్కటి తప్ప మిగతా ఏ పజిల్స్ అంత హార్డ్ కాదు. ఇనోజోమా ఎట్లా అంటే నీకు మొత్తం అది మొత్తం స్క్రిప్ట్ చదువుకోవాలి. నువ్వు స్క్రిప్ట్ చదువుకొని చేయాలి. మోస్ట్లీ నేను ఏం చదవలేదు స్క్రిప్ట్. చదువుకొని చేయాలి. ఏదైనా చూడండి అంత మొత్తం బాగుంటాయి. లొకేషన్ అంతా కూడా అంతా బాగుంటది. కాకపోతే ఆ పజిల్ సారీ ఇడుగు 2D చాలా ఈజీ. ఏముంది ఏది 2D మూన్ వాకింగ్ 2D ఇచ్చినా ఇది ఒక 5 minutes ఉంటుంది. ఇది 5 minutes 3 minutes ఉంటుంది. మూన్ దాకా పోతుంది. ఇట్లానే నడుచుకుంటూ మూన్ దాకా పోతాం. కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ పోతారు మూన్ కంటే, అది కూడా 3 నిమిషాలు అలా నడుచుకుంటూ. అంటే నడుచుకుంటూ పోతాం, మధ్యలో సైడ్ ఒక బోట్ వస్తుంది, ఒక దానికి వెయ్యి పైకి పోతాం. లాస్ట్ వెయ్యి పైకి పోతాం. పైకి పోతే సర్ప్రైజ్ మన పేరు పైన ఉంటుంది. లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఈ ఐడియా బాగానే ఉంది. చిన్నప్పుడు నేను చెప్పాను, గుర్తుందా నీకు? అప్పుడు ఏంటని ఒకసారి మనం మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పినా గుర్తుందా నీకు? ఇట్లా స్పేస్ షిప్ నాడుకరాయిలో పడ్డది కదా, మరి పైకి ఎట్లా పోయింది? అదే చెప్తా నేను. అది నాడు యాక్చువల్లీ అది స్పేస్ షిప్
పూర్తిగా కింద పడలేదు స్పేస్ షిప్. అది చాలా మైన్యూట్, చాలా తక్కువ సేపు కింద ఉండింది. కొన్ని థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ స్పేస్ షిప్ రోమ్ అయితేనే ఉండింది. స్పేస్ షిప్ పూర్తిగా క్రాష్ అవ్వలేదు. స్పేస్ షిప్ క్రాష్ అవ్వలేదు. అక్కడ ల్యాండింగ్ చేసిరా? క్రాష్ అవ్వలేదు, ల్యాండ్ కాల పూర్తిగా. జస్ట్ అది ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం మాత్రమే అది అక్కడ ఉంది. జస్ట్ ఉంది అంతే. అది అదే ఎట్లుంది అది అంటున్నా. ఎట్లుంది ఇంకా ఉంది. ఫస్ట్ అయితే నాలుగు క్రాష్ అయింది. దానికంటే ముందు వీడిని డ్రాప్ చేసింది అన్నం. తర్వాత అట్లా పైకి ఎట్లా పోయింది మూన్ మీదకి? మూన్ మీద అదే చెప్తున్నా నేను, అది తిరుగుతూనే ఉంటుంది. కొన్ని థౌసండ్స్ ఆఫ్ స్పేస్ తిరిగి 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 లాస్ట్ కి మూన్ పైకి వచ్చింది. అది లైక్ అది ఎందుకు తిరిగిందో మనకి ఇంకా చెప్పలేదు. ఇంకెట్లా తెలుసు తిరిగిందని? లాగ్స్ ఉంటాయి అక్కడ, ట్రావెల్ లోపల లాగ్స్ ఉంటాయి కదా, ట్రావెల్ లాగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా చదివినాను. ఫిజిక్స్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అండ్ కెప్లర్ లాస్ అండ్ టెన్షన్. అవేం వర్క్ కావలే బ్రో ఈడ, మరీ అంతగానని చెప్తున్నా. ఫిజిక్స్ వర్క్ కాదు. అంటే బ్రో ఇక్కడ ఏముంది తెలుసా, ఇక్కడ నీకు మూన్ మీద ఎగర తెలుసా? మూన్ మీద నువ్వు ఎగరొచ్చినావు, మూన్ పైన జంప్ చేస్తావు కదా. మామూలుగా నువ్వు మూన్ పైన జంప్ చేస్తావు కదా, జంప్ చేస్తావు కదా మామూలుగా. కానీ ఇక్కడ హైట్ ఎగురుతావు మూన్ కాబట్టి. తెలుసులే ఫిజిక్స్. I did notice that back when you first set out on your journey, she would often appear nearby, gazing at you from afar with a guilty look in her eyes. Let us speak no more of the ఎగ్జాక్ట్లీ ఏడ దొరికిండు? I probably shouldn't reveal so much about my friends. It's not my place. Let them know my character. పైమానికి చావలు పడుతుంటే దొరికిందని అన్నాడు స్టార్టింగ్. అప్పటిదాకా ఈ ఏడుండే, ఏడికెళ్ళి ఎట్టు నడుచుకుంటూ పోయిండు, ఏం చేసిండు. ఇంకొకటి ఏంటంటే పైమాన్ దొరికి మనం గేమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పైమాన్ ఆ రోజే దొరికింది అన్నట్టు కాదు. దొరికి ఒక 2-3 నెలలు అయిపోయింది. దానికి భాష నేర్పించింది పైమాను. అట్లా అది జరిగింది ఆల్రెడీ. అసలు పైమానే వేగి దొరికింది. అప్పటిదాకా ఈడు ఎట్లుండు, ఏడ సర్వైవ్ అయ్యిండు, ఎందుకు సర్వైవ్ అయ్యిండు, ఒకవేళ ఈడు ఏలియన్ అయితే చేపలే తినాలని ఈయనకి ఎట్లా తెలుసు బతకనీకి? వాళ్ళు కూడా చేపలు తిన్నాను. If they're willing, of course. What about your other friends? Paiman final secret boss. Certainly. But I'll need to tidy the place up. దానికి స్టోరీ సెట్ కాదు, దానికి ఇంకా డీప్ గా పోవాలి స్టోరీ అయితే. ఇప్పుడు ఇంత ఉన్న స్టోరీ తోటి అది అంత పాసిబుల్ కాదు. అది స్టోరీ అయితే బాగుంటది. ఇది కొంచెం లాజికల్ గా ఉంటది బ్రో స్టోరీ. కొంచెం అంటే ఆ వరల్డ్ లో ఎందుకు అట్లుందనే దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు చూడు, ఇక్కడ మనము ఈ వరల్డ్ లో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఆ కోవాకి గానీ ఎనిమల్స్ ఎందుకు ఇట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి ఒక లాజికల్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు దీనికి. ఇక్కడ నాట్లు అన్నదేం ఉండదు. నాట్లు అట్లా అంటే అది ఆమ్లెటిక్స్ అన్నట్టు. అది వాచ్ తీసినా కొట్టినా మారినావా అంతే. అట్లాంటి స్టోరీ నా ఆర్కాన్ని చూసి అది ఏమో దరిద్రం. అది పడుకోని రాసింటారు స్టోరీ. అది స్టోరీ పడుకోని రాసింటారు అది ఖచ్చితంగా. అంటే నాకు తెలిసి డెడ్ లైన్ టైం వచ్చింది, స్టోరీ రాయలేదంటే రాయలే అని అంటే అప్పటిదప్పుడు గంట సేపట్లో సైట్ రాపించు. అట్లే ఉంది. అది లోగా యానిమేషన్ చేంజ్ అయింది ఎలిమెంటల్ లోడింగ్ ది. కాలే ఈ ఒక్క ఆర్కాన్ క్వశ్చన్ లో మాత్రమే అట్లా. ఈ ఒక్క ఆర్కాన్ క్వశ్చన్ లో మాత్రమే అట్లా ఫ్లవర్ పడుతుంది అంతే. మిగతా అంతా అది అట్లనే ఉంటది. ఆర్కాన్ క్వశ్చన్ మాత్రం ఫ్లవర్ పడుతుంది అంత. ఫ్లవర్ పడుతుంది అంటలేను. ఇంకా కింద రైట్ బాటమ్ లో ఎలిమెంటల్ సింబల్స్ వచ్చి లోడ్ అవుతుంది చూడు. అది
టు ది మూన్. ఇంకా స్పీడ్ ఉరకాలగా మూన్ మీద. మూన్ మీద స్పీడ్ ఉరకడు, అంటే గ్రావిటీ అంత సపోర్ట్ చేయదు అనమాట. లోపల గ్రావిటీ బట్టలు తెచ్చుకో. ఎగరనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఉరకడానికి సపోర్ట్ చేయదు. లైక్ ఇప్పుడు చూడు నువ్వు, నీకు కరెక్టే. స్టామినా తీసుకోవాలి, నీకు అక్కడ స్టామినా ఉండదు. నీకు అక్కడ గ్రావిటీ నీకు నీ బాడీ వెయిట్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, నీ మూవ్మెంట్ ని సపోర్ట్ చేయదుగా. I went through solitude for me, but that night. Columbina. Go. దీనికి టెలిపోర్ట్ వే పాయింట్ పెడతారా తర్వాత రానికి? నేను ట్రై చేసిన, మన ఒకటి ఉంటుంది కదా పెట్టుకోవడానికి, అది పెట్టుకుని ట్రై చేసిన, వాడు ఒప్పుకోలే, జస్ట్ టెంపరీ. అయితే డంజన్ ఇది, డంజన్ లాగిది. ఒక్కసారి రావచ్చు, ఏం కావాలని ఇప్పుడు చూసుకో. ఫోటోలు కావాలంటే ఫోటోలు చూసుకో, ఏం కావాలంటే చూసుకో. హైలైట్ ఏం తెలుసా, ఇప్పుడు ఇటు బట్టలు మార్చుకొని వచ్చేస్తాడు తప్పితే దాంట్లో డాటా తీసుకొని రాడు అన్నదే నాకు హైలైట్ అనిపిస్తుంది. ఆడ రూయిన్స్ కూడా ఉంది, రూయిన్స్ ఉంది ఆడ. స్పేషిప్ అది రూయిన్స్ అది. అదే అవును, అంటే లోపలికి వెళ్తాడు ఆడు, మొత్తం ట్రావెల్ నాకు చెక్ చేస్తాడు, మళ్ళీ వచ్చి కొలమినా చెప్తాడు, ఇది పరిస్థితి, నా బతికిట్లేదని చెప్తున్నాడు. బతుకు జట్కామండి. అది పూర్తిగా క్రాష్ కాలే, పూర్తిగా అది నాడు దింపినారు నన్ను. నేను మళ్ళీ ఎటో బయలుదేరి 1000 గాల్లో ఇది మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ ఆగింది మూన్ పైన అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు వీడు మూన్ మీద గాలి ఎట్లా తిరుగుతుంది నాకైతే, వీడు ఏలియన్ లేదు, మర్చిపోయాను. ముక్కుల నానోటెక్ది ఒకటి అది ఉంటుంది అనమాట, ఫిల్టర్. అట్లా ఫిల్టరో ఏదో ఒకటి. ఏలియన్ ఆడు అంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉండకపోతే ఎట్లా చెప్పు. ఇప్పుడు కొలంబినా వేసుకున్నాను వాడు, వీడికి పవర్లు ఇస్తుంది. ఇప్పుడు కొలంబినా ప్రతి ఎలిమెంట్ కి బట్టలు వేసుకుంటా కదా, బట్టలు వేసుకున్నాక బట్టలు వేసుకుంటే మాత్రమే ఉంటుందని కాదు, బట్టలు వేసుకున్నాక పర్మనెంట్ అవుతుంది అంతే. వేసుకున్నా కొలమైన పిలిచి ఇట్లా ఇస్తుంది అనమాట. ఈ వరల్డ్ లో నీ మీద కొన్ని పెట్టింది, అన్ని ఎలిమెంట్స్ మీద. ఇప్పుడు నేను వాటిలో కొన్ని మాత్రం బైపాస్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి వీడికి కొన్ని యాక్సెస్ ఇస్తాను అనమాట, ఎలిమెంటల్ యాక్సెస్ ఇస్తుంది వీడికి. సో నేను మాత్రం బైపాస్ చేస్తున్నా అని చెప్పి కొన్నిటికి యాక్సెస్ ఇస్తుంది ఎలిమెంట్స్ కి. లైక్ అదే ఫైర్ వాడితే 20% అటాక్, క్రయో వాడితే 20% సిడి అవి ఇస్తుంది. కానీ ఏమి ఇచ్చి ఏం లాభం, కిట్ చండాలంగా ఉంటే ఏం చేసి. అదేగా మరి నేను అనేది. మూన్ లైట్ బ్లెస్సింగ్ ఇందాక అదేంది డొటెరాగన్తో ఫైట్ చేసినప్పుడు ఎట్లయితుందో అట్లా ఇస్తే బాగుండు. అది బాగుండే చెప్పాలంటే. నేను ఏమనుకున్నానంటే లైక్ అనుకున్నా, నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ దీన్నే లూనార్ బ్లెస్సింగ్ గా ఇస్తాడు అనుకున్నాను నేనైతే. అదే అనుకుంటున్నా, లూనార్ బ్లెస్సింగ్ లాగా కొత్తగా ఏమన్నా మెకానిక్ ఇస్తున్నా, కానీ బాగుంది బ్రో, అది మంచిగా ఉంది. బాగుంది, అది డిపిఎస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ స్కేలింగ్ మంచిగా ఇస్తే, డిపిఎస్ చేయొచ్చు దీన్ని. అవును, కానీ తెలిసిందే మన గురించి మనోడంతా. వంకాయ స్టార్ రైల్ అయితే ఇచ్చేస్తాడు ఆడు, అయితే నిజంగానే ఇచ్చేస్తాడు. ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు, నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసాడే దండగా ఆడు ఇచ్చేస్తాడు ఆడు. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా నువ్వు అనుకుంటావు కదా, ఆడు ఇచ్చేస్తాడు. నెక్స్ట్ వర్జన్ లో ఇది పర్మనెంట్ అవుతుంది, ఇప్పుడైతే లేదు అని అంటాడు, అంతే. ఒకటి ప్రతి ఎలిమెంట్ కి వీడి పేరు మర్చిపోయాను, విన్నేమంటారు, ట్రయల్ బ్లేజర్ ని లైక్ ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు హార్మోని అనుకో, లైక్ బఫ్ చేయడానికి అట్లా చేస్తాడు వాడు. అదే అదే అట్లా ఇస్తాడు వాడు. దీంట్లో ఏమిరా అంటే సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది. కైరోది ఇంకా రాలే, క్రయో ఇంకా స్టార్ట్స్ రాలేగా, క్రయో ఇంకా మనం ఇంకా చేసిన పోతే వస్తుంది.
What was I Sorry, lifted some of the restrictions. my power? It feels like. Thank. You're నెక్స్ట్ welcome. చెస్నాయ పోవాలా, చెస్నాయ పోయిన తర్వాత కార్నియా పోవాలి. నాకు ఎక్కడ ఫీజు దగ్గరనే వీడు చెప్తాడు, డొడేరే వాడు చెప్తాడు నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ కార్నియా అంటాడు వాడు, డొడేరే వాడు. Why don't you take a guess? వీడు మొత్తం తిప్పుతాడు, వీడిని మొత్తం గాలి దింపుతాడు, లోపల అన్ని తిప్పుతాడు కదా. నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ మళ్ళీ కార్నియా అంటాడు వాడు. The haze that I don't have a lot. ఒక్కసారి నాకు అర్థం కాలే, పిచ్చాడు ఏం చెప్తున్నాడు రైడ్ అనుకున్నా నేను. I want to stay అంటే here. After that, లైక్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఇస్తాడు, ట్రైల్ ఉన్నారు, అదే 3 మూన్ పవర్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు పాస్ట్ లో ఉన్న ఏ ప్లేస్ అయినా ఏ ఇష్టమైనా వాళ్ళు రీక్రియేట్ చేయగలరు. the journey goes on. Like I said, this is not the end. Oh, అయిపోయింది, ఆర్ కాన్క్వెస్ట్ అయినట్టు అయ్యింది. I sensed the. I also recognized the Korolievsky troop in ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ దీని తర్వాత వాసగాడు లెటర్ వస్తాడు అనమాట. An entry was free for దీని తర్వాత వాసగాడు లెటర్ వస్తాడు. యాక్చువల్లీ ఇదే బాగుంటుంది అండి ఇప్పుడు ఎండింగ్. హే బ్రో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ అండ్ హ్యాపీ సంక్రాంతి. ఇక్కడే అయ్యో ఇది డంజన్ బ్రో. అదే దగ్గర చెప్తున్నా నేను కూడా. అయ్యో ఇదంతా రూయిన్స్ ఇది. అదే చెప్తున్నా. స్టామినా బార్ ఉందిగా. స్టామినా బార్ ఉందా? అవునా? మరి నేను గమనించలేదా? ఉన్నట్టే ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటంటే జంప్ చేస్తున్నప్పుడు స్టామినా అదేంది రీజనరేట్ అవుతుంది. ఓకే. అంతా బాగానే, కాకపోతే మూన్ పైకి వచ్చినాం. అక్కడ నుంచి చూస్తే మనకి టెవాట్ కనిపిస్తుంది, చూసినావా? ఎడికెళ్ళి అదా మూన్ పైకి వెళ్ళి చూస్తే టెవాట్ కనిపిస్తుంది మంచిగా. సుమేరు ఫౌంటైన్ కనిపిస్తుంది. అంత డీటెయిల్ గా ఏం చూసలే బ్రో. ఇది ఏంది గ్రాఫిక్ కార్డ్? అందుకని దాంట్లో మంచిగా కనిపించింది. సుమేరు కనిపిస్తుంది, పక్కన ఫౌంటైన్ కనిపిస్తుంది. దాంట్లో గ్రీన్ కలర్ లో నాకు ఏమేమో కనిపించింది. అయితే స్పేస్ షిప్ లోపల పోనీకి లేదు. లేదు, అన్నీ ట్రై చేసాను. కిందకి వెళ్ళి పైకి వెళ్ళి పక్కన కూడా ట్రై చేసాను, ఏం బంద్ చేయలేదు. వీడిని ఫ్లేవర్ ఇస్తే బాగుండు. వీడిని రైడర్ని అదే రైడర్. I trust the good news. As for the we found our as ever. అదే అర్థమైంది. How am I meant to surprise? కాకపోతే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అయితే ఇయర్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ అయితే ఇయర్. యాజ్ ఈస్ ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ వాడిది బాగుంటుంది బ్రో. వాడిది ప్లేస్ కూడా బాగుంటుంది. వాడి ప్లేస్ కూడా బాగుంటుంది చూడడానికి. అటాక్స్ కానీ బాగుంటుంది చూడడానికి. వాళ్ళు లేబుల్ ఇవ్వచ్చు. లైక్ వాడి బ్యాక్ సైడ్ చెప్పాలంటే వాడి బ్యాక్ సైడ్ బాగుంటది. టు బి కంటిన్యూడ్ అని చెప్పేసి స్క్రీన్ అదేంది కంప్లీటెడ్ అని చెప్పేసి స్క్రీన్ గ్లిచ్ అవుతుంది. లాస్ట్ లో అంతే, అది గ్లిచ్ వస్తుంది. అది కంప్లీట్ అని పడుతుంది, మళ్ళీ టు బి కంటిన్యూడ్ అన్నట్లు. లైక్ ఆల్రెడీ ఒకసారి వేసారు కదా, మళ్ళీ పెడతాం. అసలు డొటోరీ కానీ ఫస్ట్ అన్నాను, ఎందుకంటే రైనర్ గాడు పాపం వాడిని ఎవరిని కోల్పోయాడు. వాడిని ఎత్తుకుపోయి వాడిని డబల్ లేజ్ దొబ్బారు అన్ని. వాడి పాటికి వాడేమో అబిస్ లో వాడు కొట్టుకుంటుంటే ఆ పాటలనే తీసుకొచ్చి మళ్ళా కలిపి వెంజెన్స్ అని చెప్పి వాడిని వదిలేరు. మళ్ళా వాడిని వీడిపైకి వీడిని మళ్ళా వాడిని ఎత్తుకుపోయి వాడిని మళ్ళీ అక్కడే వేసారు మళ్ళా వాడిని. పాపం ఎన్నిసార్లు కావాలి బ్రో. వాడు మంచి పిల్లవాడు బ్రో. వాడు పాపం వాడు వాలంటీర్స్ వాడిని పాపం మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను బాగా. పాపం వాడిని మంచిగా చేద్దాం అనుకున్నాడు, దాన్ని కాపాడేదానికి వస్తే అది వీళ్ళని చంపనీకి వచ్చినాడు ఏమనుకుని దిగేసింది ఆ పక్కకి.
చాలా బాగా చేస్తుంది బ్రో జరిగితే. ఒక నిమిషం ఆగుంటే వాడి బతుకు వేరే లెక్క ఉండే బ్రో. ఆలోచించలే, ఒక నిమిషం ఆలోచించలే, దుకేసిన పక్కకి. ఇష్టం ఇట్లయితే 739 ప్రేమోస్ ఉన్నాయి. అది క్లైమ్ చేసుకో 2 4 5 6 ఇచ్చిండు ఆడు. 66 అవుతుంది పిటి. 10 వస్తాయి అనుకున్నాను, ఇప్పుడు 4 తీసుకున్నాడు. కష్టం 4 పుల్స్ ఏది కష్టమే. అంటే వేసేసి సింగిల్ కొట్టేసి అంతే ఇక. 4 స్టార్ 8 2 4 స్టార్లు వస్తే 6 అయ్యింది. 67 అబ్బా. బాగుంది బ్రో. 67 వచ్చేస్తుంది తెలిసి నీకు మోస్ట్లీ సండే కన్నా వచ్చేస్తుంది నీకు. మిగతా క్వెస్ట్లు చేస్తే వస్తుంది. నీ దగ్గర ఆల్రెడీ లామా ఉంది కాబట్టి సెట్. నీ లామా ఏ పొలమైన నహిదా సెట్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. ఈరోజు స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేద్దాం. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఆల్ ఇన్ స్ట్రీమ్. గుడ్ నైట్. అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ సంక్రాంతి టు. Water comes in many flavors.